Cześć, z tej strony Piotr Maciejczak z kanału Piotr Maciejczak i dzisiaj poglądamy wywiad o Path of Exile 2, gdzie Zizaran, tutaj widzicie go po lewej, porozmawiał z Jonathanem i Hrishim na temat, cóż, Path of Exile 2 i generalnie przyszłości Path of Exile. Czego możemy się spodziewać, bo na pewno zahaczą też o tematy związane z Path of Exile 1. A więc lecimy, poglądamy, posłuchamy i może dowiemy się czegoś, pokomentujemy, odniesiemy się do tego, coś, czego się dowiemy. A po prawej moi wierni widzowie z Twitcha. Przywitajcie się. Lecimy. Hi, Zizaran here Cześć, with Zizaran. an interview with Path of Exile 2 developers Jonathan and Hrishi, and I'm honored by them joining me here today, and we're going to ask a lot of questions, and I figured we could start with you introducing yourself and what you do specifically at Grinding Gear Games. Dla tych, którzy są niezapoznani, to Hrishi właśnie, można było obejrzeć jego znakomity wykład, nie wiem jak to inaczej nazwać, znakomitą prezentację dotyczącą przedmiotów w Path of Exile 2, przedmiotów zwykłych, ale też przedmiotów unikatowych. Z nim jest też związana bardzo ciekawa historia, bo to jest gość, który lata temu wręcz płacił GGG, jeszcze tam w czasach bety i tak dalej, kupował takie najdroższe supporter paki, bo chciał dołożyć cegiełki do gry jako fan, żeby na przykład razem z nim, żeby pozwolili mu stworzyć swój pomysł, przełożyć swój pomysł na przedmiot do gry. I potem, jak, cóż, w przeszłości on płacił im za to, żeby móc pozwolić, żeby dodać swój przedmiot do gry, lata później zatrudnili go, żeby robił te przedmioty za kasę, bo jest mega ogarnięty, bardzo fajną ma prezentację na ExileConie, można ją znaleźć w internecie, Hrishi, tam items można znaleźć, no a Jonathan to jeden z założycieli Grinding Gear Games, nie? Więc jeden z głównych twórców gry. Yeah, so my name's Jonathan Rogers, and I'm the game director on Path of Exile 2, which is certainly keeping me busy at the moment. My name is Rishi, and I'm a game designer on Path of Exile 2, mostly working on items and anything in that nature, which also keeps me very busy. But you're doing some PoE 1 stuff as well. Yeah, when it comes to item stuff, you kind of, help out there as well, for sure. I w jedynce i w dwójce. Ascendancies and PoE 2 and a bunch of stuff. Yeah, a lot of stuff to do, yeah. So I want to start by saying I actually really liked what you said in one of the previous interviews about a lot of people try to ask questions on behalf of other people and creating artificial problems that way. So I'm mostly asking questions that I specifically care about myself because I feel like I'll be able to ask better follow-ups. So there are some duplicated questions that I feel weren't followed up. Okej, Zizaran zapowiada, że niektóre pytania, które zada, mogliśmy usłyszeć w poprzednich wywiadach z twórcami, ale chcę ich przycisnąć, bo czuję, że nie odpowiedzieli, nie pociągnęli tematu wystarczająco, więc mogą się powiedzieć pytania, które już słyszeliśmy w poprzednich wywiadach, ale on chce ich przycisnąć na ten temat. Sure. So just wanted to say about that. But yeah, thank you so much for taking time to be here. Mam nadzieję, że Detonate Dead zapyta. I figured we could start with sort of a re-follow-up. And I wanted to ask, is everything going to be tied to maps in the same way everything is in PoE 1? Or will there be more standalone endgame? Because you did talk about how you really like Delve and stuff. What I'm asking about specifically is there a chance that we'll get a completely standalone endgame? So think about Delve with no reliance on maps, or Heist that is completely self-sufficient, so that during an entire league you could go, I don't want to do the mapping system at all this league. Ciekawe pytanie ze strony Zizarana, czy planowali kiedyś endgame, albo czy planują endgame, który byłby w ogóle niezwiązany z mapami, bo obecnie mamy na przykład Delve czy Heista, ale one też mają związek z mapami, jakby wejściówki na to, czy to w postaci sulfurytu i tak dalej, no zdobywamy jednak na mapkach. I to jest ciekawy temat, bo sam się nad tym zastanawiałem wiele razy, zawsze dochodziłem do konkluzji, że to im się nie opłaca po prostu, że lepiej im rozwijać to, co im działa najlepiej, czyli mapy właśnie. I zakładam, że odpowiedzą, że nie, ale zobaczymy. It would be possible, but what I will say is that it's very important that anytime you can effectively choose the difficulty of content, you have to have some kind of tie to economic value in order to make it so that you can't do content that's too hard for you. So the reason why the map system is like the way it is effectively to ensure that, right? Because in order to earn access to higher maps, you have to do lower maps and so on and work your way up the chain. So any in-game system that you want to have that's independent of that would have to effectively do the same thing. And so that's kind of important. So like we do have some stuff
it's very hard to have stuff that's not economically tied to the map system in some way. Like in the case of Delve, you've got like sulfite, which you sort of need to be able to get somehow. In order for Delve to be completely untethered, you have to be able to get sulfite in the mine. And I guess the fear we would have around that is basically that it would become boring, that you wouldn't like, that wouldn't actually be enjoyable in some way. So I guess we'd just have to feel confidence that it would be okay to be able to just do that forever. Okej, czyli boją się, że gdyby pozwolili tym systemom odmiennym niż mapki egzystować poza mapkami, to ludzie by im się, za mocno by się nimi znudzili. A tak zmuszając ludzi do wrócenia na mapki raz na jakiś czas, zapewniają sobie, że ludzie będą mieli trochę więcej jakiegoś takiej, więcej różnorodności. No niby rozumiem, czyli esencją wypowiedzi chyba jest to, że musiałby im się udać system, który byłby na tyle według nich interesujący i ciekawy, żeby faktycznie stwierdzili, no dobra, to może nie być powiązane z mapkami, trudno. Tylko że wydaje mi się, że żeby stworzyć taki system, no to musieliby chyba włożyć tak dużo energii, tak dużo pracy w to, że im się to po prostu nie opłaca. Nie wiem jak wy, ale ja się spodziewam, że mapki, robienie mapek zawsze będzie corem endgame'ów PoE i nie wyobrażam sobie innego, no ale... In order for that to be okay. So I guess Guardian, my follow-up Silmarine. there and like how I would solve that is actually a further question I have. But I feel like loot right now is very like homogenized in Path of Exile. I think it started somewhere around Legion where we started getting a lot of other League mechanics as rewards as part of Legion, right? Like you would start getting catalysts and other things like that. So I personally think that if any mechanic that was like that was the only place to get it, then you already have a reason to keep farming it there. And I guess my follow-up there is that something we're going to see in PoE 2? Like things being very specific, the only place to get things? That's something I really enjoyed with Heist, that like Grand Heist was the only place to get replicas. Yeah, we definitely feel like having rewards tied to a mechanic and only that mechanic is definitely a good thing, and we will definitely try to be doing that going forward, I think, in PoE 2 for the most part. Yeah, I mean, I think even in PoE 1 we're kind of trying to walk back a bit some of the like other ways to get content. Okej, to jest właśnie ciekawa kwestia, bo faktycznie jakiś czas temu, może tak, nie wiem, z 15 lig temu, zmieniła się jakoś filozofia projektowania lig i bardzo często trafialiśmy w taką sytuację, w której loot, który miał być powiązany z mechaniką A, nie wiem, dajmy temu olejki albo jakieś katalysty czy cokolwiek, zaczął być prostszy do zdobycia, robiąc mechanikę B, jakąś totalnie niezwiązaną, niż mechanikę A, która teoretycznie jakby wprowadzała rzecz przez nas poszukiwaną. No i w sumie z Izarem do tego nawiązuje, bo to jest tak trochę można powiedzieć taka faktycznie zmora, on tutaj użył słowa homogenizacja lootu. No jestem w stanie to zrozumieć, bo faktycznie na przykład na SSF-ie to wygląda tak, że na przykład nie szukam katalystów, ani olejków, ani nic takiego innego, tylko to wszystko załatwiam sobie po prostu harvestem, gdzie można przerzucać olejki na inne, przerzucać katalysty na inne i tak dalej. Czy to jest optymalny sposób? No nie wiem. Cóż, na pewno nie narzekam, że mogę tak zrobić, ale z drugiej strony odbiera to trochę taką wyjątkowość poszczególnym niektórym mechanikom. Mówią, że im się to wewnętrznie nie podoba, że to zostało tak zhomogenizowane. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzą i czy to w jakiś sposób rozwiążą. Like we've been kind of moving more in that direction. There was definitely a period there where there was like way too much like use of other leagues rewards, I would say. And yeah, I completely agree that like in order to make it so that like it's really good for diversity of endgame to have it so that each Przerwało go na chwilę. Yeah. Awesome. Yeah. No, I totally agree with that. That's something I was really hoping to see with like less homogenization of loot. For sure, Awesome. for sure. So you have talked about this a little bit, but a lot of the marketing so far feels to me personally is like very focused on the new crowd. It almost feels like you haven't really been targeting existing Path of Exile players. We're obviously not seeing a lot of endgame yet. Maybe that's because it's not ready. But yeah, we're not seeing a large amount of like endgame stuff. Ciekawe, co znaczył ten śmiech Jonathana, gdy Zizaran powiedział I guess endgame in Path of Exile 2 is not ready.
Ciekawe, jak im wyglądają faktycznie wewnętrzne prace nad Endgame'em po E2. Ciekawe, czy to był śmiech na zasadzie, no tak, czas nas goni, a nie mamy tego, czy na zasadzie, o, nawet sobie nie wyobrażasz, ile mamy zrobione. W każdym razie, ciekawe pytanie od Zizarana. Mianowicie, czemu? Że marketing, zauważył, że marketing dotyczący Power Exile 2 na razie jest bardziej celowany w nowych graczy niż w egzystujących, którzy no, są zainteresowani takimi rzeczami. No dobra, ale co z craftingiem? Jak będzie wyglądał endgame? Jakieś ascendancje pokażcie. Faktycznie wszystko, co pokazali do tej pory jest raczej takie Piotr, bardziej mniej niż ogólne. Tak więc ciekawe, jak się do tego odniosą. Do tego, że marketing jest bardziej na nowych graczy niż tych egzystujących. And also, I remember in a Tak, faktycznie Nex ma dobry w sumie argument, bo obecni gracze i tak sprawdzą, nawet jak są sceptycznie nastawieni, tak sprawdzą, więc trzeba jakoś trafić do tych nowych. To jest dobry argument. previous interview, when showing off cosmetics and stuff, I know you guys focus on like making it very like readable and like easy to see what's happening. Do you think there will be any more targeting things for existing Path of Exile players that are getting increasingly worried that PoE 2 isn't for them? For example, specifically showing off endgame, more really cool and complex interactions, like even the druid slamming the ground, volcano stuff activating, that's super cool to me. Right. More things like that. I mean, I think that it's sort of interesting because when we're making marketing, we have to make sure that we're not going to just completely alienate a bunch of people who've never heard the game before. So we have to be really careful to avoid that. And I think that's why we kind of make sure that everything tries to be a bit more understandable for new players. So yeah, like... To jest w sumie oczywista odpowiedź, nie? Jonathan mówi, że robiąc rzeczy takie marketingowe nie chcą wyeliminować żadnych graczy i faktycznie, no bo zobaczmy skąd najwięcej osób nowych może przyjść. Że nie wiem, jakiś Asmongold wrzuca filmik Reacting to Path of Exile 2 trailer i tam ma 2 miliony wyświetleń i z tych 2 milionów wyświetleń 90% graczy, 90% widzów nigdy w życiu nie odpaliło PoE. No to tak, no na pewno wypada, żeby nie mogą sobie narzucić takiej łatki twierdzy niespenetrowanej, której nie da się spenetrować, tylko muszą próbować stworzyć taką iluzję, znaczy nie iluzję, mówiąc szczerze, no serio wierzę, że tak będzie, że to będzie przystępna gra, ale no, że chcą przekazać chyba, że gra jest przystępna, żeby nowi ludzie faktycznie spróbowali. Z PoE1 masa osób mi mówi, na przykład jakaś tam spoza streama, nie? Gadam na przykład ze znajomym i mówi, no wiesz, z tym PoE, to miałem spróbować, ale zobaczyłem gdzieś, czy tam przeczytałem, że to się nie da bez poradnika, albo że zobaczyłem drzewko rozwoju i odinstalowałem. No nie wiem, no muszą jakby przekonać ludzi z dwójką, że warto spróbować, że poradzisz sobie spokojnie. I guess the assumption is that, like, as far as like getting really deep into the weeds, we can do that kind of thing in this kind of context more, and then our existing players will be able to kind of appreciate that. But when it comes to like releasing big trailers and things like that, it really needs to be kind of like, okay, let's make sure that people don't think that. I mean, you know, we've already got a reputation of the whole like Path of Exile kind of thing going on, so we just have to be a little bit careful that we don't. Tak, mówi o tym właśnie, że już mają tą niestety reputację. Że Path of Exile takie, kurde, no nie wiadomo jak to ugryźć. Completely alienate people before they've even had a chance to try the game. And I guess the other assumption is that a bunch of Path of Exile 1 players are likely to want to try Path of Exile 2 out and find out the fact that all the depth is still there. You know, they're likely to just to try it out anyway, if you know what I mean, and find that out. So yeah, I mean, effectively, it just means that a lot of the time, yes, we have to make sure that the marketing is more new player friendly. I get that. Do you think you would be open to, for example, doing a live stream with a streamer where you're playing Path of Exile and showing something akin to like, here, this is like a pretty good pace, this is like blasting? Yeah, absolutely, we should be doing that. But I think that we don't want to be doing that until we get a bit closer to beta release. And I mean, as we get there, I'm sure there will be a lot more stuff like, I mean, because there's going to be various events and other things like that that we'll get to as we get closer to the beta launch. And you know, don't worry, I'm sure you will get your chance to try the game again. Okej. Generalnie fajne pytanie od Zizarana, nie? Kiedy zobaczymy jakiś livestream z gierki, może z twórcami i tak dalej. I faktycznie po raz kolejny mówią, że będą teraz robić coraz więcej eventów i faktycznie ostatnio mówili, że chcą zrobić
bardzo niedługo, czyli podejrzewam, że jeszcze teraz w lutym, może w pierwszej połowie lutego, zobaczymy pokazówkę Witchki, jak ma wyglądać generalnie czarodziejka czy witchka, bo to teraz będą w ogóle dwie inne klasy, nie? Witch, wiedźma i czarodziejka. Zobaczymy, co z tego będzie. No i powiedzieli, że faktycznie, że są otwarci na takie rzeczy typu jakiś livestream z PoE 2, gdzie może faktycznie pokazaliby fragment endgame'u, ale no powiedzieli, że to bliżej bety, czyli bliżej czerwca, a to w ogóle warto podkreślić dla tych, którzy nie są na bieżąco, że ta beta, która nadchodzi w czerwcu, to ma być bardzo duża beta, to ma być taka beta, że będziemy mieć całą kampanię, ponad połowę endgame'u, że tam, nie wiem, mapki mają być 60 mapek czy coś takiego, no i wszystkie 36 klas postaci, więc zobaczymy. Generalnie, no jakby nie patrzeć, to lada moment, nie? Jeszcze ćwierć roku i se pogramy. Hey, It's very it's, cool. it's at some point. It's at some point. But yeah, it's really a little bit premature to be showing Endgame right now. I think because there's still quite a lot more to do. I've sort of said before that we don't have like full progression testing that we can do quite yet, and that's becoming actually really soon. To the Right. point we can do that, and at that point we'll know what we need to do in terms of when getting to Endgame, tuning the field to make sure that you feel like you've got that power progression all the way through the game, and then where you Okej, czyli są na etapie jeszcze, w którym nie są gotowi pokazać tego, bo jeszcze dbają o... Jeszcze są przed testami progresji. Jak ogólnie faktycznie wydaje mi się, że tym, co zrobili najlepiej w ostatnich latach w Exile 1, to jest progresja na zasadzie Atlas 3. Wydaje mi się, że to był największy strzał w dziesiątkę w ostatnich latach Path of Exile, bo to dało ci tak ogromne poczucie progresji, ale też ukształtowywania własnego endgame'u, że nie wyobrażam sobie, żeby drzewka na przykład Atlasu mieli nie przenieść do PoE 2. No tylko wiadomo, muszą to jakoś przetestować faktycznie, żeby to było satysfakcjonujące. kind of end up actually feels good as well. So that's still something that we need to sort of nail down, I would say. Cool. A problem for me right now is, especially with beasts and essences, I'll sometimes be fighting an essence or a beast that is like a real fight, and not necessarily tied to its reward either. Like it's not necessarily super worth it to fight it. Where I'll maybe be fighting it for a minute or two, and then I run up to the map boss and I snap it out of existence. How do you approach making that different and balancing that in PoE 2? Well, so the bosses are going to be a lot more involved in PoE 2, right? Like a PoE 1 map boss is like, for example, there's Hailrake as a map boss, and if that lasted minutes, it's just going to be boring, isn't it? So, I mean, a lot of the bosses in PoE 2 are going to have many different mechanics that you have to fight through and everything, and that on its own is going to be quite a bit different. But I believe there's also some changes So in Mark, PoE 1. There is some issues basically in PoE 1 where because of the way that multiple mechanics can stack multiplicatively, you can get into a situation where there really is too much life, effective HP on monsters, due to that. And I think that Mark has some kind of system that they're slowly introducing in PoE 1 where there'll be some way to effectively demultiplicativize that. I don't know what the word is, but make it more additive so that it actually scales more reasonably. And I think that will mean that you sort of don't get as many of those sort of situations where something's just unfairly and ridiculously tough. To jest bardzo dobry sygnał. Jak ktoś słuchał jednym uchem, to podsumuję w dużym skrócie, że jeśli faktycznie mieliście sytuację, w którym wyobraźcie sobie bossa mapki, którego zabijacie o tak, bo jest po prostu jednostrzałowcem, ale macie też rare moba, który ma extra life, w dodatku jest zapieczętowany na mapce w esencji, do tego jest bestią od Einhara, do tego nasyciliście go pyłkiem z nowej mechaniki ligowej Wildwoodu i nagle okazuje się, że zwykły żółty mobek jest 1000 razy wytrzymalszy od bossa mapki. No i to jest faktycznie taka dziwność też w PoE, nie? Że czasem masz takiego losowego mobka, który jest 1000 razy bardziej wytrzymały niż nawet boss mapy, a pomimo tego nie idzie za tym nagroda. Tak, jeszcze nie wiem, duch go opętał. I nie idzie za tym nawet nagroda, nie? Zabijasz go, stwierdzisz, dobra, nie ominę go, marnujesz 2 minuty, żeby go wykonać i co masz z tego i nic z tego nie masz. I faktycznie to jest problem z PoE od wielu, wielu lat. To od zawsze tak było chyba. I w końcu się faktycznie do tego odnieśli. Powiedzieli, że już do PoE 1 pracują nad systemem
żeby to trochę inaczej działało, te kalkulacje, żeby takich bestii nie było. Natomiast też się odnieśli, zasugerowali, można było tak to rozczytać, ich wypowiedź, że bardzo często mob-bossy generalnie na mapie mają bardzo mało życia, bo są nudne, powiedzmy sobie szczerze, i oni nie chcą jakby sztucznie przedłużać tych walk. Nie wiem, jeśli macie jakiegoś... No bo są przecież na mapkach takie bossy, jak, nie wiem, właśnie oni podali przykład Hailrake'a, ale takich bossów jest masa, nie? Jakiś Hillock na Dunesach i tak dalej. No i sugerują, że te bossy w PoE2 na mapkach będą dużo wytrzymalsze, ale no będą ciekawsze mechanicznie, więc ludzie będą bardziej zajawieni robieniem ich. Zobaczymy. Z tego, co nawiązali w innym wywiadzie, co bardzo warto według mnie przytoczyć kontekstualnie, zasugerowali, że chcieliby, aby 1/3 całego lootu mapy była związana z bossem. Czyli chcą, żeby w dwójce boss był wytrzymały, trudniejszy, ciekawszy i bardzo dużo dropił. Chcą nagradzać ludzi za czyszczenie mapek w całości łącznie z bossem. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Jeśli faktycznie uda im się zrobić fajnych, angażujących bossów, no to brzmi to bardzo fajnie. But at the same time, I wouldn't want to say that it will never be the case that a rare could potentially become harder than a map Yeah. boss, because I think that it's cool when you do have a interesting combination of mods that just leads to a situation where something is interestingly difficult. But what we don't want is just like this thing is just impenetrably tough to the point where you just can't even like you're just Yeah. scratching it. I think that's definitely bad, and I know this is something that we want to get fixed in PoE1 as well. So Awesome. hopefully PoE2 also benefits from that. But just the fact that all the bosses in Endgame will be actually good bosses will mean that like it's okay to balance them harder, which will mean that relatively speaking they'll tend Ale jaka pewność siebie. Mówią, all deck bosses in PoE2 Endgame will be good bosses. to be much tougher than what the rares will be. Awesome. And it's also a rarity thing, right? Of how often a rare is going to Sure, have the sure. I mean, there's mods. stuff around that as well, Yeah. of course. Yeah. So from what I'm hearing, right, all or the majority of the map bosses are going to be like more substantial fights. sure, But a follow-up question I have there is it can feel really good to like maybe have a specific build that is maybe very bad at bosses, right? I think back in PoE1 we had Vol Sparkers that couldn't do bosses at all. Do you see that being an approach players can do where I can make like a map specific build and it still be worth it to just like blast through the map but maybe completely ignore the boss? Or is it going to be expected that you're killing the map and the boss and that is the expected gameplay loop? It's a very interesting question that I guess I haven't directly considered until this moment. So let me think about that. Mhm. So, Ej, to jest niepokojące akurat. Szczerze, to jest, jakbym miał powiedzieć, że coś jest niepokojące, to odpowiedź Jonathana tutaj jest niepokojąca. Bo Zizaran zadał takie dosyć intuicyjne pytanie, nie? To znaczy, jeśli będzie takie nastawienie na bossy, to co z buildami, które są typowo speed clearowe i niekoniecznie chcą bossować, typu Sparker? I Jonathan mówi, kurde, no nie wiem, nie myślałem nad tym. Dziwna odpowiedź Jonathana. Wydawało mi się, że to takie dosyć powszechne pytanie, które będzie przygotowane, ale zobaczymy, co odpowie. Well, there's a fraction of the reward that comes from the boss versus Yeah. the map and versus league content. So I guess in theory, if you could do the rest of it fast enough that you could give up Yeah. the so reward from the map boss, it would be okay. The intention is 1/3 from the map boss of reward, roughly. So that basically means that if you can do the 2/3 more efficiently, such that you can overwhelm the 1/3 that comes from the map boss, then that could still be plus EV for you. But I'm just thinking, like, do we actually want to incentivize that behavior or not? It's an interesting So question. I have a direct follow-up too that might make you think about it Right. differently as well. Right. And it was initially supposed to be about core bosses specifically, things like Eater of Worlds and stuff. But is there going to be like very distinct different loot between the map boss, like something that's only accessible there, versus the rest of the map? Yeah, I mean, we generally do that, right? Like, generally speaking, the map boss does have specific loot, right? Like, it's not the whole map, is my understanding.
Well, the map boss is well. If you're just talking about regular, Oh, sure. If you're talking about Yeah, regular yeah, map, well, yeah, okay, regular so for map regular bosses. maps, generally not so much, right? But Yeah. it's just it's more that's more of a thing when you've got like specific like a important specific bosses. boss will certainly Yeah, yeah. have it. Yeah. But that being absolutely. said, I actually do like having like even more specific content in certain cases. The thing we just got to be careful of is we have to make sure that our systems don't encourage just running the same thing again and again and again for absolutely forever. Like it's Okej, nice. odnieśli się, jeśli dla kogoś było niejasne, co tak naprawdę próbują powiedzieć, to odnieśli się do targetowania jakiegoś konkretnego lootu z jakiegoś konkretnego bossa na mapie. Nie wiem, tak jakby na przykład Hillock na Dunesach zawsze coś miał dropić albo miałby bardzo zwiększoną szansę i czy ludzie by próbowali to dropić. Mówią, że raczej nie, chociaż są na to otwarci w jakimś stopniu i rozumiem, że pewnie nie większym niż w jedynce, bo w jedynce faktycznie działa to na takiej zasadzie, że masz niektóre mapbossy, które mają swój loot. Przykładowo robisz mapę Sepulkrę i są karty, Divination karty, które nie dropną z jakiegokolwiek moba na mapie, ale tylko z mapbossa. Czyli taki bardzo mały targeted loot, taki szczątkowy targeted loot do mapbossów. No to brzmi w porządku według mnie, to nie jest jakoś szczególnie abuzowalne. Ktoś ostatnio przytaczał przykład chyba, że mini-bossiki w drodze do Acirii mają bardzo mocno zwiększony loot flaski Rumi's Concoction chyba bodajże, nie? Coś takiego. No to taki lekki targeting, ale nic jakiegoś, nie wiem, nie jak jakieś duriele w Diablo 4. Nice to be able to target farm something for a while, Yeah. but you just have to be careful that it's not like the economically best decision is everyone wants this one map and then that's it. You know what I mean? Yeah, So that's that's tricky. That's why I'm such a big fan of like more target farming in specific things, so that there's like you have so many options of things to track down. And I wanted to ask you about how do you feel about loot tables and target farming? And in all my time playing Path of Exile now, Path of Exile 1, I have only been able to discern one single item that drops anywhere, but also has like a higher chance from something. It's Rumi's Concoction from Aziri, or from Aziri's Trio. That's the only thing I've been able Odniósł to się do discern tego, o in czym 25,000 mówiliśmy. hours. Right. Is there going to be more things like that are like similar to Diablo 2, right? Where Nightmare and Dariel is a higher drop chance of Stone of Jordan. Are you approaching that in any way? Like loot tables Well, and target farming of Cześć Daria. things that Well, the do funny farm thing about globally? that, the funny thing about that is div cards kind of are that in a way, because div cards ultimately are a way to target farm a certain thing. So I guess like No właśnie, nie odniósł się do tego. Odniósł się faktycznie do tego Rumi z niektórych bossów, ale faktycznie mamy przecież to, że niektóre bossy w przeciwieństwie do reszty mapy, na których są, nie mają dodatkowy jakiś loot. Czy to właśnie karta na The Artist z Deodre na Sepulkrę przykładowo. I mean, we haven't discussed whether or not exactly how div cards will come back and so on, but like A if to they też jest ciekawe, że generalnie nie wiedzą nadal, wiecie, jakby nie patrzeć, zawsze jak mówią, że jeszcze czegoś nie wiedzą, to się człowiek zastanawia, kurde, czy oni się wyrobią z ogarnięciem tego, bo na przykład no my pogramy docelowo w pełną wersję gry jeszcze w tym roku i właśnie Divination karty to też jest taki temat, o którym na razie mówią, oj, nie wiemy. Tak, to jest chyba Maligaro, sorry, Tekilen, masz rację oczywiście. like I mean, Nie but do effectively, Maligaro. like div cards do serve the purpose of allowing you to target farm for a certain item with higher chance at a certain area. Yes, but there's a big difference there in that div cards usually drop in one zone. I'm talking about things that maybe Right. drop globally, but something has a higher chance of dropping it. Right. Well, but So- the unique that the div card gives drops globally is, I think, what. Yeah, that's what I Right. mean. So like if the unique the div card gives is drops Sure. globally, then the div card effectively serves as like a way to Sure. target farm that thing over, even though, you know, so I guess I would say that those systems kind of seem a little bit similar to me. As for whether or not the actual map boss itself would drop like more as opposed to the map, I guess we could consider doing that for something like a div card. Like it's a potential way to kind of make it so that you've got that like that situation like that. But I mean, my understanding is that you had some issues with div cards in PoE1 as they are right now. So I'm curious to talk about that if you want to talk more about Yeah, it. that's my next follow up. So, because Right, I was watching the Crypt talk about this, and yeah, I personally feel like divination cards, especially for boss drops and stuff, super devalue what they drop.
especially with something like the Void or when they can come from Diviners. Yeah, I'm not inherently against a Divination card for a boss drop as a pity drop from either another really challenging boss or the boss itself. Dzięki, Miriu. But yeah, I wanted to Co know tu how do you się? want to approach Divination card and strictness to keep boss drops exciting? Yeah. So we were actually just talking about this. So yeah, do you want to? Yeah, so I definitely agree with you in that it always makes me sad when a boss drop comes from a div card before a boss is even killed. Yeah. You know, and we were talking about how it might just be better. Like, look, we don't actually know how div cards. To jest ciekawy temat, bo Zizaran mówi, jak się czujecie z tym, że faktycznie ludzie otrzymują przedmioty na przykład z bossa, zanim jeszcze boss padnie na lidze, albo jakieś takie rzeczy, że wartość, albo czy to faktyczna wartość, czy to wartość w oczach jakby społeczności danego przedmiotu, może można powiedzieć, że jakoś tak tanieje, w momencie, w którym w większości na przykład dany przedmiot nie zdobywa się faktycznie z bossa, z którego dropi, tylko z jakichś kart, czy to z jakiegoś The Voida, czy to po prostu karty z jakiegoś Global Dropa. Ale to jest ciekawy temat, wiecie dlaczego? Bo oni w sumie dopiero co wprowadzili te Waldo mapki. I to też jest, mówiąc szczerze, w pewnym stopniu, ja lubię te mapki, one są przyjemne, fajny koncept, ale też w drugą stronę te Waldo mapki i te Voidborn Keje też bywają problematyczne w tym kontekście. Ja na przykład nigdy nie zabiłem Uber Maven na hardkorze, a co wykorzystywałem defensywnie na mojej postaci ostatnio? Progenesis, bo mi wypadło z Waldo mapki. No i jest w tym jakieś takie poczucie, czy moja postać na to zasłużyła. Ach, czy tak się... Może to jest bardziej SSF-owa rzecz, bo na tradzie to nie masz takiego znaczenia, mówiąc szczerze. Ale SSF-owo się można poczuć jak oszust trochę. Dobra, lecimy dalej. Cards are going to come into PoE 2, but if they did, they would only be limited to world drop items and not boss specific items. Because I mean, in theory, we could have the boss drop a div card for the boss's loot itself, but that sort of defeats the purpose a little bit. Exactly. So yeah, like basically, I think we were saying how if we were doing it, we probably would prefer that we excluded things that were in boss specific loot. But I know there's even other things like, so the other one that kind of also causes this is the reliquary. Yeah, it does. And like Mark was saying that he feels a bit sad about the fact that, you know, like you've got foil things of a thing dropping before you've actually got the ability for the players to get the non-foil one. Yeah, Seems a bit absolutely. backwards, so there's like a bit of an issue there, I think, as well. Dzięki Zewside, siemaneczko. I faktycznie odnieśli się do rzeczy, o których powiedziałem, nie? Że nie tylko chodzi o karty, ale również o Voidborny czy Waldosy. Głównie Voidborny, bo Voidborny to jest ciekawa kwestia, nie? Że możesz na etapie kampanii, nie wiem, 3 godziny po starcie ligi, dropnąć klucz, z którego wypadnie ci zafoliowana wersja dropu z Uberbossa. Nawet jeśli przez następne 24 godziny nikt nie zabije żadnego Uberbossa, nie? To i ty już możesz mieć item endgame'owy, po prostu 2% drop rate z ostatecznych bossów w grze. Uberbossy wypadł ci z Voidbornów. Yellow. So yeah, it's something we definitely need to bear in mind, I would say. Yeah. And we did sort of discuss a few things about ways to, yeah, but I don't know if I've got a specific solution I'm quite happy with yet, but that is definitely a concern. But at the same time, like I know that players really do enjoy the process of being able to create things like div cards, so it's something that I do want to try and have something like. I do like things like that being in the game, so you know, it's just a matter of making sure that we're controlling them right. Yeah. Yeah, and like obviously well, my thought was you could have like boss pity drops that just can't drop from generic location div cards or the void, right? That the boss itself is the only place to get the pity. Right. But a follow-up I have is all divination cards right now are made by supporters, right? As a company, you haven't made a single one. Right. Is that something you're thinking about changing, or do you think that will be a supporter pack? I would say that I do like the fact that the players can know like that a certain piece of content is like player designed rather than company designed. Like I kind of like that separation. So I think that I would want to maintain that sanctity if we're doing that. But yeah, it's like it's To a też jest ciekawe, jak ktoś nie wie, to faktycznie każda karta, każdy Divination card, jaki widzieliście w grze kiedykolwiek, jest player created, jest stworzony przez gracza, GGG nigdy żadnego nie stworzyło. I mówią, że jeśli będą kontynuować Divination karty w dwójce,
Yeah. to nadal chcą, żeby gracze robili Divination karty. Okej. As I said, we have to sort of work out what our rules are going to be for stuff like this. I mean, one question people will have is like, are you going to do the whole design a unique thing again in Yeah. PoE 2? And this is a tricky question because like it is like Rishi's normally the one who has to actually to actually do it. So you can say what your experience is like with regard to that stuff. It's generally so, and I'm not trying to sound Okej, to najpierw zanim oni odpowiedzą, bo mówimy o kartach, które są player created, ale są też unikaty player created. I w Path of Exile 1, może część osób nie wie, jest dużo unikatów, które są player created. Na przykład, dam wam 2 przykłady. Gracze stworzyli takie unikaty jak na przykład Infractem. To jest ciekawy przykład, bo to jest słuchajcie, to jest na przykład anagram Minecrafta. M, I, N, E, C, R, A, P, Ty. Bo to na przykład stworzył Notch, twórca Minecrafta. Ciekawostka. A na przykład jest Nimis, który jest stworzony z kolei przez Jungroana, po tym jak zrobił jeden z challenge'ów. Generalnie dużo unikatów w PoE też jest zrobionych przez graczy. I to jest z kolei jeden z w ogóle z najciekawszych i jakby uwielbianych przez graczy unikatów. Więc zobaczymy, jak się odniesie Rishi właśnie do doświadczenia tworzenia unikatów razem z innymi graczami. hypocritical here because I actually started as a supporter that designed a unique as well. But it's actually really hard to make them, and the time it takes to make a supporter unique compared to a unique that we just make in-house is massively different. So if we were to do it, it would be I don't even know like how much it would cost, like the company time and all of that, you know? Part of it is just like there is an awesome community feel you get at the like, you know, like I just remember the early days of PoE 1 with, you know, supporters doing that stuff. It just felt really cool. And so it feels sad if we weren't able to do something like that in PoE 2. Like that's why I'm kind of keen, even though it is kind of painful in a lot of ways. I think it still might be worth it just because like it's like there's just an awesome sense you get out of that. Okej, generalnie clue jest takie, że tworzenie unikatów in-house'owo, bez konsultacji z jakimś określonym graczem, jest dużo szybsze, dużo bardziej opłacalne, dużo jakby sprawniej im wychodzi, ale no podoba im się ta idea, podoba im się jakby idea pozwalania graczom na jakby dołożenie swojej cegiełki do gry, więc nawet jak ma ich to trochę wkurwiać i ma im się nie opłacać, to raczej no są na to otwarci na pewno, żeby dalej to robić. I think the main problem with it actually is not so much the process of designing it with the community, but more the afterwards when like some other thing like some new item will come out that's like better than the one the supporter designed for some purpose, and they're like, oh, you have to buff my thing, and like effectively they've got a sense of ownership over the item after it actually goes in the game, and that's kind of like that's actually probably the worst part about it. But yeah. Because one of my questions was if you felt that you're too big to do that now. I don't want that to be the answer. Like I don't want to have to. So, I certainly don't want that to have to be how we say that. I don't think we wouldn't do it just because we're too big. It would be for other reasons if we didn't do it. Yeah. So obviously there's 2 solutions I thought of. One is increasing the price, right? That will like limit the money. But you could also have a raffle that people sign up to like I'm willing to pay whatever the $500 or the $1,000, and then per league like 3 people are picked and they're like the lucky ones. That would be interesting as well. We could potentially do something like that, but I don't know. We've also done it as like, you know, like a contest, right? The winner of a race gets to do it. That was, you know, the most recent time I think that we've done this. So I mean, I actually think that there can be when you've got too few people doing it, can actually be an issue as well, because then there's this weird community pressure thing of like a unique will come out and then the community like, oh, you wasted your thing on this and this kind of stuff. So there's a little that's like some annoying no matter what. That. That happens with the current supporter uniques as well, right? Like when someone designs a unique, they expect it to be at a certain power level, and when, you know, people decide that it's not, they sometimes don't feel like, you know, like they don't feel happy about the result at the end of it because, you know, maybe they didn't make it an item that was strong enough or whatever. So yeah. There are definitely a lot of issues. To akurat zabawne. To akurat mega zabawne. Bo Rishi mówi, że no słuchaj, problem jest taki, że ktoś zapłaci albo ktoś właśnie wygra jakiś konkurs i zrobi unikat, ale no ten unikat nie będzie taki, żeby gracze go grali, będzie za słaby. I on to mówi Zizaranowi, gdzie Zizaran wygrał raz jedno wydarzenie
dzięki czemu miał możliwość zdesignowania, jak dobrze pamiętam, rękawiczek z Uber Eldera dodatkowych i chyba nikt nie gra tych rękawiczek. Tak więc biedny Zizaran, no Hrishi mu w twarz tłumaczy, co się może stać, a Zizaran kiwa głową, bo sam jest beneficjentem takich... nie, on nie zrobił chyba rękawiczek pod Spell Impale'a, tylko kurde, nie pamiętam. Nie pamiętam po co. Coś z Soliterem albo coś z Adrenaliną, już nie pamiętam. Co to było za rękawice? Nie pa... Jakieś rękawice fajne, ale takie... Souliterem na nabijanie Soulitera podczas walki z bossem. Tak, dokładnie. Tak. Dobrze kojarzyłem. Zamysł tych rękawiczek był taki, żeby pozwolić ci rampować mocno damage w trakcie przedłużającej się długo trwającej walki z bossem. No ale chyba jednak no, nie siadły na tyle dobrze, żeby gracze je grali, więc Zizaran, no ktoś mógłby powiedzieć Zizaranowi, nie, że miałeś okazję zrobić unikat, a ją zmarnowałeś, jakieś takie pierdoły. Too. It's very cool that you're talking about that, though. Are there any supporter-related thing, like the Valdos or the div cards or previously created unique cycle taxi? Is there any of that is going to be transferring to PoE 2? Just some uniques, is my understanding. Yeah, so those things won't directly come into PoE2 like that. But for uniques, like, okay, so generally speaking, like we want what we would call iconic uniques from PoE1 to be in PoE2, like in some form, you know, like even if like there are changes or whatever, like anything that's kind of iconic, you want to be there in PoE2. Okej, właśnie, a propos tego, czy wszystkie unikaty przejdą do PoE1 na PoE2. Nie, ale chcą, żeby wszystkie ikoniczne rzeczy przeszły. Więc jeśli zastanawiacie się, czy będzie Headhunter w PoE2, to myślę, że nie ma szans, że nie. Musi być Headhunter w PoE2. Effectively, like if a supporter unique happens to be iconic, then it'll come in, but not like it's a different unique now because like it made the stats will be changed, whatever. It's not the supporter's unique in the same way as it was before. But because it has become iconic, it can now, you know, be a unique that would be in PoE2. Like even if the stats are different, like ideally it'll still be recognizable of the item that it once was, and you know that sort of thing. So like a PoE1 player will look at it and be like, oh yeah, I remember that. I know what that item is. So Voltaxic and Cloak of Defiance are very likely in PoE2 then. I would say. I would probably say so. Yeah. Yeah. Awesome. I've tried to have like a mix of questions, not so much like staying on one topic necessarily. But one I'm very curious about personally is cosmetics in PoE1 right now are very often tied to one specific piece of armor. Like right now we have flying, but that's only on the chest. Tak! To jest tak wkurwiające w PoE obecnie, że patrzcie, że faktycznie to wygląda tak, jak ktoś nie jest zaznajomiony z tematem, że jak masz jakąś zbrojkę, taką, nie wiem, ja na przykład tu jest Voidborn, który sprawia, że latasz. No i myślisz sobie zajebisty efekt, dopóki sobie nie uświadomisz, że faktycznie musisz mieć założoną tą zbrojkę, żeby ten efekt latania działał. Nie możesz ją przełożyć na inną zbrojkę, nie możesz aktywować efektu latania bez tej zbroi. I jest bardzo dużo takich fajnych efektów. Nie wiem, hełmy, które sprawiają, że zmienia się kula zdrowia, hełm, który sprawia, że chaos orby na podłodze wyglądają inaczej. Nie wiem, jest bardzo dużo takich różnych fajnych efektów i nie można na przykład grać takiej zbroi jak chcesz, z efektem jaki chcesz, tylko nie wiem, chcesz mieć latanie, to musisz grać tę zbroję. Chcesz mieć jakiś inny fajny efekt, to musisz grać jakąś inną zbroję i tak dalej. To jest obecnie wkurzające i irytujące w systemie kosmetyków i o ten temat porusza Zizaran. Że jeśli faktycznie coś z tym zrobią, to powiedzmy sobie szczerze, value tych przedmiotów kosmetycznych rośnie, bo będą miały więcej zastosowań. Będzie można grać w Path of Fashion w końcu. Right. Would there be a possibility in PoE2 to have it that's just like, okay, your character can fly without it necessarily be tied to that exact effect? So we discussed this a little bit. Here's the thing, like, if we divorce the cosmetic completely from the function, I feel like you're going to end up with a situation where you end up kind of like with the cosmetics we were making back before, where there's like just a lot of like, I don't think it's as interesting. I do understand why players certainly want in some cases for those effects to be available on different slots or things like that. But I think that, I don't know, like it thematically as far as design goes, it's just so much better to design an item where you're thinking like, oh, it's a, you know, like
like it actually puts the game design. I'm not doing a very good job explaining this, but it puts the game design kind of back in the cosmetic design process, which I think is something that makes them a lot cooler, a lot like better for our designers to work on. Right. So it's kind of like I think there is maybe some cases where we haven't tied the function enough to the actual armor or piece, and that's the cases I think where players are asking for. Oh, I wish that this could be separate. Yeah, like flying specifically would be very cool to mix and match with different sets. Right. But the I think in those cases, maybe we should be considering doing. I do think the MTX system needs to change somewhat. In fact, there are changes in the works, and the funny thing about that is that because the MTX system is shared between PoE 1 and 2, that means that any change we make to that has to be in PoE 1 as well, because they'll be the same. Yeah. And so I think that we do want to have like I think the slot-based system is kind of holding us back a little bit at the moment, and so I think that we need to change up how that works exactly. Like we still need to have slots with regard to like reskinning particular elements of your body. But I do think there's a lot of cases where you want to be able to equip something not in a slot so that you can have just like a list of just like here's as many things. And I think we even added a thing for that technically. I think we even did a thing for a couple of microtransactions recently. Czyli generalnie, jeśli chodzi o ten temat mikrotransakcyjny, wychodzi na to, że są otwarci na zmiany i chcą wprowadzić jakieś rzeczy do mikrotransakcji, żeby było łatwiej. Ostatnio chyba o tym mówili, że chcą na przykład możliwość testowania albo przymierzania chyba mikrotransakcji. No ale to nie jest do końca odpowiedź na pytanie, o którym się zastanawialiśmy, nie? Czy na przykład będziemy mieć latanie na innej zbroi, albo czy będziemy mieć właśnie, nie wiem, inną kulę zdrowia na innym hełmie. Chyba się tego nie doczekamy. Tak. Niechętni są chyba do tego. For that Cześć, Lua. In PoE 1, although yes, I think we might have done, but I feel like I definitely think that more stuff needs to kind of work like that, and we might end up going back and changing a few things to make them a little bit easier to equip in that way. But it's at the same time though, I wouldn't want to say that we want to get away from the idea that mechanic and an item should be divorced. Okay. I think they should be unified because it at least a better design. Okay. Yeah. Next question is about Detonate Dead. It's a very hot topic. And you've talked about how it's very important to improve the visual clarity, make it very... Kocham Zizarana za to, że porusza temat detonacji umarłych, pomimo tego, że był to już temat poruszany. To Zizaran jest jak... Muszę ich przycisnąć o to. Byłem u niego na streamie, jak zapisywał to pytanie i byłem jak... Let's fucking go. Dobra, zobaczymy, co powiedzą jeszcze Zizaranowi o Detonate Dead. Już Jonathan widzę, że załamany, że jest to pytanie, ale lecimy. Easy to see, but I feel like in a game like Path of Exile, there will always be moments where it's like it is under something, whether it's your filter, whether it's like a lot of effects and stuff. Like there will be like a perfect storm where it just is under something. Is there a really important need for it to be tied to corpse health when it's a monster ability? Okej, czyli ze Zizarana pytanie jest proste. GGG, czy Detonate Dead naprawdę musi być przypisane do procentowego zdrowia przeciwnika? No bo faktycznie to jest absurdalne, że nie wiem, możesz dostać najpotężniejszą jakąś abilitką bossa w grze, typu Double Val Flame Blast od Siri albo Memory Game Maven i te umiejętności zaradzą mniej obrażeń niż detonacja umarłych jakiegoś ciała po prostu przez zwykłego mobka. No i jest to trochę absurdalne według mnie, więc dobre pytanie z Izarana. Jak się na tym zastanowić głębiej, no to faktycznie jest tym pewien absurd, nie? Że kończący świat, jakaś tam najpotężniejsza moc ostatecznego bossa ładowana przez 10 sekund i tak zada mniej obrażeń niż jakiś prosty Detonate Dead. Well, you feel strongly about Yes. this, so you can answer that. Okay. I'm not sure how I feel about the monster side of things, but I do feel strongly that the player skill needs to be tied to corpse life because I agree with that. there should be a difference when you detonate the corpse of a rare monster versus a magic monster. And then the question is, well, why would it be any different when it comes to a monster, right? Now, and I feel the real problem is that there is a lack of telegraphing, right, on the monster side, really. Like, I mean, the telegraphing change we want to make. Zobaczcie, niezadowolony Zizaran z odpowiedzi. To widać, czekajcie, popatrzcie na Zizarana. Like, I mean, the tele... Niezadowolony z odpowiedzi. Ja też niezadowolony z odpowiedzi, ale ta mimika tutaj Zizaran jak...
Jak teatralnie wręcz, patrzcie na niego. Like, I mean, is it the telegraph change we want to make really should make it so that you can see Yes. it. Like, I don't think it will be impossible to see once we've done the telegraphing change that we want to make. yeah, like basically, is it okay for a monster to detonate like another rare monster's corpse, and it takes 5 seconds or some large number of time, before it detonates, but it will kill you if you stand there? I think that should be okay as long as you can see the telegraph clearly enough. Do So you the think, question is basically, can we make the telegraph clear enough? Yeah. Right? I guess, but do you think it's good that there are, because Detonate Dead can become untankable, right? Like borderline untankable. Do you For think sure. that's a good thing? That like, you possibly cannot tank this hit? Dosłownie pre-watched. Pre-watched. No Zizaran mówi to co ja. Że to jest absurd, że ta prosta detonacja może zdać więcej niż Memory Game Maven na przykład. I think that it is okay to have some mechanics like that. I mean, it's not like I'm saying you want to have something like that every day, Okay. but the ability for something like that to be able to happen, I think, is fine. Like, it's not like, like I don't think we should have a policy of like there are no one hits or something, like no one shots at all in the game ever. I don't think that's a good idea because I think it handcuffs you a little bit too much. Yeah, so that's that. I guess that's sort of how I would feel about that. Is you just want sometimes that, and it makes for interesting stories and sort of stuff like that to happen, right? Like if it's unfair, that's a problem, right? That is a problem. But Oj, po Zizaranie bardzo widać. Mówią, że to jest fan, bo tworzysz fajne historie zabawne, że umierasz z detonacji umarłych i Zizaran, twarz Zizarana. happen, right? Like if it's unfair, that's a problem, right? That is a problem. But Yes. if it's just like, but if you were warned, you screwed up, you should have known better Po nim tak widać, co myśli czasami. than that, and it's on you, then I think it is okay for that to happen sometimes. You still know she-cops exploded the corpse of the boss, I know, right? I know, it is great, but I'm also a big fan of being able to like, pre-prepare. I think that's a very important approach to hardcore Right. Oh, to for like sure. math out and think like I am now immortal if I play in a certain way, and yeah. Right. But yeah, that's fair. Should complete Przepraszam, immortalness że be possible? przeszkadzam i NWM czy było mówione, ale darmowa skrzynka przy wydawaniu Tak? punktów w sklepie po przycisk ma wetapet jest za 2 punkty w przecenie, czyli skrzynka plus wetapet za 2 punkty. To akurat zrobimy szybki buy. Czekaj. To rozumiem, że jak ktoś będzie oglądał na YouTubie, to też będzie mógł chyba jeszcze się zmieścić na to, tak? To dobra, to zróbmy to. Weta za 2 punkty. Ej, od razu powinien dostać skrzynkę, tak? O, dostałem. To mi dropnie. Buciki jakieś. No dobra. Akurat te mało ciekawe buty. Dobra, to widzowie za 2 punkty można skrzyneczkę sobie otworzyć. Well, I mean, I guess you want the occasional thing, right? To make it possible for you to die. Yeah, that's fair. Yeah. That's a good answer. Pretty much direct follow-up. Can you talk a little bit about how you're going to approach making monsters dangerous in PoE 2? Because the game pace is going to be very different. And if I recall, a previous answer was that you felt it was dangerous or hard to make monsters dangerous when players are one-shotting the screen without on-death effects. So is the approach to that going to be different in PoE 2? As far as making monsters dangerous go, like, I think that the one interesting thing about that is that the mechanics of the average monster in PoE 1 are probably generally less complicated than they are in PoE 2. Oh yeah, there are some monsters that have more mechanics than some bosses, right? From PoE 1, Yeah. sure, yeah. And so like that means that in your general mapping there will be more complexity around like some of the stuff that can happen. In terms of like the difficulty, I mean, so like, I think like maybe part of what we're talking about before, with the thing you were referencing, was to do with like basically how fast can a monster kill you and that kind of stuff. Like can you get one shot and this kind of thing. Well, also just like what type of mechanics can we expect? See, like I really like volatiles, barriers, the mana ring, and things like that. Okay, so you're talking about rare mods specifically. Sure. Oh, I mean, sure. I mean, like that. I mean, that stuff. We actually need to do like a whole refresh of more mods for PoE 2 around the stuff. There needs to be a lot of design stuff like that. I wouldn't say we need on death effects to make. I wouldn't agree with the idea that we need on death effects to make things hard. Like it's a thing that can make something hard, but I don't think that it's like required. But yeah, I mean, it's just a matter of like designing more rare mods and and things like that. I mean, it's an area that we can do. It's sort of hard to be a bit more specific than that without like
like I wouldn't say there's like one thing that makes it hard, right? Like it's Yeah. just a matter of like, we add a bunch more mods and Okej, to była taka trochę non-answer od Jonathana, nie? W sensie Zizaran stwierdził, no hej, jak chcecie zrobić, żeby potwory były groźne w Path of Exile 2 względem PoE1, skoro gracze nie będą już tak, nie wiem, one-shotować 3 ekrany naprzód, tak jak obecnie. I w sumie Jonathan nic konkretnego nie powiedział. Natomiast na pewno dużo jest takich składowych. Jedną, która na pewno przychodzi mi do głowy, jest to, że w PoE2 nie będziemy mieć, z tego co wiem, phasingu, czyli nie będziemy mieć dostępu do mechaniki, która pozwalała przechodzić przez przeciwników. No i powiedzmy sobie szczerze, większość endgame'owych buildów PoE1 obecnie no raczej miała podczas mappingu cały czas aktywny phasing z jednej albo drugiej jakiejś mechaniki, czy to no nie wiem, ja ostatnio grałem po prostu phase run, zazwyczaj gram kwarcową flaszkę, niektórzy grają phase on kill i tak dalej, i tak dalej. Tego mamy w dwójce nie mieć, więc podejrzewam, że będzie dużo prościej być na przykład otoczonym przez przeciwników i no trochę może być problem wtedy. things. I guess something I'm curious about then is I would love to hear how you feel about undeath effects, and also talk a little bit about any mechanic like that volatile, mana ring, etc., that you like or don't like. Well, I think I talked a bit about on death before, and basically the idea that on death, what it does is it means that you get something. There's something you have to play around when you're killing monsters in a pack. It's not so much that we want you to just die after you already won. It's a matter of like, okay, so as I'm approaching killing this pack, I just need to be a little bit careful because I know that there's something that's going to happen. So I like take them out one by one, or I'm just a little bit more careful around that stuff. So that's just that's the purpose that mechanic is intended to serve. Yeah, like that's what that's for. But I mean, ideally, it's not like that's the only thing you should be careful about, right? There should be many different things that you're worried about when it comes to Yeah. when it comes to this stuff. Yeah. And then was there any that you really liked or didn't I like? don't know that I would single out any one thing in particular. I don't know No, if you not have really. I mean, generally, it's just things that make you approach combat differently is what we Right. like, right? Right, Like, right. And that's, I know, not a very specific answer, but Mhm. that's really what we're trying to go for when it comes to, you see a mod and you're like, oh, I need to approach this fight differently Yeah. than what I would normally do. And just to make sure, I can't remember exactly. Obviously, there's a lot more pausing and stuff in PoE 2. Does that mean that we can expect? This might have been answered. Can we expect to pause when we're talking to a vendor or something like that? Like, say for example, one of the merchants in the current League Affliction, Oh, you right? mean Like, like- Tak, to jest tragiczne w obecnej mechanice ligowej, nie? Że spotykacie w lesie przeciwnika, nie przeciwnika, NPC-a i chcecie coś od niego kupić i w momencie, w którym zaczynacie z nim rozmawiać, to nagle przychodzi mobek i zaczyna was blać, więc przerywacie rozmowę, zamykacie sklep, żeby zabić tego jednego moba, otwieracie znowu z nim handel, znowu ktoś tam zaczyna was naparzać z daleka, nie wiem, zbija wam HP do połowy, wiecie, o kurde, coś do mnie strzela. Znowu, w ogóle idziecie 5 metrów, żeby go zbić i znowu do tego handlarza. No wiadomo, niektórymi skillami jest prościej, nie wiem, gracie jakimś tornado-shotem, to strzelacie tak, że wszystko na ekranie zabijecie na jednym strzałem. To nie jest to taki problem, ale nie wiem, gracie jakimś melasem i musicie jeszcze podejść do tego moba, jak podejdziecie, to spulujecie jeszcze innych. Tragedia. Więc faktycznie świadomość, że ma być pauzowanie w PoE2, że w zasadzie w PoE1 mamy pauzowanie w takiej mechanice jak na przykład ultimatum. Fajnie, gdyby poszli za ciosem i dali faktycznie możliwość pauzowania, gdy po prostu rozmawiamy z NPC-em, czy to z June, czy to, nie wiem, przy Wildwoodzie i tak dalej. No po prostu grałoby się przyjemniej, nie? being League attacked mechanic? while talking to them, yeah, Right. it's very frustrating. You know, I haven't actually I don't think we've actually talked about talked about Okay. that particularly. Something that we could do. I agree, it's kind of lame when you're talking to Okej, zgadzają się, że to jest słabe. Yeah. Attacking you. Yeah, because it's so frustrating So- right now. I'm in Affliction, and I'm like, I kill all the monsters. I look, I wait 5 seconds, I talk to the vendor. 10 seconds later, there's a monster gnawing at me, and I'm like, Yeah, bro. I know. I think that what my preferred solution to that, and there's no reason we couldn't do this in PoE1, would be to like. I wonder if we can like. No, but you got to okay. You just got to be really careful of exploitation. But I kind of feel like I'd rather do something like monsters don't aggro on you while you're talking to a NPC or something like that. Just because I like pausing. Like when you pause the world, it is like you do notice it, right? Like stuff stops. Like like if there's anything happening, like if you talk to an NPC and like fireball stops moving across the screen, like it does seem a bit
It was very Not- nice, not- I not- gotta say, in Ultimatum. Right, Really like that. I mean, yeah, but that's a little bit different, right? They've got like a different thing going on with that. But I as I said, I prefer thematically for in most cases to do some kind of like monsters don't aggro on you while they're talking to a vendor kind of solution, because I think that Okej, czyli ciekawy kompromis zaproponowany przez Jonathana, żeby nie było pauzy, ale żeby przeciwnicy AI było takie, że jak rozmawiasz z NPC-em, to się nie agrują. No to jest upgrade względem tego, co mamy. W sumie spoko. would be more thematically good. But I do Okay. understand that that's an issue, and we should really fix that because it's not very nice when that happens. Yeah. Yeah. Awesome. I would love to talk a little bit more about respecing and respec costs. I know you've talked previously about like making it free is not a good option. But have you considered making the early game more accessible? I think that is probably, as somebody that like all of my content specializes on new players, and I almost feel like I'm doing them a disservice if I tell them to play around and experiment. The reason for that is a lot of people then come back like, hey, I'm level 60, my build does no damage. How do I fix it? And to a level 60 player who's new to Path of Exile, the only solution is make a new character, which does make some people quit. So something I was thinking about, like, for example, making regrets count for 5 times the amount at a low level, or free respecs until level 50 or 60, something like that. Do you have any thoughts? Well, I don't really enjoy the idea of a mechanic working differently early on and then, it changing at some point. And really this is going down to understanding what passives are going to do to you, right? Like, That is a big part of it. But I mean, just Also to, experimentation. right. yeah. Right. I guess it's funny because this one does come up a lot, and a lot of people just propose, oh yeah, you should be able to just free respec when you're low level, because it seems like an obvious answer to this kind of problem. But I guess I don't think that's a good solution. I actually love that Right, there's a yeah, cost yeah. and that your things have impact. right. But it almost feels like permanently punishing the player when they're new and they don't understand. Ja tutaj mogę się zempatyzować z Izaranem, bo na mój stream i generalnie na mojego YouTube'a przybywa też bardzo dużo nowych graczy, nie? Powiedzmy sobie szczerze, rzeczy jest bardzo łatwo odpowiedzieć dlaczego. Bo moje najpopularniejsze filmy na YouTubie to są po prostu poradniki do buildów, na przykład dla nowych graczy. Więc nowi gracze czują się faktycznie zmuszeni takimi buildami podążać i Zizaran to fajnie ujął, nie? Że wydaje mu się, że mówiąc nowym graczom, żeby samemu poeksperymentowali, szkodzi im. Bo faktycznie łatwo jest zrobić tak, jak mówi, że wbijasz 60 poziom i twoja postać nagle uderza ścianę, nic nie robi i co? I najłatwiej zrobić nową postać. I kurde, no nie ma tutaj łatwego rozwiązania, nie? Nie ma tutaj łatwego rozwiązania, bo danie graczom na przykład darmowego respeca na low levelu wiąże się z masą problemów, na przykład, że meta będzie taka, że wszyscy po prostu będą tym samym grać w early, co będzie najszybsze w early, nie wiem, wszyscy będą grać na przykład jakiś tam levelingowy skill, żeby potem swapować na co innego, że to prowadzi do jakichś takich optymalizacji, które ostatecznie czyniłyby grę gorszą potencjalnie, nudniejszą, bardziej repetytywną i homogenizowałoby leveling buildy, więc jakby darmowy reset nie jest do końca dobrym rozwiązaniem. Tutaj Zizaran proponował, żeby na przykład regrety dawały więcej regret pointów na early game'ie. Kurde, wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem jest coś takiego właśnie połowicznego. Na przykład więcej regret orbów do zdobycia w kampanii. Na przykład questy, które obecnie dają, nie wiem, 2 regret pointy, mogłyby dawać na przykład 5 albo 8 regret pointów. Jakiś taki middle ground, nie? Ale nie darmowe respeki na pewno. Ale też, żeby łatwiej było się respekować, ale nie było to też darmowe. Well, I These guess are- there's two things that I guess to break down that particular thing. It's like the main thing there is that they don't understand, right? And like the don't understand part, I guess, is what I'd want to target, is because like ideally the best goal is to make them understand the impact of their choices. I mean, we talked before about how we want to have it so that you can see when you go to allocate a skill what the exact effect on your character will be as far as like DPS on your skills and stuff like that. And I think that will go a long way. A to jest akurat dobry punkt. W sensie
Zobaczymy, jak będzie w praktyce, ale z takich małych rzeczy, które mogą pomóc, to faktycznie Jonathan ostatnio mówił o tym, jeszcze w poprzednim wywiadzie, że chcą, aby bardzo mocno dopieścić informacje gracza o postaci i na przykład, że jak będziesz alokował punkt w rozwoju na drzewku, to żeby było napisane na przykład, jak wpłynie na poszczególne umiejętności, z których korzystasz. I faktycznie to rozwiązałoby któreś problemy, bo dam wam prosty bardzo przykład. Jednym z najpopularniejszych buildów od ostatnich paru miesięcy, czy nawet wręcz lat, jest Summon Raging Spirit, który przywołuje ogniste czaszki. I niezliczoną ilość razy, dziesiątki razy, albo wręcz setki razy, jakiś gracz przychodził i pytał, czy Fire Damage zwiększy damage z SRS-ów? Mówię nie. Za godzinę przychodzi inny nowy gracz i mówi, czy Fire Damage to Spells zwiększy damage z SRS-ów? Nie. Godzina, mija, następny gracz na nowy sezon przychodzi, czy Spell Damage zwiększa damage z SRS-ów? Ja mówię, że nie. I takich pytań jest mnóstwo, naprawdę. Jakby właśnie twórca poradników, streamer, do którego przychodzi dużo nowych graczy. To jest problem i to jest częściowo też odpowiada za to, dlaczego nowi gracze popełniają takie głupie błędy na drzewku. I faktycznie lepiej rozwiązane tooltip, że nie wiem, masz tam coś na drzewku i będziesz miał poświetlone, że na przykład to wpływa albo nie wpływa na tam Summon Raging Spirit przykładowo, to mogłoby realnie pomóc w ograniczeniu głupich decyzji prowadzonych przez nowego gracza. Yeah, like I guess I still haven't hit on like a system that I think works really well as far as respecing goes. Like one thing we talked about, for example, that I think is sort of interesting and the kind of thing I'd be willing to do, would be that you can free spec specialization points. Like those are the ones that let you specialize in a specific thing. Like that would be the kind of rule that you could have, which of like is an understandable way to allow you to do things through the whole game. But you do start to run into issues where you'd have to make sure that you can only do it in town because you don't want to be able to respec like in the middle of a boss fight. Like, they throw like a fire attack at you and you just respec in a fire into fire resist, and then you do an ice attack, and then you're like, oh, so I'll respec back. That kind of thing would be not good. Yeah. Ja, wyobraźcie, a to akurat śmieszny przykład podał, nie? Faktycznie, wyobraźcie sobie, że jesteście nad Ciri, bo w PoE 2 będziemy mogli pauzować w każdej chwili. Wyobraźcie sobie, że widzicie, że nie zdodżujecie już ataku ognistego, więc pauzujecie szybko gierkę, zmieniacie drzewko, żeby otrzymać mniej obrażeń od ognia, przyjmujecie atak, znowu pauzujecie gierkę i zmieniacie drzewko. Nie, That's the kind of thing that I'd be more okay with. But like, so there has to be like ideally there'd be some kind of consistent rule that allows you to feel like you're not losing the character of your character, whatever that means. While also kind of, I don't know, it's a tricky one. Like, I mean, we do get asked this all the time, right? Like, it's one of those things that like it's just a constant issue on people's minds. A minor thing too is I think we've made at least, like, I guess this isn't completely done, but the passage tree is meant to have more generic nodes at the start, and then they start becoming more specialized as you travel further out. I mean, that's sort of true in PoE 1. It is sort of true, but we're trying to make sure that is the case, right? And that can kind of mean that you don't really have that sort of issue as much either. But yeah. So you've said that it's going to be more indicative on the skill tree how much something is going to do for your build, right? Mm-hmm. Will you be able to sort of, let's say that instead of left-clicking a node, I right-click a node, and it anticipates that you have that. Will you then be able to see it without having enough points to go there? Because a big problem I see is, let's say that somebody starts as a marauder, right? And they end up traveling all the way up to witch instead of down to duelist, right? Because they didn't know like what kind of nodes to expect there and stuff. If they aren't able to like sort of plan it out a little bit, let's say they have like 10, 20 shadow nodes that they can assign to sort of pre-plan their route in-game a little bit. That would do it. So you want to be able to see the final result on your character of all the nodes up to all the nodes up to like Generalnie Zizaran basically ciśnie o całkiem fajną rzecz. Wydaje mi się, że to jest świetny pomysł, że to nie jest jakiś nowy pomysł. Na pewno słyszałem to wiele razy gdzieś w community, jakiś taki sentyment i fajnie, że Zizaran ich o to ciśnie, żeby można było w grze trochę tak jak w pobie przynajmniej odrobinę sobie rozplanować, nie? Że sobie rozplanujesz drzewko, ale będziesz miał też podgląd na przykład, co wydanie punktów w dany sposób zbustuje ci w postaci, jak wpłynie, żeby sobie popatrzeć, żeby na pewno ograniczenie
takiej potrzeby graczy do korzystania z jakby urządzeń, nie, third party programów, z dodatkowych jakby jakichś rzeczy, byłoby super. Yuki pisze, że w chińskim Poeto już jest. W chińskim Poeto jest chyba, ale na pewno ograniczone. To znaczy nie ma tam detali na temat tego, co ci to doda, tylko po prostu możesz sobie rozplanować drzewko, jak w jakimś pobie, ale bez detali, bez informacji na temat, co uzyskasz po rozdaniu tych punktów na przykład. If I take Allocating these what it 10 would look notes, like, it is, even though I don't have any skill points ready to put. Right. We actually discussed this a little bit, and I guess I'm a bit undecided as to whether that's good or bad. So I previously said before that I want to avoid too much like path of building stuff in the game client because I feel like it can develop things. But on the other hand, like it does seem harmless what you're talking about, and it wouldn't actually be hard to implement once we've got the ability to. Okay, assuming that we already have the ability to show you what the change on your character is for a single node, right? There's no reason it would be harder to do multiple nodes. Like it's sort of it's easy Right. enough. Yeah. So like I mean it's the kind of thing I could see us potentially doing, but I guess I'd have to explore like what the full sort of implications of that are. It's the kind of thing we could potentially do. Cool. Because I do but- feel. Sorry, go on. Go on. Are you going? I do feel that endgame respecs right now are in a very good place where like I don't feel like it's a problem to respec a level 100 character. It has a very clear Right. cost, but I do have a lot of regrets at that point. So it's just PoE Yeah. sort of the reverse of a lot of other games there, where a lot of other games I play are awful at the endgame respec, but are very forgiving early because you're expected to experiment more and stuff. Well, I guess one question with that is that do you feel like if you're a level 100 character and you want to respec into something completely different, do you find that to be easy? Was it easier to reroll a new character, or is it easier to Cześć Sandy, dzięki za rajda. Oglądamy właśnie wywiad z twórcami Poe 2. Cały czas od paru minut jest kwestia tego, jak trudno czy łatwo powinno być respekować postać. Wydaje mi się, że GGG, jeśli dobrze rozumiem, oni sugerują chyba, że nie za łatwo jest zregretować postać na 100, ale zobaczymy. Easier to respec. Easier to respec. I think the endgame respec in PoE is very easy. Right, yeah, but I mean that's probably a little bit too easy at that point, right? Like because it's like you don't want it to be that you can. What have I done? Oh no! No, Jest zarany, jest jak, o nie, poruszyłem temat, teraz znerfią umiejętności zmieniania buildu na 100. It's very hard. It's very difficult. I think that's partly just to do with where the loot is at this point, as far as getting currency is concerned in PoE 1. Like it's pretty easy. It's not like it's look. PoE 1 is what it is, right? So, Okay. I'm but so the sorry, thing PoE is that- community. Kurier, co się but the dzieje? thing is that like I 2 rajdy naraz. Dziękuję Sandy, dziękuję Kurier. Dzięki chłopaki za rajdy. Tak jak mówię, oglądamy wywiad o Poe 2. Dzięki. like you want it to be that it's a mission you can go on, but Yeah. that it's not necessarily like it's not necessarily easier. It's not supposed to necessarily be easier than re-rolling a character. I mean, look, if you're Dzięki. putting an actual level 100 character, then sure, yeah, it's going to be easier because level 100 should be a hard thing to get to. Not that it is particularly hard in PoE 1. Well, depending on who you are, I suppose, but not that Yeah. it is that hard, I guess, in PoE 1 to get to level 100. But if you're talking about like you're like a level sort of 80 character, I would hope that that it would be the case that re-rolling another level 80 would be a bit easier than Oh, really? completely 100% respecing the entire character back to 0. But I'd say it'd be the case in PoE too. Yeah. I would But I think, guess at we'll see. Like it's supposed Yeah, to be a we'll bit have of to a find out, bit of a I mission suppose. to go on, right? Is that where you still maintain the story of your character and everything, kind of? See, like as a player, I do feel a little bit differently off it. I do like that there's a cost, but I do like that it's just that it is a cost. It's a clear cost. How much am I paying, and then I can weigh the pros and cons. But I don't necessarily want it to be like really difficult. Powinni dać darmowe respeki co jakiś czas, 2 razy na kampanię? Nie, właśnie wcześniej o tym mówiliśmy, oni też o tym mówili, że to jest proszenie się o utworzenie przez graczy mety wobec 1 czy 2 setupów na levelowanie i wszystko by wyglądało tak, że ludzie by levelowali zawsze w ten sam sposób i później robili całkowity respekt na jakby już build late game'owy. Że to jest homogenizacja early game'u i strategii early game'owych, gdyby respeki były zbyt łatwo dostępne w early game'ie. Że to jest działanie na szkodę gry. Dlatego zgadzam się z chłopakami, że tutaj musi być jakiś koszt do respeków, tylko no może on jest po prostu zbyt duży na obecnym etapie dla nowych graczy. right. As I said, I mean, we'll look into the balance of that for sure. Mhm. But at the same time, like,
I don't want it to be trivial to be like, oh yeah, just easy, just like, like just grab 100 regrets. It's simple as. But I don't know. Like I feel like where were we 5 years ago, right? Like how were things looking then? Well, yeah, it has gotten increasingly easier, but I do think it is something that causes people to play longer because ARPGs notoriously have a big problem with. Obviously, you guys get asked all the time if people can just skip the campaign and stuff because I think on software specifically, it can easily feel like a chore. So I do think reasonable access to respiking and remaking characters so that people don't have to do the campaign for the ones that want it. I do think there is a lot of value in that. Right. Understood. I guess what I would say though is that like playing longer isn't necessarily our goal within one league. Like we want you to come back and play every league. We don't necessarily want. A to jest ciekawa odpowiedź Jonathana. Bo Zizaran mówi, nie no słuchajcie, ludzie grają dłużej, jak może mogą zrespekować postać na jakiś inny fajny build w połowie ligi. A Jonathan patrzy na niego i mówi, niekoniecznie chcemy, żeby gracze grali dłużej. Ej, to jest bardzo kontrintuicyjne, bo z tego co rozumiem, w większości przypadków w grach, usługach i nie tylko, no jednak bardzo zależy twórcom na utrzymaniu tego player interaction time'u jak najdłużej. Ale oni w sumie mają bardzo zdrowe podejście, bo powiedzieli, że ich celem nie jest to, żeby ktoś grał jak najdłużej, tylko żeby wrócił. Żeby jak chcesz quitnąć ligę, to quitnij ligę. Wiemy, że wrócisz na następną, albo za 2. I faktycznie, no widzowie, no myślę, że dużą część czatu i mnie no mają. Nawet jak mi się liga nie spodoba i quitnę ją po tygodniu, to i tak wrócę na następną. Kaska z RMT jest na początku ligi. A co Jonathan ma do RMT? Myślisz, że twórca gry, założyciel Grinding Gear Games a nie, nie napisał się RMT, tylko MT, w sensie, że mikrotransakcje, tak? Okej, dobra, nieważne. Want you to play a single league for like all 3 months, if you know what I mean. So like Nieporozumienie. Źle rozwinąłem twój skrót MT. Myślałem, że chodzi ci o co innego, o coś niezgodnego z Terms of Service. The argument really, like I guess when you look at it from that perspective, it's like, we want you to try out something again next league. I'm not that I guess I'm probably coming across negatively here because I'm just for sure. Which I want to try and make sure that I'm saying, okay, I'm not necessarily out there to be like, okay, let's just make respecking really hard. Like that isn't really my goal. But what I will say is that I kind of want to. The primary feeling here is just, making sure that you feel like my character isn't just like a. What's the right? Maybe you're better. It's not X amount of currency to convert into a completely different character, and I forget everything what my character was before. I mean, ultimately it is that, right? Ultimately it is. Specs do that, yes. But you don't want it to feel immediately just like. It's not just a trivial amount of currency, I suppose. Right. You want it to feel, probably. You want it to make it feel like there's a little bit of a thing there. Like I am going on a mission to do this. It isn't just like something that I can trivially do. I mean, obviously you get to the point. I mean, as a streamer, you probably feel this way a bit more because of the way that, like how to acquire wealth at this point. So therefore, like the wealth cost probably doesn't seem very high. Yeah. But I guess I would say that I would hope that for the average player, at least, average player, I would hope that it would feel like a cost that is like, relatively significant for them to feel like, oh yeah, this is something that I would have to embark on. It isn't just like a, Czyli tak, w skrócie możemy się na pewno spodziewać, że trudniej będzie zrespecować endgame'ową postać w PoE 2 niż w PoE 1. I think. I just cut out a little bit there. I think. Że będzie I to raczej droższe. I think I just disagree a little bit, but that is something that could be off-putting to people in the game. I think so. Be interesting to see how you approach that. I mean, since this is something that comes up a lot, I will discuss it more with Mark and Rishi and stuff like that. Because I mean, look, one thing that is important to me is that if there are issues that the players are worried about, that we don't dismiss them. Like that's really something that's ultimately really important. And I think that it's kind of the philosophy that I've had more around PoE 2 is like no excuses about the stuff. Like if people are bothered by something, then we're going to find a way to deal with it. It's like, so like if that's still really a concern, then we may have to go further than what I would feel normally comfortable with going with. But it's kind of like
I guess the like it is something like, okay, there are areas that you can get to where like I feel a certain way about something, and if the players feel differently, at some point I just need to find a way to change my opinion. So like maybe that will be something that needs to happen here. Yeah. But I'm hoping that it isn't, and that we'll get this to the right place. Cool. But you know, like if I certainly do, like if we're in beta and people are still complaining about respecs, then we're fucked up somewhere. So Okay. like we need to make sure that that's not like not a thing people are going to be complaining about. I think that's a good take. And another thing that's important to consider too, the better someone is at the game and the faster somebody is at the campaign, the less they're going to mind it too. Like I personally don't mind Right. doing the campaign because I do it in 2 or 3 hours, but there are so many people that maybe even after a few thousands of hours of Path of Exile still do like 10, 15 hours through the campaign. And Right. to those people especially, I know it does feel like a chore. Right. Understood. Yeah. Very different question next. Is the private league system something that is staying in Path of Exile too? Tak, Yeah, we'll definitely keep it. no oczywiście, że tak. Czemu mieliby rezygnować Always z hope prywatnych that there are lig? more things we could do with that, but it's kind of one of those things that ends up not really getting a huge amount of development time. But Yeah. there's no reason. I mean, look, it'll just work as it works in PoE1 without us having to do anything. So there's no reason for it not to stay. But yeah, it'll be nice to do some more to it in the future. So, Nie będzie tego, pan Wiadro. Powiem wam tak, jeśli chodzi o prywatne ligi w Path Exile 2, to mogę od razu zapowiedzieć, że jeśli graliście albo słyszeliście o organizowanej przeze mnie lidze Cmentarzysko, którą już robiliśmy w grudniu, to ja bardzo nie mogę się doczekać, aż zrobimy sobie właśnie z widzami Cmentarzysko na PoE 2. Ale to myślę, że dopiero po wyjściu z bety, czyli no powiedzmy sobie szczerze w przyszłym roku, nie? W 2025, jak zrobimy Cmentarzysko z rozmachem na PoE 2, to będzie coś niesamowitego. Nie mogę się doczekać. Ale tak, no potwierdzili, będą prywatne ligi w PoE 2. I have some extra ideas there for private league system Yeah. things. Something I've always wanted to see, and I want to know how you feel about it, would be, let's say, a month in or 2 months into the league, crazier options unlock for private leagues, but they're tied behind a void league. So maybe you can have some positive mods, or maybe you can change the entire way the game feels, but it's like a month or 2 in. For those that really want to, they don't really want to continue playing other games than Path of Exile, right? But they do want maybe a different experience. So we do want to be a little bit careful around positive mods. I don't know if you want to talk about that. Well, there's always the danger of positive mods making it so the game is a lot more gifty right before the next league comes out, and then there's like this big, difference. The issue is like, okay, let's say we had a league mod on private leagues for whichever reason made it really easy to get Headhunter. What that would mean is that everyone can effectively just try out what it's like to have Headhunter, and they lose that aspirational goal as a thing that they might want to do next league. And so we just want to be really careful that we don't make it so that like we trivialize what it means to get a certain item in the game by making it so that like, oh, this is just like in this private league you can just do that. A w sumie to jest taka odpowiedź, którą można przytoczyć w przyszłości, nie? W sensie faktycznie dużo osób się zastanawia, czemu nie można robić lig prywatnych, voidowanych, z których nie da się zmigrować, które miałyby lepsze nagrody. I to jest ciekawy temat, bo bardzo często rozmawiam z graczami, którzy na przykład powiedzą mi, wiesz co, moim celem było uzyskać Headhuntera albo Magebloda, no jak go uzyskałem, to mi się przestało chcieć grać w danej lidze. Więc faktycznie, w momencie, w którym mieliby prywatną ligę, w której zbyt łatwo jest coś zdobyć, to raz, że mogłoby zabrać graczom potencjalne aspiracje na faktyczną, normalną ligę, no a dwa, powiedzmy sobie szczerze, ktoś się przyzwyczai do zbyt dużej dopaminki, zbyt dużo dropów, to może mu być ciężej potem cieszyć się tak mocno z ligi normalnej. Dlatego mi się wydaje, że dla wielu ludzi bardzo ciężkie będzie przejście na normalną następną ligę. Znaczy zobaczymy, jaka będzie następna liga, ale no następną ligę z ligi 3.23 Affliction, bo powiedzmy sobie szczerze, na Affliction ta ilość dropu była porażająca. Nigdy w historii PoE nie mieliśmy tyle dropu, co w obecnej lidze. Zobaczymy. Myślę, że niektórzy będą mieli jak narkoman po tym, jak mu wszystko zabrali i już nie ma co strzykiwać, to będą się niektórzy tak trząść przy następnej lidze, jeżeli im nie będzie dropiło. Nie będą Headhuntery i Mageblody i Mirrory
zjazd dopaminki. Będzie odstawienie mocne ich przyciśnie. I guess that's kind of the main fear around having positive mods, like, Well, but basically around that. so, but is it necessarily a problem with, let's say that, like, I end up not really enjoying those positive mobs. They're not for me, so I play every league start. But let's say, for example, Empyrean, right? He loves these positive mobs, so instead, he waits like a month into the league and is exclusively playing on these like extra leagues. Still playing the same amount of time. I'm basically asking, Right, is it's not a that type question of of- fun it's not a bad? question- It's not a question of playtime, like for us. It's really just comes down to not wanting to compromise for others. The feeling, like if you know that someone can easily get a headhunter without having to go through the thing that they went through, even if it is in another league, it can still kind of devalue just the whole experience of that. Okay. And so this is kind of the issue. Like we want, and this is another reason. So another thing people ask us a lot is like, oh, why don't you increase the drop rates of things in SSF? The reason why we don't do that is literally the same reason, that we don't want to make it so that there is some way you can play that makes it easier to have the same experience. Now, I actually think, by the way, that my stance on that is softening slightly, because in practice it is always easier to get stuff in trade leagues because of the ability to do trade, right? So in reality, we probably could think about increasing the drop rates in SSF. To wy although gadacie, if we did that- słyszycie go? Mówi, że przez lata zmiękł i zaczyna się otwierać na ideę, żeby było inne drop rate na SSF-ie. To mega ciekawe, bo generalnie SSF, powiem wam jaka jest krótka historia SSF-a. SSF, dla tych, którzy nie wiedzą, są na przykład nowi. SSF to jest skrót od Solo Self-Found, czyli trybu gry, w którym nie można grać w party i nie można się tradeować. Jest się samotnym na Odysei. I faktycznie początkowo wyglądało to tak, że taki tryb gry nie istniał i gracze sami sobie tworzyli taki jakby swój SSF, dodawali SSF do niku i robili taki umowny challenge, że umawiali się na to, że ci gracze nie handlują, nie pomagają sobie i tak dalej. No i to zaczęło rosnąć, też streamerzy jakby brali w tym udział i GGG koniec końców się ugięło i stwierdziło, dobra, dodamy wam SSF w grze. No i na przestrzeni lat wydaje mi się, że SSF bardzo mocno zyskał na popularności i do tego stopnia, że wydaje mi się, że obecnie większość streamerów, mówiąc szczerze, gra albo na prywatnych ligach, albo na SSF-ie właśnie. To jest super w ogóle, to jest świetny moment, jakby świetny sposób, żeby doświadczyć gry. Tak, i na początku to był po prostu challenge, dodatkowe wyzwanie. Ale jak widać, podoba im się potencjalnie, może faktycznie pomysł, aby dać szansę. Powiem wam, jak ja to widzę, że fajny jest ten challenge SSF-owy, ale z drugiej strony rozumiem frustrację na przykład graczy solowych, którzy mają ból, że ich wymarzony styl gry, czyli solowy, może im na przykład nie dać nigdy w życiu szansy na drop, załóżmy, jakiegoś konkretnego unikatu. No bo w PS są tak rzadkie unikaty, że nigdy ich nie dropniesz na przykład nawet przez 10 000 godzin gry. Są takie unikaty. Nie wiem. Na przykład w tej lidze pierwszy raz w życiu dropnąłem parę tier 0 unikatów. Tak naprawdę. Pierwszy raz w życiu dropnąłem na podłogę Mage Blooda, pierwszy raz w życiu dropnąłem na podłogę The Squire. A trochę tych godzin jest. Dobra. Nie no, nie chodzi po prostu o tier 0 Unix. To dałem po prostu przykład. that would have to make it so you couldn't port your characters from one to the other. So I'm not actually saying this is a thing we're going to do, by the way, but I'm just saying like, Mówi, like, że I nie guess wiadomo, my czy feeling tego on this zrobią. is that maybe it doesn't have this problem Ale because może. you could probably increase the drop rates in SSF quite a bit before you got to the point where you'd actually have an easier time getting high-end stuff than what you do in trade leagues. But I'm just saying that like this is the kind of like when we say something like that, the reason why we're saying it is because we want to avoid the situation where it becomes easier, like that there's a way to get the same experience of having an item in a different place than like that's the kind of thing we're trying to prevent. So I think that would be very Jeszcze godzina do gauntletu? Tak, ale zacznę na gauntlecie później, bo chcę pierw zakończyć ten wywiad. popular for a lot of people, but if you consider doing something like that, could that be an additional tick? Because there's no worry about splitting that league, right? There's no economy or anything. Could that be a tick where you can have the boosted rates and no transfer, or you could stay in the exact same normal? Because personally,
I would be really sad to have increased rates. I want to just play a more difficult version, but I don't want to go like all the way ruthless, right? That's maybe too hard. So having both could be an option because there's no We would splitting have of to economy. think about that because you don't want to split the community again, if you know what I mean. Like you want to be a little bit careful there about is that. no real but split it there. isn't anyway. So Yeah, so they're all it's- alone anyway. yeah. Yeah. It's something to think about. Like, it's something that I'm potentially interested in exploring. I mean, it's a little bit similar because like Last Epoch has that whole thing where Yeah. O, if you play nawiązują do one Last trade, then Epocha. you've got extra items and that kind of thing. And I think it's an interesting thing to rethink about in the context of that. Is that like something we could potentially think about doing. But To as I said, the ciekawe, key to goal for ciekawe. us is Dla tych, którzy nie wiedzą, Last Epoch łączy w jednej lidze graczy SSF-owych i trade'owych, gdzie jakby możesz wybrać, czy chcesz mieć dostęp do trade'u, czy chcesz mieć zboostowane drop rate'y. W takim bardzo dużym uproszczeniu o tym mówię. Ale faktycznie, mówią, że na przykład to jest inspirujące i że muszą się temu lepiej przyjrzeć i może to jest jakiś system, który mogliby próbować zaimplementować i może wyciągną nauczkę z jakichś błędów albo tego, jak to będzie działać w Last Epochu. Super, fajnie, że Last Epoch trochę zburzył utarte schematy i może inspirować dalej do dalszych reiteracji tego systemu, na przykład gości od PoE. is just making sure that if you look at the work it takes to get a high tier item, that it doesn't feel like someone else just has an easy time of getting that, even if they don't have the ability to trade it with you, even if they do go to Void in the end. Yeah. That there's still that feeling of like it's unfair that like they can put in less work and still be able to have that same experience, and that's what we kind of Yeah. want to avoid. I mean, personally, I'm not a big fan of boosted rates, but I know a lot of people would be. Right. Another thing for private leagues. Now, I don't know if this is even functional. This is sort of me being a little biased as an event creator here, but I've always wanted to do a similar thing of RuneScape's group found, where you literally lock yourself into like this is the group you're playing with. I don't know if are you familiar with it at all? I am not familiar with that, but I can imagine how that might work. We can only play when other people everyone from your group is playing. No, it's you can play at any time, but they actually have a shared death system, which I think is really RuneScape'owcy jesteście? RuneScape'owcy, słuchajcie. interesting. So if you're playing with 4 people, you have 4 deaths on hardcore. So one person can die 3 times, another person can die 1 time, and you're all moved to standard when you die. Interesting. Things like that is a very cool approach to it. And you can just only play and trade with each other, but you can still see the ladder of other peoples that are doing the same thing. Right. So the yellow text and global stuff like that. Right. Understood. I mean, look, we could probably do some changes around here, but I can't say it's exactly top of my priority list as far as No, the common for stuff sure. goes. Like, there'll Sure. probably come a time when I want to do more stuff around that, because I mean, I do like those kinds of features. Yeah, Just a matter of getting time to do it. very cool. Czyli takie luźne, fajne pomysły daje Zaran, typu, że lokujecie się, że gracie na przykład tylko... Jesteście w stanie handlować i tradeować, ale tylko ze sobą, jak na prywatnej lidze, ale na przykład nie grając koniecznie na prywatnej lidze, że macie na przykład określoną pulę śmierci zamiast jedną na postać. Jakieś takie różne rzeczy i faktycznie to brzmi trochę jak takie pytanie trochę absurdalne w tym momencie, w sensie na pewno to brzmi jak coś na bardzo dalekiej liście priorytetów grania Geek Games i Jonathan to potwierdza. But that's good. I have this is probably my dumbest question. It's very silly, but I really just want to hear your response to it. So visual clarity is always going to be a problem. Would an enemy skill filter be too silly? So Time Crisis had a red ring around bullets that would cause you to, like, when you're about to take health damage. So something where you're choosing like these skills are what I want to see the most, but I don't want to see auto attacks, or I don't want to see like this ability is not dangerous to the way I'm starting my character. Well, I don't love it, I have to say. Yeah. I don't love it. Look, I mean, this to me it feels more like look, if this is still a problem in PoE2, I'm really hoping it will not be a problem in PoE2 because we've managed to sort out a lot of the visual clarity issues with a lot of other ways that we achieve that, if you know what I mean. Yeah. The idea of being able to have some skills you can't see does bother me quite a lot, I have to say. That's fair. I mean, I understand you're opting into that in your situation, Yeah, but like yeah. still, I worry about this, and I worry about what it would make. It seems I can't say I'm a fan, as I said. Do you Zaran rozsierdził twórców PoE, bo im zasugerował, że chciałby wyłączyć niektóre efekty, bo zażygują jego ekran.
No, ja rozumiem, czemu o tym wspomina, ale nie. Generalnie zamysł jest taki, i o tym mówili wielokrotnie, że chcą, aby przynajmniej w PoE 2 visual clarity było o wiele, wiele lepsze. Zobaczymy, jak im wyjdzie. hate all terms of opacity with like, let's say I want to see like No, maybe there's przepraszam, a max jesteście on it, cali? but let's say I want to see like 30% less monster mods, or something I know is requested and I would love this is being to turn down the opacity of my friends. Like in a 6-man group, Right. I'd be hard pressed to see that there won't be opacity or effect problems with 6 people. One thing I will mention is that you can't just technically, if you did this and you had the ability to turn opacity down for some sources, the effects wouldn't quite work the same. It isn't like different components of skill effects of different blend modes that will kind of break in certain ways. Like the effect won't look the same as how it looks just dimmer if you did that. So from a technical perspective, I mean, it's not like you could do it and the effect would be dimmer, but the effect would not look the same as how it looked before. And so it will break some stuff, which is a thing. But at the same time, I guess I just like it's kind of one of those things where I feel like if you feel like you'd have to do that, we've kind of already screwed up. You know what I mean? That's kind of my feeling on this one as well. It's just another one of those like if you really shouldn't feel like this is a thing you need to be doing. And I understand in PoE 1 where like that becomes a thing, but yeah. Wydaje mi się, że I'm really sort of- cała ta dyskusja dotycząca visual clarity jest trochę właśnie zaburzona, bo jakby pytania dotyczą PoE 2, ale są bazujące na doświadczeniach z PoE 1, gdzie PoE 1 no, faktycznie ma z tym problemy. Oni mówią, że w dwójce będzie to mniejszym problemem, a on mówi, no ale w PoE 1 jest tak. I to jest trochę takie... No, za mało widzieliśmy, żeby wiedzieć, czy faktycznie zapatrywać się na problemy z tym. Musieliby pokazać jakąś demówkę na przykład endgame'u, jak gość przechodzi przez taką napompowaną mapę i czy będzie widać, co się dzieje. Cześć Capri, siemaneczko. would hope that isn't a necessary solution for us So, once we get to it. I feel like with a game like Path of Exile, if you have a 6-man party, there must be some builds that would be visually cluttered with 6 people. No, you're right. You're right. You know, on some level, it is impossible to completely solve that, right? Because we do have the ability to generate a lot of projectiles and things like that. There will be some visual clarity issues. Like, it's impossible to completely remove it. And so I guess you would argue then, well, then why surely you need some kind of system like this? And I guess that is a thought. I don't know that I have a decent answer Yeah. for you there because, like, you know, it really is a challenging one. Yeah. Maybe there can be a max minimum opacity, like you can't turn it down below 50% or something. So you still see them. Oh, but I mean, they're it's less if you can do overwhelming. it, you'd want the ability to go it all the way because that Okay. isn't really like, you know, if you had the ability to do that, you might as well do it. Okay. Because you're already suffering from the brokenness, then you might as well just let it be broken all the way to zero. Right. But it's like, you know, it's one of those things where like my reasons for disliking it like aren't. Like, even though I said that stuff about the technical issues like that isn't really the main concern for me, like, if I'm being honest. It's kind of just something to do with the whole, this, like, the world should be some kind of consistent reality, you know? Right. Like, as soon as you've got this thing where, like, I'm turning off, like, you know, certain skill effects, it's like, Yeah. you know, and maybe that's more of an excuse than it should be. Like, maybe I should be more okay with this kind of thing, but, because at the end of the day, you are opting into it. But I guess it's like, yeah, Yeah, I find it It's a tough difficult to be one. okay with just turning off certain effects. I do find it difficult, for sure. It's a tough one. Yeah. I mean, I will have another discussion about this as well because once again I understand the desire, but the hope is that in PoE 2 you're not going to be feeling like that's a big of an issue because I think that's definitely in PoE 1 is absolutely a problem, right? Like for sure Yeah. it is. In Path of Exile 1 right now, we have like Searing Exarch and Eater of Worlds and stuff that have rollable invitations. Personally, I feel like these boss mods are a little bit like dull because they're just map mods. Like there's not any like... A tak, to się zgadzam w 100%. To, co mówi Zizaran, że mamy bossy, które są rolowalne, nie? W sensie mamy takie bossy, które zawsze są takie same, takie jak na przykład Shaper, Uberelder, Maven. Według mnie to jest w ogóle lepsze. Wolę, gdy bossy są nierolowalne, bo wtedy, gdy pokonasz bossa, to i mówisz komuś, hej, pokonałem tego bossa, to wszyscy wiecie dokładnie, o co chodzi, bo on jest za każdym razem taki sam. No, ktoś mógłby się kłócić, że Maven nie do końca, bo na Maven ona tam przyzywa różne bossy. No dobra, okej, dobra, rozumiem.
ale faktycznie ja się zgadzam z Izaranem, że rolowanie takich bossów, jak na przykład właśnie Iter czy Exarch, mi się nie podoba, ale chyba wiem, do czego będzie dążył w ogóle Zizaran. Nie do tego, żeby ich nie rolować, tylko żeby mody były ciekawsze, nie? Bo faktycznie tam jest dużo design space'u, który jest niewykorzystany. Na przykład, że rolujesz na bossie, nie wiem, powiedzmy, że masz Exarcha, który ma fazę z kulkami, że rzuca ją po całym terenie, po całej arenie walki. I fajnie, jakby mody, które możesz rolnąć na takiej wejściówce na bossa, faktycznie były związane typowo z tym bossem. Że nie wiem, rolujesz wejściówkę na Exarcha i masz tam coś na zasadzie faza kulek Exarcha trwa, bije 2 razy więcej, albo jest 2 razy więcej kul, albo że jak rzuca Flame Walla, to rzuca 2 Flame Walle, albo na przykład, nie wiem, rolujesz Itera i miałbyś na Iterze, że podczas interfazy musisz zebrać więcej kul, albo jest krótsza, więc bardziej niebezpieczna, albo że jest więcej tych kulek, które próbują cię utopić, albo, no wiecie, jakieś takie mody, które bezpośrednio nawiązywałyby do umiejętności danego bossa. Wydaje mi się, że byłyby o wiele ciekawsze. You know, faster projectiles, or the Maven memory game is longer, the Maven memory game is faster. Is there going to be a similar invite system in PoE 2 where you get a boss that you can roll? And if so, is there a potential to actually get boss-specific mods rollable? I think this is probably just one of those things where it's like in PoE2 the systems will be quite different, so this question becomes kind of not really like part of the same. Yeah. Okej, czyli prosta odpowiedź, że fajny pomysł, chłopie, ale w ogóle nieadekwatny do dwójki, bo w dwójce to będzie wyglądało inaczej. Ciekawe, jak będzie wyglądało w dwójce. It's hard for us to really commit to anything particularly around this since Yeah. the systems are different and like there may end up being systems that work similarly, but I don't know that they're going to work the same, and it'll be different design in any case. Okay, cool. So I think this question just kind of ends up being like it's not quite relevant to PoE2 enough. Okay, that's fair. But I like this is one of those things that I'll mention to Mark, and since he can do since he does PoE1 design, he can be like, okay, like I'll take that on board. But yeah, I think it's not so PoE2 relevant. For anything, because I'm guessing there will be some form of something that will be rollable on a map or Oh, something. there will definitely be rollable stuff in Yeah. PoE2. Have you considered positive mods? Like you have on heist contracts, like there's no cost. Well, So I actually do like this, but I feel like there was a reason we didn't do them. I'm just trying to dredge up why. well, we used to have Yes, like we did. We pack did have size. maze. Yep, we did. Yeah. Everyone rolled for pack size. Yeah, yep. And then we added Right, pack right, size that's to every mod. That's what right, it was. Yeah. So basically, if you want to explain that a little bit more. Yeah. But, So I mean, it used to be the case, right? Like back in the day when there were positive only map mods. I don't know if you remember Area as a Maze, which Yeah. I guess technically isn't really positive, but it was positive because it increased the size of the map, right? And what ended up happening is I remember everyone rolled for that, and that was a reason why we removed it, and we added pack size to every map mod. Now, I'm not actually sure that was necessarily. I'm sorry. Well, a big problem on top of that was that was because of maps design. Like we would literally run out of maps without it, right? Mm-hmm. So, but yeah. why is it bad if everyone wants to roll for a specific outcome? I guess. That's a good question. Yeah. I think we've We're had the- this discussion in the past. Yes, I'm just trying I to don't know remember if we what it actually was. had any conclusion there, but but look, I guess on the surface, I don't see a reason why we couldn't have positive only mods. I mean, there are some which I guess technically aren't positive only, like Sea Witches. It's sure it's technically It comes negative, but it's it comes down entirely to this. Do you want it so that when you get a map that you have to re-roll it to get a certain mod, or do you not want that? And I believe the reason why we decided we didn't like that is because it became part of the mandatory chore you have to do every time you want to roll a map. Now, there are a ton of mandatory chores going on right now in PoE1 that you have to do in order to juice maps, Wow. which is another whole topic, right? Tak, według mnie juice'owanie map obecnie w PoE1 jest czymś tak nudnym i to może być kontrowersyjne, ale już mówię dlaczego, bo wiąże się z zbyt dużą ilością mikromanagementu i to jest też jeden z powodów, szczerze, dla którego na przykład nie podoba mi się idea asset trade'a, albo w ogóle nawet nudzi mnie nawet na haceku już na odpowiednim poziomie do kokszenia postaci czy juice'u, że całe to manewrowanie sekstantami, skarabami, rolowanie mapek po coś konkretnego
zbyt dużo jest w tym siedzenia w hideoutie i planowania, a za mało faktycznego gameplayu według mnie. Sam fakt, że ludzie potrafią, nie wiem, napisać do mnie, hej, kupię tam za Divina, czy tam za 2 Diviny, nie pamiętam, sextant na Abyssa, nie? W sensie ostatnio rollowałem jakieś tam sextanty, bo czegoś szukałem do challenge'y. I trafiłem parę sextantów na Abyssa. I wystawiłem je do skrzyni i ludzie do mnie piszą, hej, sprzedaj mi to za Divina, hej, sprzedaj mi to za Divina. No przecież ktoś, kto chce juice'ować i spędza tak dużo czasu kupując sekstanty, żeby żeby zbufować swoje mapy, zamiast faktycznie robić mapy, to już jest porażka gry, według mnie. Według mnie to jest porażka gry, że jest tak dużo mikromanagementu nudnego. I powiedzieli, że żeby ograniczyć ten mikromanagement, podjęli decyzję o niewprowadzaniu pozytywnych modów kiedyś do gry, bo faktycznie były takie mody, które wszyscy na każdej mapie starali się wyrolować, na przykład właśnie mówili Area is a maze. I teraz pytanie, czy to musi tak wyglądać? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że mogą być delikatne, pozytywne mody, takie, które niekoniecznie będą prowadzić do tego, że wszyscy będą je rolować, nie? Wiadomo, mapa nie musi mieć potężnego moda pozytywnego na zasadzie dropi 2 razy więcej lootu, tylko może to być pozytywny mod na zasadzie jakiś, w sumie tak jak teraz, masz teoretycznie pozytywne mody niektóre, na przykład, nie wiem, all monsters are... Zastanawiam się, co jest takiego prostego. Może, że przeciwnicy są szkieletami, czy coś takiego. ale no, nie jest problemem istnienie jakichś lekko pozytywnych mobów. I tak jak powiedział chyba Zizaran, są już takie rzeczy w hejście na przykład, że high stakes no cut. Trochę El Opinion. Mi się podoba, że jeśli spędzę trochę czasu nad optymalizacją, to można liczyć na sporo lepszy loot. Widzisz, Finito? No to się po prostu różnimy, bo dla mnie siedzenie w hideoutie i skupowanie skarabów czy sextantów to jest najnudniejszy gameplay, jaki mogę sobie wyobrazić. I gdybym miał tak grać regularnie, to bym quitnął dawno poe. Yeah. But basically, the thinking is that you want to be able to just get a map to be able to like we still want to have it so that you can craft maps and that can be an interesting thing. But we don't want it to be that every time you get a map, you have to roll a certain mod to play it, and if you don't, then you're at a disadvantage. That I believe was the reason why we didn't like having positive mods. And so maybe there's another solution that allows us to have positive mods. Because I mean, I actually do like them. Like, I think it's cool when you have the occasional thing. But I don't think we were able to find a good way to design the system such that you can both have that and not have that effect that I was talking about of having mandatory reroll as part of your map process. Maybe So yeah, that was the issue. maybe that's something that ends up being a league mechanic where the currency is like a positive thing, like a thing like Delirium Orb that you add to a map because you're a weaker character and you need a little buff or you want to go faster. Yeah. But I mean, for example, you could have positive corruption outcomes on maps. Like that would be a thing you could do because after that point, like you can't just re-roll the map until you do it, right? Like it's just a one-time thing you do it, and that would be fine, right? That kind of thing could work. But like yeah, it's one of those things where we just that's the situation we have to enjoy. Może przy korupcji jak będą pozytywne mody. So, my least favorite thing on monster mods in PoE 1. Trochę odklejony take Jonathana od reali faktycznej gry. To znaczy, powiem wam o co chodzi. No Zizaran zapytał ich o to, co uważają, czy uważają, że to jest jakby, że dobrą robotę zrobili, wprowadzając takie rzeczy jak na przykład przeciwnicy, którzy po prostu otrzymują bardzo mocno zredukowane obrażenia od Chaosa i Weavera. No i jakby odpowiedź Jonathana konceptualnie jest dobra, że no chcą, żeby gracze budowali tak postacie, żeby mogli sobie radzić z różnymi trudnościami i żeby na przykład nagrodzony był build, który będzie korzystał na przykład z 2 żywiołów i tak dalej. Tylko problem jest w tym, że to niestety jest zbyt odległe od realiów PoE 1. Tego jak wygląda, że powiedzmy, jeśli grasz Flame Blast, build jakiś tam, nie wiem, skalujesz Ignite, cokolwiek, no to powiedzmy sobie szczerze, nie upchniesz tam Cold Damage'a, albo Lightning Damage'a, albo Fizz Damage'a, albo House Damage'a w jakiejkolwiek sensownej ilości, żeby poradzić sobie z takim wyzwaniem. Jeśli grasz Chaos build, no prawdopodobnie
nie upchniesz też w żaden sposób jakiegoś odmiennego typu obrażeń, żeby sobie z tym poradzić. Więc konceptualnie to dobrze brzmi, nie? Jak ktoś nie jest zapoznany ze specyfiką gry. Że no tak, no chcemy, tak jak na przykład, nie wiem, spotkasz Fire Immune'a w Diablo 2, to żebyś miał też dostęp do Cold Spella, żeby go Coldem walnąć. Fajnie, ale to po prostu nie działa. Nie działa w ten sposób zaimplementowane do PO1 niestety. Więc wydaje mi się, że to jest lekko odklejony take. I mobile damage faktycznie, ale to dobrze odpowiada, że on się odniósł faktycznie, że no jest taki problem w PO1, ale skoro będziemy mieć, każda postać będzie miała w danym momencie 2 różne drzewka rozwoju i dużo six-linków naraz, jeśli będziemy mieć 10 six-linków naraz i 2 różne drzewka rozwoju, to faktycznie tutaj może tkwić rozwiązanie, nie? Ale faktycznie w PO1 nadal to będzie problemem. To jest chujowy system na PO1, który rozumiem, dlaczego może być fajny na PO2. I just feel like I get to a roadblock. I don't mind like extra life because for any Dobra, czyli co można z tego wyciągnąć, co powiedzieli? Że zgadzają się, że redukcja obecnie jest zbyt wysoka w przypadku niektórych modyfikatorów, które faktycznie niektórym buildom mogą zmniejszyć obrażenie na przykład o 90%. Woleliby, żeby to było coś bardziej 60-70%, coś bardziej przystępnego. No a do całego konceptu no, możemy się spodziewać, że właśnie ze względu na zmiany w systemu gemów oraz systemu drzewka w dwójce, to granie więcej niż jednym żywiołem czy jednym typem obrażeń będzie dużo bardziej realistyczne, żeby radzić sobie z Just takimi explain why it sytuacjami. is. I think we why it is that a dropped out there. designer. Yeah, we lost our cameras. O, Oh, Uh-oh. they're back problemy on. techniczne. I think for me personally, what really like makes it stand out is that it's one monster, right? There's one monster. That's something I've cleared everything else, but it's one monster that's there. Nie ma tak naprawdę więcej do powiedzenia niż to, co mówiliśmy wcześniej, nie? PO1 to się pewnie minimalnie zmieni. PO2 nie powinno być problemem. Wydaje mi się, że najciekawszym przypadkiem, który podali, to jest przykład, który podał Hrishi, że lubią wykorzystywać takie rzeczy, jak na przykład ogromna redukcja Ignite Duration na przeciwniku, na przykład 90%, bo to, że masz twój Ignite trwa tylko 10% normalnej długości, może faktycznie nakłonić gracza do tego, żeby zainwestował więcej w Ignite Duration przykładowo, że chcieliby, żeby te mody faktycznie wpływały na to, jak gracze budują postacie. Tylko pytanie, na ile jest to realistyczne obecnie, nie? Ale dobra, całe szczęście przechodzimy chyba do następnego tematu. I want to talk more about identification. So yeah, ID scrolls and stuff. To me, that feels a little bit more of something that made sense in like CRPGs, like Baldur's Gate or back in the day, where you have like cursed Zidaran, items. You can equip unidentified nie lubiłeś items, and it's scrolli. either a limited resource. Can you explain to me why? 'Cause you do like identification, right? Yeah. Can you explain that to me? I want to know. Dobra, to zanim oni powiedzą, dlaczego lubią scroll identyfikacyjny, to powiem i możecie wy powiedzieć, jestem ciekawy na czacie, jakie jest wasze podejście do identyfikacji i zwoi identyfikacyjnych. Ja powiem, dlaczego lubię ten system i dlaczego wolałbym go zostawić i dlaczego wyobrażam sobie z perspektywy deweloperów. Jest to dużo wygodniejsze, by zostawić. I słuchajcie, według mnie kluczowym powodem, dla którego to jest istotne, jest to, że zmuszając graczy do identyfikacji, sprawiasz, że gear może lecieć lepszy. O co chodzi? Że w momencie, w którym przedmioty wypadają zidentyfikowane, to musiałyby być po prostu gorsze, bo inaczej byłoby zbyt łatwo znaleźć dobre przedmioty. Wyobraź sobie na przykład teraz w Exile 1, że czyścisz zjusowaną mapkę, na której wydropisz 10 000 rzadkich przedmiotów. W momencie, w którym twój filtr mógłby wyłapać każdy item z jakimś rzadkim tier 1 modyfikatorem, no to byłoby to po prostu zbyt łatwe. Zbyt łatwo byłoby pozyskiwać itemy z określonymi modyfikatorami. Dlatego tutaj jest to ułatwienie. W sensie już teraz jest trudno znaleźć łatwy item na podłodze, ale musieliby jeszcze obniżyć weight wysokotierowych modów, żeby to miało sens w przypadku, gdyby przedmioty dropiły już wyidentyfikowane. Ale jest jeszcze kolejna sprawa, mianowicie w niektórych przypadkach
Jest to po prostu ciekawy element, czy to rynku, czy to contentu na stream i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, fakt, że możesz sprzedawać, załóżmy, niezidentyfikowane unikaty, na przykład niezidentyfikowany Watcher's Eye, niezidentyfikowany That Which Was Taken, jakieś takie fajne rzeczy, które mają bardzo, to akurat chodzi o unikaty, nie? I z bardzo szeroką gamą potencjalnych rolek, które zawierają ten element dodatkowej ekscytacji związanych z kupowaniem ich, ale też po prostu z dropieniem ich. Well, okay. So this goes back to, I guess, what we call the town cycle. I don't know if you've talked about this You can talk before, about but it's effectively okay. So you've done a map, you have a bunch of items. It's important to go back to town, do a bunch of things, and then go into your next map. And in PoE 2, you finish your map, you go back to town, you talk to, identify all NPC, and then you look at your items. Na pewno chciał powiedzieć Descartes Kane, ale nie mógł. Bo tak, w PoE 2 mamy mieć ziomka, który identyfikuje nam przedmioty. Dowód wdzięczności, będę dla ciebie za darmo identyfikował przedmioty. Czekaj, co tutaj zalinkował? Finito. O, fajne. We feel like that loop is kind of important to preserve as running map to map rather than just having it, when you pick it up, it just automatically identifies. Czyli There's okej, also czyli w this- sumie fajne podejście. To jest punkt, którego nie wziąłem pod uwagę, ale no ma rację, że jest w sumie też spoko, że identyfikacja przedmiotów też się wpisuje dobrze w taki loop małego, dodatkowego zarządzania między poszczególną mapką. Że faktycznie często to tak wygląda, nie? Że po mapce identyfikujemy parę przedmiotów, jakieś tam biżuteria. Ja na przykład przez pierwsze tygodnie ligi, no chociaż przez pierwszy tydzień staram się podnosić wszystkie amulety, identyfikujemy jakieś tam rzeczy, coś tam do skrzynki odnosimy, jakieś karency i tak dalej, i tak dalej. I to identyfikowanie przedmiotu, czy dwóch, czy trzech, faktycznie wpisuje się w sam raz w ten loop mappingu. this thing where you get two shots at something you get two moments of intrigue as far as an item goes. Like an item drops on the ground, you pick it up and you're like, oh, will it be good? Will it be good? And will it not be good? There's this extra element of Yes. intrigue that you get there. Yeah, that's a good. So that's kind of like an important one as well. And that's like one of those things that it's just a game feel thing, right? Like if everything's identified, once again, it's just another sort of devaluation of the experience of picking up an item. And I understand that might be hard to Right. appreciate with the number of items dropping in PoE 1, but the Sure. idea is when you see an item drop, you're like, "Ooh, what is that?" And it is like an unidentified rare item of some kind. Then you take it back to town, and then you get a second moment there when it's like, "Oh, what's it going to be?" And then you identify it, and then it could be good, it could not be good. Yeah. Well, you did previously mention Last Epoch, and Last Epoch does not have identifying rares, but you still do get that feeling of you hover over a special base and you see if it's good then and there, and then you don't go back to town like you said, but you like look at it and you go like, oh, I actually do want to pick that up. So you still Right. can have that exciting feeling without the identification part. I don't know that I fully agree that it's the same. There's also the concern. No ja tu stoję that, po stronie GGG, a I nie mean, po I think Zizarana it's to do akurat. with Też Yeah, wolałbym I'm trying to think if there's identyfikację, anything about żeby that. zostawili. So you can just effectively what you'd prefer then is just that you like everything's identified when it's on the ground. You can just mouse over and see it. Yeah. And Wouldn't that and mean also, though? well, Wouldn't something that mean though that loot filters just mean that like You could just you just filter Yeah. out absolutely everything and then Well, like you don't. So yes, but there's the second follow-up. Because something that was talked about during your Ziggy interview, which I was screaming internally because there was a misunderstanding, and they asked you about smart loot, and there's two definitions of smart loot because Chris referred to smart loot as what was called loot 2.0, which was that there would be a lot fewer drops, and this is similar to the end of heist with Grand Heist, right? Like Okej, that- dam kontekst, o czym mówi Zizaran. Ostatnio był wywiad z też członkami GGG, w którym zapytali GGG o smart loot. I GGG, i jakby Jonathan był jak, co smart loot? Nie, nigdy nie zrobimy smart lootu, nienawidzimy smart lootu. I myślał, że chodzi o właśnie coś takiego, jak na przykład w Diablo 3 było. W Diablo 4 chyba też to jest, nie? Że dropią ci rzeczy pod twoją postać. Grasz, nie wiem, czarodziejką, to będą ci same rzeczy na czarodziejkę praktycznie dropić. A faktycznie kiedyś Krzysztofer
wypowiadał się, używał sformułowania smart loot w kontekście takich dropów jak na przykład w hejście. W hejście, jeśli robicie hejsta, to zazwyczaj na przykład broń, którą zobaczycie tam na wystawce, będzie w tak zwanym smart loocie zrolowana, to znaczy będzie pakiet modyfikatorów, który będzie się ze sobą synergizował, czyli na przykład na broni będzie physical damage, to jest duża szansa, że będzie też physical damage procentowy i na przykład attack speed, albo na różdżce będzie fire damage to spells i na przykład plus to fire gem levels. I to było rozumiane przez wielu graczy jako smart loot i chyba do tego nawiązywali pytaniem w ostatnim wywiadzie, ale GGG trochę tego nie skumało i Zizaren jakby wraca do tego pytania z innego poprzedniego wywiadu i próbuje wytłumaczyć, o co im wtedy chodziło. Zobaczymy, jak się odniosą do tego konceptu smart lootu, który jakby miał być ważnym konceptem lootu kiedyś, ale potem jakoś to ucichło. Temat ucichł. Zobaczymy, co teraz. Both the items there and talisman would drop not necessarily like if you're playing a barbarian, it's going to be a barbarian item, or if you're playing a witch, it's going to be a witch item, but that the item makes sense. So if you're dropping an axe, it's not going to have like added lightning and added fist, right? That it would be a more well-rolled and smarter item. But then maybe okay, less so- items. Okay, I'll clear up, I guess, a misconception of what the end of heist loot was and what talisman was, I suppose. Sure, go for it. So Sure. the way that was done, which is why we haven't done it since, is because we basically told the item exactly what mods to roll, and that Right. feels a bit distasteful to me because we are telling you these mods are good. You only want these mods on an item. We don't want these other mods on this item, and that shouldn't be how, I guess, items roll better. Where we just say an item must have 3 resistances and life and nothing else, and every other mod is basically reduced down to 0. Yeah. And that is what I guess the items at the end of heist do, and I believe talisman for that one league. And Yeah. that was the reason why it was changed back, because it was like we said talismans roll with these particular mods rather than rolling with its entire mod pool. And I don't know that we should be telling people that these are the only mods you should care about. Anything else that rolls on this item is O, znowu ich przerwało. Another way to look at this, to frame this issue, I guess, a little bit, which is that, okay, there must be bad outcomes. Hopefully we can agree on that, right? Like, you don't want every item to be great. Yeah, absolutely. So the question then is what percentage of outcomes should be bad? And well, that really is all it comes down to, right? Because like what percentage of items should be bad at the end of the day, right? Whether or not they're bad because the numbers are bad or because the mods happen to clash or whatever, ultimately is irrelevant to the player, I think. What matters is just what percentage of items should be good, right? And I think we've talked a little bit before about the fact that we need to make sure that there's less items on the ground. There definitely should be less items, but we also talked about the fact that we want to preserve like value. So clearly, in some way, although we're not ready to talk about exactly what's going on, somehow, some way, there has to be a way to reduce the percentage of bad outcomes, but then also drop less, right? And I don't think that the way that we want to be doing that is by making it so that we care about what mods go together. And the reason I don't want to do that is because I don't think we should be making that kind of decision for the player. Right. Like, Yes, about like what kind of exactly. things like should go together. But we should in some way make it so that there are less bad outcomes as a percentage of overall item drops in order to be able to drop less. And so that's really our task. So hopefully that kind of like philosophically arrives at where you kind of need to be to kind of like to make the drop system good. W skrócie byli Have you niezadowoleni discussed something like the z systemu higher z talizmanami, czy nawet obecnego systemu w hejście, bo tak dziwnie to ujął Chris. Jak dobrze rozumiem, to oni manualnie na przykład wprowadzili, które mody mają się tam kombić, że na przykład talizman dropił regularnie z tym, że tam wymusili na nim drop, załóżmy, z life'em i 3 resistami regularnie i tak dalej. Nie wiem, dziwnie to brzmiało, ale ewidentnie byli niezadowoleni z tego, że to była nieelegancka solucja i woleliby do tego podejść, tego smart lootu w trochę bardziej smart sposób. Nowa liga w PoE jest gauntlet, który zaczyna się o 22. Item level an item is, it blocks some mods. Like you physically cannot get tier 6 physical or below. It is part Yeah. of the conversation, but the system. So we have a system designed
it's not like at the point where we're willing to quite talk about it yet. But ultimately, like there are elements of that, yes. But like you'll see more about that as we like a little bit later. But we're going to reveal like how the whole item drop system works in PoE2 before too long. But yeah, like there has to be in some manner a way to make it so that there are less bad outcomes as a percentage of the items that drop, and so things like that help with that for sure. Very nice. Another thing, it's quite hard to balance that both like dropping items and crafting items are exciting. What kind of percentage do you see there, as well as adding things like maybe drop only mods? Like what kind of percentage do you see there? Because current PoE 1 right now, I feel like 99% of my items, if not 100%, are crafting, almost from scratch. Well, it's really hard. Okay, just to just give a percentage, right? But our goal is to make items on the ground matter. That it goes back to why we changed the Chaos Orb in PoE2 in the first place. Yeah. Because if I remember this conversation, we were talking about how to make bases feel valuable. And we were like, oh, should we add more bases at the upper end? And we should do that. And then we kind of eventually landed at the idea of like, well, how rare can you possibly make a base? Because you always can reset the base. And then we realized that the problem was that due to the existence of the Chaos Orb, the Alteration, and I guess Scour to a lesser degree, every item that drops is the same thing. Now, when our expectation... To jest bardzo ciekawa kwestia filozoficzna dotycząca przedmiotów w grze. I ci, którzy są w temacie, śledzą poprzednie wywiady i tak dalej, mogą być na bieżąco, ale dla pewności opowiem też reszcie, w skrócie o co chodzi. Że faktycznie w PoE Exile 1 masz ten problem, że jeśli zbierzesz bazę jakąś, nawet to może być jakaś rzadsza baza, masz przedmiot po prostu, nie wiem, jaki... Wyobraźmy sobie sytuację, stare czasy, gdy jeszcze Astral Plate był na przykład popularny, nie? I powiedzmy, zdobyłeś taki Astral Plate 8.6 i już jesteś zadowolony i robisz go od zera, bo tak naprawdę nie potrzebujesz w ogóle drugiego Astral Plate'a, bo zawsze na tym jednym jesteś w stanie zrobić wszystko od zera. Jakby itemy kraftuje się całkowicie od zera. Nie ma sensu już podnosić kolejnego, bo różnica między żółtym Astral Plate'em na podłodze a obecnym, jaka będzie różnica między twoim obecnym Astral Plate'em i tym podnoszonym z podłogi, jeśli jeszcze go nie wyrolowałeś? Różnica jednego chaosa. Bo tak naprawdę podniesienie tego nowego Astral Plate'a z podłogi to będzie równoznaczne z przerolowaniem obecnego Chaos Orbem. Nie ma tutaj żadnego jakby takiego jakiegoś kosztu dodatkowego, czy jakiejś takiej ciekawości. Więc oni przerabiają, nie będziemy już tak samo craftować w dwójce na bank, nie? Nie wiem, czy pozbędą się kompletnie score'ów i alterationów, czy zmienią jak działają. Na pewno zmieniają działanie Chaos Orbów. Mi się to podoba, bo wydaje mi się, że w obecnym PoE crafting ma zbyt dużo jakichś takich patologii i to na midendzie, gdzie na przykład spamujemy 4000 alteration orbów, żeby uzyskać jeden mod, a na high-endzie, to już nawet nie mówię, gdy robimy jakieś machlojki z bestiami i tak dalej, i tak dalej. Jak będą działać chaosy, Chaos Orb będzie usuwał jeden losowy mod i dodawał jeden losowy mod. Można już robić postać na gantlecie, a i tak zagram dopiero po obejrzeniu wywiadu. Is you're starting from an item that dropped on the ground with certain mods on them already, and then you're crafting from there. There's at least some level of, interconnectivity there of like, the items on the ground matter and... Generalnie jak to wygląda teraz? Obecnie to wygląda tak, że podnosisz item, skołrujesz go, masz w dupie wszystkie modyfikatory, które są na nim wylosowane i craftujesz go od zera. A ich celem w PoE2, zobaczymy jak im wyjdzie, ja im kibicuję, bo wydaje mi się, że idea, jakby filozofia jest dobra, to że podnosisz item z podłogi, mówisz, ej, on ma potencjał i działasz już na tym przedmiocie wyrolowanym, próbujesz z nim coś działać i albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. Możliwe, Gibson. Właśnie nie pamiętam, czy powiedzieli, że usuwają kompletnie alty i score'y, czy je modyfikują. Na pewno chaosa modyfikują, alty i score'y możliwe, że idą do Boba. You get to craft them on top of that? The answer is both. Every item that you get should both have dropped well on the ground and be something that you crafted after the fact. That's like that's the intention that we're going for here. Yeah. Not to say that we're going to remove from scratch crafting or anything like that. You still do that, of course, you can. But I think that Ale zapewniają, że nadal będzie można craftować od zera. W sensie, że
będzie możliwe coś zrobić od zera. more viable path is going to be that you start with something that's already kind of got part of what you need, and then Yeah. you go from there. And that's going to be the more common situation in PoE2. And an interesting outcome of removing scouring is that white items found on the ground actually have value because they are the only way you can start from scratch. You Yep. can't. Right. O, to też jest dobra uwaga. Jeśli powiedzieli faktycznie, że nie ma scoring orbów, oznacza, że białe itemy będą też bardziej wartościowe. Białe, niewyrolowane itemy. Like Bo nie będziesz mógł żółtego albo niebieskiego zeskorować. Dokładnie. you can't just get like Yeah, a yeah. blue item or a. That is For nice. I do miss kind of back in the day when wild axes were worth something and stuff like that. So that is cool. Right. Yeah. Are there going to be drop only mods in PoE2? Like, is that a concept you like? Well, so this is a tricky one, right? Because yes, I do like the concept. However, there is, I guess, something that bothers me a little bit. If the best possible rare comes from very specific content and cannot just drop from anywhere, so we just have to be careful about what sort of mods are drop only. Mhm. I don't know if I have a great example off the top of Well, my you head. wouldn't want it so the highest ED Yes, exactly. came from a specific like place, because then every item that you start with would have to come from that place. Yeah, like incursion mods is a good example of something Right. that I feel isn't in the right spot there, because like the incursion mods are better than base mods in Yeah. many cases, and you don't want to have to do that in order to start from that base, right? So But- what you want is the highest. You want there to be mods that are good for specific builds that are Yes, dropping in exactly. certain locations. So if you're playing that build, you're like, I want to start from this. But not everyone. Okej, to jest ciekawa kwestia. Kwestia drop-only modów, nie? Niektórzy ludzie się powołują, widzę na czacie, na Last Epocha. Faktycznie na przykład w Last Epochu jest tak, że najwyższego tieru mody mogą tylko wypaść, nie da się ich wykraftować, nie? A na przykład w PoE mamy parę modów mega potężnych, które są drop-only, na przykład +1 Spectre na czeście, który jest tylko z Belwa, albo na przykład właśnie hybrydowy life, tam nie wiem, 120 life'a i 10% life'a, czy ileś na czeście z Alwy i tak dalej. I wychodzi na to, że GGG jest zadowolone z tych, które robią coś specyficznego do specyficznego buildu, ale nie lubią tych generycznych modów, takich jak te na przykład od Alwy, nie? Że masz na przykład najlepszy mod life'a, jaki istnieje, lepszy od każdego innego moda, gdzie life'a chcesz na praktycznie każdej postaci, oprócz tych pod Energy Shield, i to dropi po prostu w jakiejś konkretnej mechanice. Rozumiem, dlaczego tak mówią. Też wydaje mi się, że lepiej, aby jakby takie drop-only mody były bardziej, dotyczyły czegoś specyficznego, a niekoniecznie lepszego. Chociaż muszę przyznać, lubię drop-only mody z Alwy również. Has to make the same decision. As Yeah. long as there's diversity there, I think. it Yeah. can be So good. so as long as the mods are niche, I don't see why we couldn't do drop only mods. I guess we haven't really talked about any in No, particular, but we but will have. There will certainly be drop only mods. Yeah. There will Okay. certainly be. And do you And, like... and it's actually better in PoE2 than it is in PoE1 to do that, because we already have the expectation that a lot of the time you're starting from a dropped item anyway. Very cool. So do yeah. you like veiled items and things like that? well, that's a little bit different, I suppose, because again, there are some veiled mods that are just better in many cases to Mhm. base mods, and requiring you to do that content specifically to get access to it isn't great. But- Why not? Why is that not great? Because I personally love when Well- there's a specific area I have to go to and target farm. Well, it's okay if there's like a specific build that does that, right? But Mhm. it's Oj, nie wiem, czy się zgadzam z Zizaranem. Zizaran na przykład mówi, że lubi farmić jakieś konkretne rzeczy w konkretnym miejscu. Problem się pojawia wtedy, według mnie, gdy coś, co bardzo potrzebujesz do buildu, jest zalokowane w kontencie, którego bardzo nie lubisz. Ja na przykład miałem taki problem ostatnio z kasztanowej, że jedynym sposobem zdobycia sceptra dla mnie był haste i czułem się zmuszony do robienia przez paręnaście godzin mechaniki, której nie cierpię. Tak więc no rozumiem, ale też z drugiej strony mam ambiwalentne odczucia. not so good if every single build needs to do that, because then you lose the feeling. Okay, there's this feeling that I think is important to preserve, where
any random skeleton that you kill can drop the best item in the game. And you sort of lose that if every single build wants to go towards a specific type of content in order to get the best possible thing. So that's why I to też jest w ogóle dobry kontrargument przeciwko drop only modów związanych z konkretną mechaniką, taką jak na przykład właśnie June, czy Alva, czy Delph. To jest to, co powiedział Hrishi. To znaczy, że optymalnie chcieliby sytuację, w której losowy zabity szkielet na losowej mapce może wydrobić najlepszą możliwą rzecz. I żeby nie trzeba było za tą najlepszą możliwą rzeczą robić konkretnego kontentu, tylko lubią, no powiedzmy sobie szczerze, ten element hazardowy niemalże w drodze wygnania. That's why, again, if these mods were more niche or more build Right, specific, okay. I feel like it would be okay. But it's just that if it's so, globally better, that's where I feel like it starts to become an issue. Right. Okay. Yeah, I see that. How do you feel about item syncs like Valor, Recombinator, and things like that? And is that something we're going to see? Definitely going to have Volobs. For sure. Absolutely. Yes. There needs to There's be no way that will not exist. There needs to be stuff like that. But What about yeah, Recombinators? there will be. Well, I don't have an answer for you Yeah, about that not one right sure. now. Okay. But Devalorb for sure, and that's a good one. And in a way, item syncing is more the case already with the way that Chaos Orb works in PoE 2, because like you can have an item that can be good and then you use it like to make it a bit better and then it screws it up, and because you can't scour it anymore, it's like that then becomes a useless Yeah. thing for most people. So that kind of stuff can happen now. Yeah. I just Recombinators was my favorite PoE feature so far, so I had to ask him about it. Okay, sure. I mean, look, we'll definitely think about that one. I mean, look, there needs to be an assessment of a lot of the like all of those things as we go Yeah. forward. So Yeah. we'll talk about whether or not they can go in. Awesome. No, rekombinatory były najpotężniejszym narzędziem craftingowym, jaki kiedykolwiek istniał w PoE. To było w lidze Sentinel. Pozwalały połączyć modyfikatory z dużą dozą prawdopodobieństwa albo w ogóle zboostowania moda na jakiś jeszcze lepszy mod z 2 itemów w jeden. Zbyt potężne, żeby istnieć długoterminowo, istniało tylko w lidze właśnie Sentinel. I have some questions about pausing and how that's going to Yeah. work. A teraz pytania dotyczące pauzowania, bo jak właśnie niektórzy wiedzą, bądź nie, w PoE 2 będzie można w każdej chwili spauzować grę. Do you think about having, like right now in the party menu, you have some options, right? Where you can have like free for all filter or something. What if the party leader can also set things like only the leader can pause, anyone can unpause? Right. I think that is a pretty good idea. Like I don't see any reason why we wouldn't want to have that. It's not something we've implemented yet, but it's the kind of thing we could do. And I think it's probably a pretty cool idea. And Okej, is there czyli going to be- są za tym, żeby zasady były proste w party, na przykład party leader będzie mógł spauzować grę wszystkim obecnym w drużynie. Jak ci się nie podoba, wyjść z party. a limit on how pausing works? Because right now, let's say that I can pause with no cooldown and it's just start, stop, and I'm doing Searing Exarch. It'll be incredible. Like it kind of like almost like removes the fireballs, right? You know exactly. we're just talking about Yes. that as well. okay. And well, I guess there is no limit on how pausing There works. isn't a limit. There isn't And a limit. we're not going to put one on there. So we do have to deal with the fact that there is no limit on pausing, which might mean something like the memory game may not be possible because you could pause, write Yeah. down what it is. And I mean, then- that's just. I mean, look, Yeah. we've done that mechanic. We don't need to do it again, and it Yeah. wouldn't work in a world of pausing. So we're Yes. just. A to zabawne akurat. Okej, czyli odnieśli się do pauzowania i potwierdzili, nie będzie żadnych utrudnień w pauzowaniu. Możesz pauzować, odpauzować, pauzować, odpauzować, pauzować, odpauzować. I to ciekawe, no bo wyobrażam sobie, powiem szczerze, na hardkorze, no ludzie będą na pewno chcieli trochę abuzować pauzowanie w kontekście bossingu, nie? No bo jeśli kurde, widzisz no, spodziewam się ludzi, którzy regularnie pauzują, żeby móc ocenić sytuację. To może być absurdalne trochę na hardkorze. Zobaczymy. We wouldn't do that one. As for Searing Exarch, though, I think that that's the kind of thing that you would want to be possible. And what we were discussing is that, like, it might be that there's some boss fights where we have to black out the screen when you pause.
Okay. O, And, that's- ale dobra, słyszycie? Wyobrażają sobie, że w przypadku niektórych bossów na przykład mogliby wyczerniać ci ekran, w sensie, że nie widzisz walki i byłby na przykład, nie wiem, przyciemniony czy cokolwiek w momencie, w którym pauzujesz. Okej, to ciekawe. just a way of dealing with that. Mhm. I don't think that's relevant. Z in drugiej strony pauzowanie mogłoby wtedy wybić cię z rytmu i bardziej zaskoczyć niż pomóc? Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. most boss fights, but there might just be a few that we're like, okay, let's just do Let's that. just, yeah. Będziesz And mił. we'll just add a feature for that in the few cases to make that possible. But I think 'cause if that was the case, then I don't think that would really compromise Searing Exile particularly. That does just add the extra step that you like record your gameplay and go look at the recording. Like, what was it before I I mean, paused? I guess at some point, I just Yeah. maybe, O tym but samym like, pomyślałem, że nawet gdyby wyciemnili ekran, możesz nagrywać swój boss fight, spauzować i zobaczyć ostatnią klatkę przed pauzą. No ciężko tutaj zrobić system, którego nie da się oszukać. Ale no z drugiej, wychodzę z takiego założenia, że jeśli masz wprowadzić zajebisty system, który pomoże 99% graczom, a 1% graczy użyje go, żeby trochę sobie pomóc i oszukać i tak dalej, to i tak lepiej jest wprowadzić ten system, bo lepiej jest, żeby większość benefitowała z tego systemu i miała po prostu przyjemniejszą grę. Już jak ktoś chce abuzować, to niech se abuzuje, ale ważne, żeby dla większości graczy była po prostu fajne quality of life i przyjemniejsza gra. yeah. come on. I mean, what would I don't No, think no. that, surely it's better to just be better to just get good. Jeśli w dwie osoby w PoE robisz bossa, to dzielisz się dropem? Tak, wypada jeden loot. Oh, absolutely, absolutely. I just like Yeah. thinking of how to break Yeah. things. yeah. A final question I had with pausing is it going to just jolt back into like unpause, as in like everything is fully up to speed, or is it going to like? Yeah, yeah, Yeah. it will. Yeah. Okay. Yep. Cool. It is. Very cool. Ooh. So this is there were going to be things that are rollable and stuff, but I wanted to talk about like the invites for. Sorry, to od razu pomyślałem o tym, jak ta pauza by się aplikowała do obecnych bossów, nie? I faktycznie do większości bossów miałoby sporo mogłaby pomóc. Na przykład w przypadku Sirusa jesteś w stanie od razu po tym, jak cię przeteleportuje, spauzować grę i zobaczyć wyjście z labiryntu. W przypadku na przykład Maven, właśnie spauzować, zapisać sobie memory game, jak powiedzieli. W przypadku Searing Exarka poradzić sobie z tymi kulkami. W przypadku Itera spauzować i zobaczyć, gdzie są te fioletowe kulki, za którymi musisz ganiać i tak dalej, i tak dalej. Faktycznie jakby zakres pomocy od pauzy jest bardzo, bardzo duży. Cześć, Kaladrin. Maven bosses, Eldritch bosses, etc. If there is a system like that in PoE2, which you didn't want to confirm if it was or wasn't, I would absolutely love is instead of these being droppable things that we had to grind for, which can the feeling I sit with as a player, let's say that I'm doing the Twisted, right? And I kill the Elder Guardians. If I don't get the invite and then I'm killing an additional like 4 or 8 bosses without witnessing them, that feels like such a waste to me. So I would instead love if that was something similar to the Einar invites, right? With the harvest prison. So you get that as you click on Kirak, you finish the Twisted, and you get to roll the invite. I guess what I would say is that this is Yeah, the so, end game is just completely. it's so that far away different? from what Okay, we're talking I about. guess. Yeah. Okay. You should talk to Mark about this stuff because he's going to be much more. No. Relevant. Like, Daran lubi zadawać takie czysto po jeden pytania, a oni ewidentnie są jakby od po jeden już odklejeni. Mówią już wielokrotnie, że Mark działa bardziej nad po jeden i to w sumie dobrze, bo Mark jest totalnym kozakiem. Może kojarzycie z Marka z poprzednich wywiadów. Świetny koleś, wie wszystko o grze. Like if these are the kind of changes that you imagine that you'd like to see in PoE1, then this is the kind of thing you should talk to Mark about because Jaki jest zamysł pauzy? W sensie po co? No nie wiem, a nie brzmi to dla ciebie super? Dla mnie jest fenomenalne. To, że mogę sobie robić mapę i nagle spauzować. Dla mnie to jest jedna z najfajniejszych, najbardziej quality of life, najcudowniejszych opcji. Także mogę spauzować w losowym momencie i otworzyć drzwi kurierowi albo nie wiem, pogadać z czatem, albo nie wiem, coś mi się wylało i posprzątać, albo no nie wiem, losowe rzeczy mówię, ale wydaje mi się, że dla większości graczy fakt, że możesz sobie spauzować gierkę, będzie błogosławieństwem albo czymś co najmniej po prostu przyjemnym. as I said, this is just like quite far away from what we're. Yeah.
thinking Okay. about for PoE 2. Cool. Yeah. So, PoE 2 is so much prettier and more, just everything looks improved. How do you balance making it look so much nicer while still optimizing it so that most systems can run it? Well, the system requirements for PoE 2 are definitely higher than they are for PoE 1's Yeah. like the start of the game. But a few things. So one of them is we still want a 960 to be the min requirement. Okay. So an NVIDIA 960. And so like that's still like a reasonably old card as far as like the ability to do stuff. So I think that it will be accessible to everyone. I'm not going to say that it's going to be the prettiest on that card, but like it is, it will be perfectly playable. Like, and 60 FPS, like playable to me means 60 FPS. Like anything less than that is just nothing, right? So like, yeah. Czyli celem na PoE2 jest, żebyś mógł mieć 60 FPS-ów na 960 karcie graficznej, tak? 60 FPS. But the modern content that's being put into leagues in PoE 1, so for example, the Wildwood and so on, like all of that stuff is done using the same tech and assets stuff that we're doing in PoE 2. So I would say that if that's running okay for you, then you should be fine. There's still always more optimization we can do. Like the engine still could use more optimization and so on. Like there's always more. But basically, if you are anything from like a 9 series NVIDIA card or equivalent AMD card, then you should be fine. So that will be okay. Okay. But yeah, I mean, a lot of the reason why a lot of that stuff looks better is not just like particle spam. It's like actual improvements to like the właśnie, no może design and everything. modern ability for us to create new content. Bardziej niż w It walce. isn't necessarily that much more expensive than the stuff that goes in PoE 1. Very cool. Very cool to hear. I have a question about multiple skills in PoE 2. So it sounds like we're going to be incentivized to use more multiple skills instead of just having one spam right click. How are you going to incentivize that without cooldowns? So basically, in order for you to want to use one skill over another. Okej, to jest bardzo dobre pytanie, bo wytłumaczę filozofię, którą się podzielili jak do tej pory. Generalnie oni wbijali trochę szpileczki w Diablo 4, bo gdy odnieśli się do tego, co jest złym według nich designem potencjalnym w Action RPG-u, powiedzieli, że słabym, chujowym designem, jaki można wymyślić w grze tego typu, są cooldowny i generalnie koncept generatorów i spenderów. Odnieśli się do tych konceptów, powiedzieli, że są tragiczne i zasugerowali, że w PoE 2 praktycznie nic nie będzie miał cooldownu, a jeśli coś będzie miał cooldown, to będzie bardzo, bardzo krótki. Tak jak w sumie mamy obecnie w jedynce, nie? Prawie na niczym nie mamy cooldownu. Jeśli coś ma cooldown, to jest to taki cooldown bardzo niekonwencjonalny, jak w przypadku Valskilli, można to nazwać swego rodzaju cooldownem, albo krótki, jak na zasadzie, nie wiem, masz jakiś tam flame dash, powiedzmy. Więc oni chcą jednocześnie w przypadku PoE 2 zrobić, żebyśmy nie mieli cooldownu praktycznie na niczym, ale też żeby ludzie czuli się zmotywowani do korzystania z wielu umiejętności naraz, a nie tak jak teraz na przykład z jednego albo dwóch. W sensie chcą premiować bardzo mocno miksowanie skilli, miksowanie umiejętności, gameplay oparty na dużej ilości różnych umiejek. Tak więc w sumie Zizaran do tego pije, nie? Jak chcą zmotywować graczy, żeby faktycznie to robili, żeby nie kończyli na jednokliku, tak jak w PoE1 większością buildów. Zobaczmy, co powiedzą. You have to the advantage that you get for using it in the correct situation has to be high, very high, like high enough to overcome whatever desire you would have to just use the same thing again and again. So if we can make the advantage of that high enough, then that means that we don't need to artificially restrict when you would use something because you only use it at the point when it makes the most sense to do so. So what that means is that there's a lot of balance implications for that, and there's like that. I think this is around the area where it was quite a struggle to get even internally our game designers to understand the sort of situation. Like if you've got an AoE skill and you're expecting that AoE skill to hit 20 targets, in PoE 1. The difference in damage between a skill that's single target and a skill that's 20 targets is like not really that much. Yeah. But in PoE 2, the difference has to be very, very high. Like it has to be like,
10x less damage, this kind of thing. Right. In order to be able to Okej, actually to make it. jest, to jest mega ciekawe. Okej, dla tych, którzy słuchają jednym uchem. Jonathan zasugerował, że najlepszym sposobem do tego, żeby zmotywować graczy do korzystania z różnorakich umiejętności w trakcie walki jest to, aby nagroda za to miksowanie ich była bardzo wysoka. No i wydaje mi się, że dobrym przykładem było to, co widzieliśmy kiedyś na jakichś gameplayach, że na przykład jakiś atak, który roztrzaskiwał zamrożonych przeciwników, można było wykorzystać, żeby zadać nam ogromny berścik na przykład. I faktycznie tutaj jeszcze Jonathan podaje inny przykład, że obecnie w PoE 1 single target spele i AOE spele zazwyczaj biją mniej więcej tyle samo, koniec końców. I mało jest takich skilli, które są na przykład tylko do singla, tylko do AOE. Wiadomo, że są, ale nawet jeśli są, to nie mają między sobą jakichś ogromnych różnic obrażeniowych. A tutaj jest bardzo mocna sugestia. Jonathan mówi o implikacji takiej, właśnie, że na przykład skill do AOE będzie na przykład 10 razy mniej zadawał od single targetowego. Więc na przykład użyjesz go, bo jest 20 przeciwników, więc twoje value i tak jest odpowiednie. To na przykład masz ogromny jakby połać terenu, którą nim pokryjesz, że będzie ogromna, ale no te obrażenia będą od razu zauważalne i bardzo różne. Czyli faktycznie ciekawe, jak to wyjdzie w praktyce, ale zapowiada się na to, że bardzo dużymi różnicami liczbowymi chcą nakłonić ludzi do miksowania różnorakich spelów w trakcie kombatu. Zobaczymy. No to brzmi szczerze, to brzmi trudno do implementacji. To jest na pewno trudne do implementacji. To jest bardzo ambitne. Pozostaje mi kibicować, że to dobrze zrobią. To brzmi bardzo ambitnie. Mam nadzieję, że to będzie przyjemne. Zobaczymy. It so that if you got an AoE skill that does 10x less damage, and then that means that once you get, then it's advantageous to use it as soon as you get above 10 targets, right? And then the point where you're expecting to actually hit, like the point where you're doing double damage of a single target skill is the point where you get hitting 20 targets. Do you see what I mean? So effectively, we just have to make sure that the difference between has to be like way more extreme than it was in PoE 1. That's a great answer. Right, and then this also is true for any kind of other situation where you've got like other skills where we want to like that are dependent on like, so for example, like you've got the armor break combo where there's a few different armor break ones, but just to pick a random one, the sniper skill in so the what do you call it, power shot with armor piercing. Hitting an armor broken enemy on the mercenary. The difference in damage, I don't actually remember what the number is, but it's like it's a number like 400% extra damage on that hit. It's like a huge amount, right? To effectively mean that, like, in order to incentivize you not to just spam the power shot without the armor break, to actually make you want to do the combo, you have to actually do a lot of different stuff. And what that means is that the balance, like as well, like comboing then becomes a thing you have to do to actually do decent DPS, because like the situation mattering a lot, you know, like matters a lot as well. So effectively there's just a lot of stuff around making sure that there's a lot more extremeness in like how different the damage is between situation A and situation B in PoE 2 than there was in PoE 1, because of the fact that we're expecting that you're doing different stuff. So yeah, effectively. Koniec końców ciekawi mnie, jak się będą czuli gracze tacy, którzy jednak no nie odnajdują się poza one-button buildami. Ludzi, którzy po prostu chcą biegać na Righteous Fire albo tylko iść do przodu i trzymać Tornado Shota. Czy znajdzie się playstyle dla nich? Zobaczymy, nie jesteśmy tego pewni nadal, ale może na przykład kombat będzie tak angażujący, że na przykład odnajdą się w nowej jego implementacji. Mi to na przykład nie przeszkadza, ja lubię buildy często, które wymagają dużo guzików. Na przykład z slamerami mi się dobrze grało, a oni to wymagali w ogóle z 10. Czyli sama wieloprzyciskowość mi nie przeszkadza tak długo, jak kombat będzie przyjemny. Mówię, zobaczymy. That's how we do it. This also comes into on the monster too, right? Right, Where for sure. like the stats on the monster itself can be. Yes, that's can the be other thing as rather well. extreme. And this actually gets a little bit back to what we were talking about resistance before. So the difference between monster A and monster B, like if you've got a monster with armor, then that is serious armor that the monster has versus another one, right? Like you're going to care about like this skill has got the ability to deal with armor and the skill does not a lot more because of the fact that the armor is more extreme. And so yeah, the differences between monsters are also very high. This is, I guess,
might be a better framing around when we were talking about resistances and immunities earlier as well. Once again, we don't Yeah. want immunities, but in order to make it so that you feel incentivized to use different skills, we really do have to make the differences more extreme to be able to achieve that. Yeah. No, that makes a lot of sense. Mhm. Can we have a third-party two-factor authentication in PoE 2? So like something like We should Alfie. we absolutely should have done this by now. We just have never gotten around to it. Awesome. I will. We do need to do that. It's just, like once we get a chance, we will do that. But yes, there's no reason why we don't have that. It's just Excellent. literally. Well, I will tell you. I will tell you the reason why is because it's not so much that adding third-party authentication is hard. It's adding all of the crap around when people fail, like forget or lose or whatever it is, like all Yeah. of the like support policy and like a million freaking annoying things around that. That's the hard part. Dobrze, że planują wprowadzić third party authentication, bo mam wrażenie, że ostatnio było wręcz głośno o różnych przypadkach, że ludzie po prostu byli hakowani. Czy to jacyś streamerzy, chyba na przykład właśnie Jangroan, czy ktoś jeszcze właśnie ze streamerów, czy mam wrażenie, że parę osób słyszałem z community, więc fajnie, że w końcu planują wprowadzić więcej jakichś takich zabezpieczeń. Nie wiem, jak wprowadzą, ja od razu na pewno skorzystam. Yeah. Of that stuff. So yeah, that's where it's annoying. Awesome. Yep. Next up, I have grouped together a lot of item questions as well. Mhm. So there would be a lot of item questions now. Sure. So I was Dużo just sitting pytań there like witemy. thinking, To item, fajne, item, ja to item. I lubię. didn't have time to like Yeah, mix it up. Yeah, and yeah. everything. So some uniques in PoE 1 currently feel like they have no use. Like they're maybe only like reasonably day one if you find them while you're leveling. Is this something you think is a problem? And will there be a different approach to uniques in PoE 2? Well, we're definitely going to have uniques that are whose main purpose is to assist with leveling, right? Like, Yep. we do think that's a good thing, and we would like to keep that. As for uniques that don't have a use at all, so in general, our philosophy for uniques is that they are puzzle pieces, right? That combo with something else. Maybe they don't combo with something else immediately. Maybe they combo with something later on. But they basically, well, they're meant to be unique, right, as it were. And they might be strong for your build. They might not be strong for your build. They might be strong for person A. They might not be strong for person B. So in that case, I would hope that the value of a unique is different from person to person, in that, you find something which maybe you don't have any use for this, but somebody else might. Yeah. And I guess that is really, I mean, I don't know if that's To, co mówi Krishi, jest ciekawe, bo faktycznie powiem, to jest spory problem z unikami, nie? Że unikaty bardzo często są słabe, nie mają zastosowania jakiegoś, tylko problem z nimi jest taki, że nie możesz po prostu na przykład dodać na każdy unikat jakichś uniwersalnie dobrych statów na zasadzie life i resist, bo to będzie zbyt homogenizowane, takie zbyt podobne jeden do drugiego. Ale też z drugiej strony, jak unikaty są słabe, to też się czujesz z tym źle. I Krishi tutaj mówi o traktowaniu unikatów trochę jako puzzle, nie? Że dają puzzle i dają graczom wymyślić, co z nimi zrobić. Czasem od razu wymyślą, czasem po latach. I faktycznie dobrym przykładem jest Veil of the Night. To jest w ogóle najgorszy unikat w grze, można powiedzieć, bo to jest na przykład, istnieje taki przedmiot jak Veil of the Night, który sprawia, że twoje rezisty wynoszą 0 i nie da się tego zmienić. I patrzysz na ten item, myślisz, ale gówno, to nigdy nie będzie dobre, ale to jest tragiczne. Ale nie, nawet na tak tragiczny item po latach udało się ludziom wymyślić build, który wymagał tego unikatu, żeby być nieśmiertelnym. Build bodajże pod Gluttony of Elements, to już nie działa, ale było się praktycznie niezniszczalnym z tym hełmem. Więc to jest na pewno nieoptymalne, to co robią z unikatami, że bardzo wiele z nich nie ma zastosowania, ale też z drugiej strony chyba wolę sytuację, w którym większość buildów posiada jednak w dużej mierze korzysta z rarów po prostu, niż sytuację, w której wiecie, każdy build korzysta tylko z unikatów, czy na przykład nie wiem, nie chcę się w jakiś wąski grunt wprowadzać, ale na przykład same Runeworldy. Tak więc rozumiem ideę, nie? Że wolą często poza jakimś obecnym balansem wprowadzać unikaty i mówić, wykmincie sobie coś gracze. Dobrym przykładem jest nawet obecna liga. Amulet dropi z obecnego bossa, który daje hapeki za puste sokety czerwone i jakieś tam różne inne efekty za różnego koloru innego sokety.
I jak pamiętam, że jak go pokazali, to wszyscy powiedzieli, że to jest tragiczne, że to nie znajdzie zastosowania, że wygląda dramatycznie, że wygląda mega źle. I co? I Poedan przyszedł i wymyślił pod to build elementalistkę pod 20 000 życia, wykorzystującą Burning Arrow of Vigor, która kosiła wszystko. Tak więc bardzo często, no według mnie już lepiej wprowadzić nieoczywiste unikaty, które mogą mieć jakieś zastosowanie dopiero po jakimś czasie, jak ktoś znajdzie dla nich zastosowanie, albo wejdzie nowy item, który się z nimi synergizuje, niż item, który będzie po prostu bezpośrednią, lepszą wersją jakiegoś rare itema, nie? Chociaż akurat no, do unikatów też można się przyczepić na wielu płaszczyznach. Na przykład w moim idealnym świecie takie unikaty jak na przykład bronie z bossa byłyby o wiele lepsze. Chciałbym, żeby Starforge był lepszy, Voidforge był lepszy, Echoforge był lepszy, topór z Ciri był lepszy, staw z Ciri był lepszy. Wszystkie, żeby boss weapony budziły taką chęć od razu zrobienia coś pod nie. Może Voidforge nie, na przykład nie wiem, Voidforge na pewno jest zajebisty nadal, ale na przykład jakiś Starforge, że jak dropniesz Starforge, to chciałbyś czuć, że masz potężną, zajebistą brońkę. No ale dobra, trochę dygresję zrobiłem. Czy PoE 2 to będzie oddzielna gra? Oddzielna gra. Different to our philosophy in PoE 1, except for, I suppose, learning some of the things that worked and didn't work over the years. I mean, in Magic the Gathering, you could complain that there's a lot of useless magic cards, right? Yeah. But the reason why that you have a bunch of things with interesting mechanics on them is so that there's a library of stuff, so that when someone puts together some interesting combo, or there's like some new unique comes out that enables something, that it just means that suddenly, oh, this thing that was useless before now becomes something that's useful for something else. So like we like to have a library of stuff that's just kind of out there, and I think it's good to have that stuff. And it's also especially fine if like. It is nice to have the experience while leveling of, oh, I found this weird thing and now I'm gonna use that for a while, and so it is fun to have like just while you're leveling stuff like that. I think that's good. Okay. And in fact, recently, so we've been doing a bunch of low-level unique design in the last month or so. Oh, cool. Yeah, we've been starting like every week. We've been basically doing a review of there's a bunch of low-level uniques that we're doing at the moment. So That's very fun. I like really crazy too, compared to what you would think of PoE 1 uniques at least. Yeah, that was my next question. Do you approach unique items differently in PoE 2? Like, I would say already items without life can feel a little hard and stuff. So I would love to hear about like the design philosophy. So, okay, I don't know if the approach is different in that respect, where more so that, we just sort of know what works and doesn't work after years of experimenting on what does and doesn't. Like uniques without life. So I guess I'll address that. So W ogóle ciekawe, nie? Bo dopiero co o tym powiedziałem, że najprostszym, co mogliby zrobić, to dodać life'a i resisty na każdy unikat. I w sumie ten temat poruszył Hrishi, bo dlaczego nie chcą tego robić, nie? Zobaczymy, co powie. Myślę, że w sumie to co ja, bo ciężko dojść do jakichś dodatkowych konkluzji, ale zobaczymy. We do want uniques to have a cost to put on, such that your entire like every single slot isn't just I have a bunch of uniques on, right? And sometimes that is accomplished by the uniques having a downside. Sometimes that is accomplished by the uniques not having resistances, or not having life, or not having, whatever it is. But so I would not say we would want to lose that necessarily, but really what it means is if a unique doesn't have life, its unique property needs to be either powerful enough or special enough that it's worth giving up that life for. That's kind of really what our job should be, to make sure that that is the case. We just to put it more succinctly, we don't want every slot on your character to be uniques, and if that's to be the case, then having it so that you still need rares for something, and those rares being useful for doing things like life and so on that you're not necessarily getting from your uniques. To jest najśmieszniejsze, jak przychodzi czasem nowy gracz właśnie. Ostatnio była taka sytuacja, że przychodzi nowy gracz i mówi, czemu mój build tak słabo działa? I gra przywoływaczem. A tam, patrzymy jego ekwipunek, amulet, który polepszał jego umiejętność strzelania pociskami. Rękawice, które sprawiały, że lepiej bił z piąchy. Generalnie coś, co jest taką klątwą wśród nowych graczy. To jakieś takie myślenie na zasadzie, że jak przedmiot jest bardziej rzadki, to znaczy, że jest unikatowy, to musi być lepszy, nie? I to jest totalnie zgubne. Nowy graczu, jeśli jesteś nowym graczem, jakimś cudem trafiłeś tutaj, to przestań. Jakby rzadkie przedmioty w optymalnym buildzie
będzie pełno rzadkich przedmiotów. Rzadkie przedmioty zazwyczaj są silniejsze w wielu przypadkach i rzadkie przedmioty powinny być jakby stałym elementem asortymentu większości najpotężniejszych postaci. uniques, Yeah. then that's sort of how we achieve that. And so it's interesting because it's a way of having a downside on uniques without actually being explicit about there being a downside. It's just the downside is that if you're going to have a build full of uniques, you're not going to have very much life on your character. Yes. Right. That makes sense. And with Magic Find stuff in particular, quantity was removed, correct? Yes. Well, player quantity. Player quantity Player basically quantity. doesn't Yeah. exist in PoE2. Tak. Nie będzie increase item quantity jako statystyki dla graczy. Będzie tylko rarity, ale rarity, jak rozumiem, będzie działało trochę inaczej niż w jedynce. Czyli trochę Diablo 2 moment, tylko Magic Find. Mam nadzieję, że item rarity zmienią nazwy na Magic Find. Wtedy będziemy mogli grać naprawdę MF buildami. Avoid the And if item rarity still is a stat, is that something that needs to be both a prefix and a suffix? It is. So we have made changes to the mod pool, right? Okay. And on every single thing. I believe it is not both a prefix and a suffix on most slots, but it is on a couple. Okay. And those slots are particularly because they are supposed to be more leaning towards, finding rare items or whatever. So maybe rings and stuff. Did we really not? Because it used to be a prefix and a suffix on all item slots. Yeah, right? it's a prefix and a suffix on, I believe, helmets and jewelry, and it's only a Right. suffix on the other slots where Okay. it rolls. Right. Oh. Okay. Yeah. I think I might be misremembering, but Yeah. It's a big game. It's a lot to remember. Yeah. no, I'm talking about how we changed it, not Yeah. what it was like. Yeah. Yeah. I know. Yeah. For unique items, are there any big technological advances that lets you do new things, like giving more skill points or additional ascendancy points? Which, with my knowledge, that was not possible in PoE1. Czekaj, co? Nie Well, it rozumiem pytania, momencik. Technological advances. I know. Yeah. For unique items, are there any big technological advances that Czy przedmioty będą miały nowe funkcjonalności, które nie były możliwe wcześniej? Czekajcie, czyli pozwólmy mu zadać pytanie w całości. lets you do new things, like giving more skill points or additional ascendancy points? Which, with my knowledge, that was not possible in PoE1. Okej, mówi o nowej funkcjonalności niemożliwej do tej pory na itemach, takie jak na przykład dodatkowe skill pointy z itema. Okej, zobaczmy. Well, it wasn't that it wasn't possible. It was more that I guess it was annoying because you would have to make it so you couldn't unequip the item or some other thing to prevent, you putting it on, getting the skills, and then doing it. It always comes down to working out like how much time will it take to implement this massive unique, and is it worth all that time for one particular unique, right? Now, as for technological advances, I don't know if there's anything major in particular, but there are a lot of system changes that have happened. Like, for example, conversion has been reworked, right, in PoE2, and Leech has been reworked. I guess we haven't really talked about it, but it will. Tak, nie mówili chyba o tym. Powiedzieli, że konwersje, dla tych, którzy nie wiedzą, obecnie wszystkie praktycznie buildy najbardziej tankowe korzystają z konwersji, żeby wzmocnić swoją defensywę. I wszystkie najbardziej silne buildy damage'owo też korzystają z konwersji, żeby benefitować ze wzmocnień obrażeń na paru różnych płaszczyznach jednocześnie. I powiedział właśnie Hrishi, tak totalnie rzucił tym losowo, no w PoE 2 konwersje będą działać inaczej i Leech będzie działał inaczej. To jest bardzo ciekawe, bo no obecnie chyba w PoE 1 jest to bardziej niż kiedykolwiek kluczowe, że wszyscy praktycznie inwestują w konwersję defensywnie. Nawet jak nie ofensywnie, to przynajmniej defensywnie. Zobaczymy, co tutaj próbują ugotować. Na razie nie wiemy. Dopiero rzucił Hrishi tutaj, tak zrzucił losowo, nie? Be. And when systems change, they usually allows for more design space, but that's not, I guess, really what you were asking. Yeah. One thing that has improved a lot and is affecting uniques quite a lot is that it is way easier for us to make new animations for player characters. Oh yeah. And to do armors and interesting rigging things and all sorts of stuff like that, which means that there's a lot more little special things going on with uniques along those lines. Like in PoE,
in PoE 1 we would never like make a weapon that had a custom like attack animation or something like that. O! Ale to ciekawe. Czy będzie skrót? Nie wiem, czy skrót. Na pewno film będzie na YouTubie, ale tak. Jonathan nawiązuje do tego, że faktycznie w PoE 2 mamy, kiedyś dowiedzieliśmy się, to dam trochę kontekstu znowu. Dowiedzieliśmy się, że w PoE 2 będziemy mieć, no cóż, oczywiście totalnie nowe modele, totalnie nowe animacje i generalnie powiedzieli wielokrotnie, że nawet jak chcieli kiedyś do PoE 1 dodać na przykład nowe bronie albo jakieś takie rzeczy, to największym problemem były właśnie modele i rigging i animacje, że mieli straszne problemy zmieniać cokolwiek, że była tragedia, że ilość wysiłku, żeby cokolwiek zmienić, była tytaniczna. I mówili faktycznie, że te nowe modele, nowe rigi, wszystko umożliwia im bardzo łatwą implementację nowych animacji, nowych jakichś takich rzeczy. I tutaj wręcz jest sugestia, że na przykład jakaś unikatowa broń, zajebista, będzie miała na przykład kompletnie odmienne, specyficzne dla siebie animacje, co na przykład nie było możliwe wcześniej. Czekaj, aż cofnę, jeśli dobrze zrozumiałem. Make one with uniques along those lines. Like in PoE 1 we would never like make a weapon that had a custom like attack animation or something like No. that. Yeah. But in PoE 2 we can do that because it's way easier. Because like we've got one rig now, so that means that we can do that, and it just works across all characters. And like it's just generally easier to do like little custom things like that. Yeah, Brzmi like bardzo there's dobrze. there's some cool stuff around that. Which also leads into like custom skills on uniques, right? Because we can actually have a custom skill with an animation that It's ties a lot into it. easier. It's a lot Very easier cool. to do that kind of thing. So yeah, I mean, there's even like little details that like I guess we could have done before, but they just become a lot easier with like like you can have like a unique where like when you like that has little graphical elements where like like I think we had one where as you get hit it charges up, and then there's like a thing you can do when it like discharges and you can see it on the weapon like the charge Wow. going up and this kind of stuff. Like there's little things like that we can do. It's just easier to do that kind of stuff in PoE 2 with the modern art pipeline and everything. Yeah. Very cool. So it's not to say that there is like it's not really so much tech, it's more just that like we have it's easier for us to do that stuff due to the fact that all the art is modern and all of the stuff that we've got going on with the engine overall. Okej, czyli implikacja jest taka, że to im pozwoli nie tylko na takie flavor rzeczy typu wow, ten atak atakuje w nietypowy sposób, bo ma jedyną w swoim rodzaju animację ataku, tylko bardziej na takiej zasadzie, że na przykład będzie im dużo łatwiej dodawać na przykład abilitkę, która jest do zdobycia tylko nosząc ten item na przykład, nie? Bo będzie im dużo łatwiej, bo nie będą musieli na przykład robić po jednej animacji korzystania z tego dla każdej klasy, tak jakby musieli to robić obecnie, tylko mają 12 postaci i dla każdej z tych 12 postaci będzie trzeba zrobić tylko jedną animację, więc będzie im dużo łatwiej, dużo mniejszy opportunity cost, żeby robić tego typu przedmioty przykładowo. To jest bardzo ciekawe. More modern. Yeah. Would you be able to like expand a little bit on like leech reworks, regen, and defensive things like that? Leech. Now, which of the 14,000 systems for Leech did we actually settle on in the end? I don't remember. I will tell you that Leech is a lot simpler than what you know in We can PoE 1. just explain how it works if you can actually remember. Okay, well, Oh my God. it's actually really simple. Yeah. Okej, już wytłumaczę, jak ma działać Leech. Mówią, że ma być dużo prostszy, zobaczmy. Obecnie Leech, powiem wam szczerze, jeśli zapytacie mnie, jak działa Leech, to po prostu odeślę was do Wikipedii PoE, bo jest... nie jestem w stanie tego wytłumaczyć w taki prosty sposób. It is actually really simple. Yeah. An item just has X% of physical attack damage, leech's life, whatever it is. And that is the leech you get. The only difference is that monsters have leech resistance on That's them. right. Yes, that's where we ended up. That is it. Monsters have leech resistance now. It's that simple. So It's as you go just through that simple. so as you go through the game, the monster's leech resist increases in order to counter the expected whatever The exponential damage, right? Right, Because so then- you want leech to scale off of your damage, right? Like Yes. it's sort of not Yes. leech if it doesn't. So do that. yes, it says a percentage and it scales as the percentage goes up. It increases linear as you would expect, and also it so everything about that works as you would expect. The only Yep. difference is that monsters have leech resist. That's all So it is. I have an important thing here. Is the Okej, czyli ma być proste. Widzisz Leech na przedmiocie, to liczujesz za tyle i
im dalej przechodzisz w grę, tym bardziej przeciwnicy są odporni na licz, więc mniej ci to daje procentowo w momencie, w którym ale jest balansowane przez to, że ty zaczynasz bić coraz więcej, więc rozumiem, że to się wszystko utrzymuje jakoś na sensownym poziomie. Okej, no to brzmiło patologicznie. Yep. Is the purpose of this leech resist to make some things or some bosses immune to leech, or is it just to counter the exponential scaling? The purpose is to make it so that as you get through the game, So it should be consistent. To be clear, leech resistance is per level. It's not like on an individual. I mean, I guess we could do individual monsters having. We more could, resistance, but that isn't. but the purpose. that isn't Right. really the system here. Yeah. The system here is just as you level up, like the monster level determines how much leech resistance it has. Yeah. Now, I should point out that there's no. I don't remember the names of the stats that leech currently has in PoE 1, but none of that is there, right? Like you hit a monster, you leech that amount over 1 second, Yeah. and that's it. Awesome. That's Bardzo great. dobrze to And then brzmi. it's not like there's no weird stacking rules or anything like that. It just stacks. It just stacks. It So if just you hit stacks, 10 yeah. monsters, you get 10, Yeah, you yeah, know, yeah. 10 Okay. leech. So instances. That's all it. of the weird complexity, everything around this is all now just very simple. The only concession is leech resistance on Yeah. That's monsters, huge. which is effectively hidden because it's not going to be rendered anywhere. Yeah. But effectively, as you level up through the game, the monsters will give you less. Yeah. Oh, life. that's, Although it that's should be we just tell you how much you would leech, I suppose. Yeah, we could put that on the stat screen Yeah. probably. We could probably put on like the amount of life per hit that you'll get on a monster of the current of your level or whatever, something like that. But yeah, Awesome. it's a lot simpler. Yeah. Which is Will there still be things like number of overleech? systems- sorry, what was that? Will there I'm still be sorry? things like overleech? Musi być overleach, bo inaczej... Well, we haven't really Karen gone squeakuje. beyond like just the basic system, right? Yeah. But as we're doing ascendancies, we'll probably talk about some of this stuff. Okay. At the moment, I mean, there's Val Pact, which will make it instant, Yeah. and I don't Oh. believe we're changing. Słyszeliście? Valpak is instant now. Valpak kiedyś był instantowy, był uznawany za turbo OP, potem zmienili jego działanie i sprawił, że jakby licz nie był instantowy, tylko był 2 razy, jakby liczowałeś 2 razy więcej, tak jak działa teraz, ale powiedzieli, że Valpak 2 znowu ma być instantowy. Ciekawe. Changing that. So, Yeah. other than that, I don't know if we've done anything else. Like, we just wanted the basic system of Leech to be something that I don't have to spend 30 minutes explaining to somebody, and then they tell me, "Well, I didn't understand a word you said," because I've Yeah. done this multiple times to people who have asked me how Leech Yeah. works. And Nie, dlaczego nie chciałem tłumaczyć licza? Hrishi mówi... No właśnie. Tłumaczę komuś pół godziny i ktoś mówi, nie rozumiem. explain to them, and then they're like, "Well, I don't understand anything," so Yeah. you know. It's yeah. People always as a joke like during my PoE university lessons, they're like, "Can you explain leech?" And I'm like, "No, not doing that." Yeah, so that's great. Honestly, it sounds so much better. Yeah. Is there a possibility And what of was the other one you asked about? Yeah. yeah? Is there Sorry, a you asked about a couple of other ones. Was there any? What oh were yes, the other ones? sorry, in there? regen as well, like things like life regen, because obviously like Oh. we've changed the way flasks work so much. So I'm mostly Mhm. asking about like sustain, I guess, of characters. Oh, well, life regen works the same as it does before. We're just, I guess, going to be a bit more careful about how quickly you can recover your life, I suppose. I mean, not to say you can't recover your life quickly. I mean, you have flasks, and you know the pace of combat is still going to be fast enough that you'll see your life changing, frequently enough. But I mean, regen just works as it does before. We just will be more careful about how much you can Yeah, get. okay. I suppose. Generalnie to wielokrotnie o tym mówili właśnie w koncepcji właśnie filozofii gry w dwójce, że chcą bardzo mocno ograniczyć sustain graczy i faktycznie w jedynce to osiągnęło dosyć patologiczne rozmiary, że jak masz taką dobrą late game'ową postać, to jedyna rzecz, która jest w stanie cię zabić w większości przypadków, to są one-shoty. Coś, co zdejmie twoją postać jakby w ułamek sekundy. Bo jeśli nie zabije twojej postaci w ułamek sekundy, to twoja postać odnowi życie instantowo do fulla, nie? I faktycznie to jest, myślę, że duża ułomność jedynki obecnie. Więc fajnie, że robiąc dwójkę mają możliwość jakby przysiąść do tego od zera i spróbować cały ten koncept trochę rozbić na części pierwsze, zastanowić się, jak do tego podejść, żeby nie osiągnąć takiego pułapu, który, kurde, no nie jest optymalny. Według mnie nie jest optymalny. To, że nasze życie skacze do 1, a potem do full, potem do 1, a potem do full, albo do 0. Nie, powinno być bardziej stopniowe. Zarówno otrzymywanie obrażeń, jak i leczenie się po nich. Według mnie. I chyba według GGG również.
And have you already discussed keeping every mechanic like spell suppression and we do have a lot of advanced things as well in Path of Exile when it comes to defense? We're not removing anything like that, I believe. I don't think we're removing any of those, but Well, it depends on what mechanic, I guess. But spell suppression isn't being removed. It's meant to be, you know, a sort of secondary system that goes alongside evasion. I don't remember the list now, but there were a few cases where we removed some mods from the mod pool by default, like so you'll have to get them from other sources. Definitely. But like the overall, I think spell suppression is still in there. If it is, yeah. Spell suppression is still in there. That we liked that one. Spell suppression nadal but I don't think we're pozostaje. directly removing anything. To mi się średnio supported, podoba. like it's Nie just a jestem question fanem where you spell get it. suppression. Awesome. Is there a possibility of a new tier of items? Other games have things like maybe artifacts that are what they call legendaries and stuff, like a super legendary, if you will, or set items and things like that. Well, okay, so I'll address set items first, and Poczekajcie, zanim on odpowie. Pytanie do was, widzowie, czy to na YouTubie, czy na Twitchu. Czy chcielibyście zobaczyć w Path of Exile 2 nowy rodzaj itemów? Setowe, albo mityczne, albo coś takiego. Mi się wydaje, że to jest kompletnie niepotrzebne, ale jestem ciekawy, co powie Hrishi. we sort of, I guess, feel like we shouldn't need... O, ciekawe, większość z was mówi, że nie, nach. Ja też uważam, że to jest zły pomysł, że nie powinni dodawać nic takiego, że to jest nie służy niczemu w tym wypadku. Na przykład itemy setowe według mnie są po prostu słabym designem, który, muszę to powtórzyć, homogenizuje sposób, w jaki ludzie budują, konstruują swoje postacie. Ale dobrze, zobaczmy, co powie Hrishi. We sort of, I guess, feel like we shouldn't need set items because we kind of ask you to make your own sets, as it were. You find synergies between uniques and you kind of have a set there, right? Yep. And the other problem with the set item is, let's say you have, I don't know, a 6-piece set item on. It's really hard to replace any of those pieces, right? So you just don't find upgrades on those like slots or whatever. We don't like the gameplay of set items. Yeah. Same. So they would not exist. Now you could ask, well, what about like a super unique? Well, we kind of have those. It's just not explicitly stated. Like, right, when you find an item and it's like a high tier unique or a rare unique or something like, you know, like a headhunter or something like that, it is effectively in the player's eyes a super unique, even though it is just a unique. And I guess it's important to keep it so those are all the tiers that are there. I don't know. Well, so I mean, I guess like, okay, one of the really common things people imagine is like, oh, you have like you've got normal, magic, rare, and then uniques are their own thing, I guess. And you could argue, like, I mean, those effectively are tiered because internally we obviously have drop rates for different uniques, and you know, like we certainly see them as like, you know, like in a sense, but we don't feel like unique just means that it's an item that has got fixed properties. So therefore, there's no reason to kind of have different tiers of them visible to the player, particularly. As for rare, there's often the question of, okay, well, why don't you have like, you know, another thing above rare that has even more mods and so on? And the reason that we don't do that is because we actually think it's important that, like, so all 4 of the rarities that we have all have a purpose, and in theory, all of them should need to exist. Tak, a to jest w ogóle kluczowe w tym, co mówi Jonathan, że obecnie w PoE każdy item ma jakieś znaczenie i to jest piękne, że są powody, dla których chciałbyś mieć przedmiot biały, są powody, dla którego chciałbyś mieć przedmiot niebieski, są powody, dla których chciałbyś mieć przedmiot żółty, są powody, dla których chciałbyś mieć przedmiot unikatowy. To jest jedna z rzeczy, która wydaje się oczywista, designując action RPGa, a na przykład obecnie twórcy Diablo 4 tego totalnie nie zakumali przykładowo, nie? W sensie to jest w ogóle przykład kompletnego niezrozumienia. Przepraszam, że nawiązuję do Diablo 4, ale pamiętam, że od początku mnie to frustrowało w D4, że nie ma żadnego powodu istnienia białych albo niebieskich przedmiotów w Diablo 4. To jest kompletnie bez sensu. Jakby po co w ogóle je dodawać do gry, skoro nie mają żadnego zastosowania? Jaki powód mają białe itemy w PoE? Już ci mówię, stary. Na białych itemach łatwiej ci aplikować quality, są bazą wejściową do niektórych craftów. Generalnie zazwyczaj zaczyna się na białym itemie. Nie wiem, niskiego tieru esencje działają tylko na białe itemy. Jest więcej zastosowań, tylko jakby fakt, że mogą wchodzić w interakcję z jakimiś tam modami,
i możesz je zmienić albo w żółty, albo niebieski. I na przykład niebieski ma takie aspekty, że niebieski item możesz rolować altami. Jakieś różne duperele. Generalnie wszystko ma zastosowanie, ale na przykład Diablo 2 już prawie 50 lat temu, bo 50 lat temu, czyli 50 lat temu wyszło Diablo 2. I tam też było, kurde, no biały. Mogłeś sobie dupnąć runwardzik, niebieski. PoE. Miał dostęp do wyższego tieru modów, na przykład, nie wiem, tam 100 life'a przykładowo. Mogło ci się rolnąć whale. To był sufiks chyba, nie? W przypadku Diablo. Suffix of the whale. Który nie mógł być się rolnąć na żółtym przedmiocie. I tak dalej, i tak dalej. I PoE 1 i Diablo 2 miały zastosowanie jakieś dla takich itemów. Diablo 4 skopiowało istnienie itemów białych i niebieskich, a na przykład nie dało im żadnego zastosowania, nie? To już prawie 51 lat temu było Diablo 2. Jak ten czas mija? Cześć Kosiarz, dzięki za 4. miesiąc. So there should really be no reason why we'd want to add a tier above rare, because like all that would do was just add mod dilution. Yeah. And to explain what mod dilution is, it's very important in case people like don't know about it. It's really important that each individual that you don't add too many mods to your character, because if you add too many sources of mods to your character, then it means that each individual mod can't have very much effect on your character. Yeah. Like this is the reason why we don't add more item slots as well, because if you add another item slot, it means that the value of another item slot has to go down as a percentage of your overall build. Yeah. Basically, we think that 6 mods per rare is enough. We don't want more than that, and so therefore that means we just wouldn't want to add like another tier of rarity that has more of that stuff above that. So we're never getting pants. No, you are never getting pants. no. Although, Nigdy nie dostaniemy you pantalonów. are getting Yes, pants, and here's you- the reason: because the pants are now built into the boots of your character. So the boots, in the icon, it just looks like boots, but there's actually pants. There's unique pants Okay. that come with every base type. Wait, to get added to your character. what? Buty w PoE 2 będą jednocześnie butami i spodniami. Dodają spodnie do PoE 2. Character. You actually And, have pants. so the pants are now part of the part of the boots. Awesome. And that was actually a really good change when we did it, Yeah. because it means that like previously the armor, the body was like the main part of what made your character look different, but now the pants, the boots slot has a large percentage of difference as well. Very cool. Pew, Nice. pew, pew. In fact, there are some like real dodgy looking pants that we need to Oh yes, sort out. Yeah, Some of those pants, I look at them and like, especially some of the int pants that go on male characters look a little bit iffy, and Nice. we need to do. O kurde, jakieś kalesonki dali dla intowych mężczyzn, które trochę dziwnie wyglądają na mężczyznach. Ciekawe, ciekawe. Mam nadzieję, że je pokażą przed publikacją, bo mówią, że muszą naprawić. Kurde, znowu muszę do Diablo 4 nawiązać, sorki, ale faktycznie w Diablo 4 bardzo dużo osób narzekało na to, że mężczyzna, że nie dało się zrobić maga, który by nie wyglądał bardzo zniewieściale, nie? Że jakby każdy mężczyzna mag wyglądał bardzo, bardzo dziewczęco. Co się ludziom nie podobało, bo wiecie, no na przykład mag im się kojarzył na przykład z Gandalfem, z dziadem, z siwą brodą, męskim na swój sposób i tak dalej, i tak dalej. Boob Slider na pewno nie będzie Boob Slidera, bo nie będzie kustomizacji wyglądu postaci. Some work on those. Very Yeah. cool. Very cool. Are items going to be allowed, are chase items in PoE2 allowed to be as powerful as Headhunter and Mageblood? Okej, we dobre will pytanie. definitely have chase items in PoE2. For sure. Absolutely, and they will be ones that are strong. Now, sure. as strong, it's kind of hard to really say, but they will be items that are exceptionally strong and exceptionally rare, right? Like that's going to be the case. You need to have stuff that You need to have you that need stuff. to have that stuff so that you've got something to aspire to, right? Like it's really important. Wiecie, za co lubię GGG? Że pozwalają na istnienie takich itemów właśnie jak Headhunter. I dla tych właśnie, którzy nie byli pewni, no to myślę, że dla większości to było oczywiste, ale dobra, potwierdzili istnienie mega potężnych, mega insane, niszczących grę super rare unikatów jak Heady Hunchy.
Ciekawe w ogóle, jak będzie działał taki heady hunchy w PoE 2, bo zakładam, że na przykład przy mniejszej ilości mobów, no ten efekt będzie musiał być lekko stweakowany. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Yeah, absolutely. Yeah. Um, You know, just as a random anecdote along those lines. No, I love those. We That's- used to have a rule internally, which was don't balance by rarity. So the theory was that it's a bad idea to have something which is ultra powerful, but is only reason why it's okay is because it's rare. Okay. And we worked under that assumption for many years. And then eventually we realized I actually can't really justify that rule anymore because actually people really love stuff that's balanced by rarity. Like people like it to have it, so there's just an ultra rare thing that's ultra powerful. And so we stopped having that rule a while back, and so now we do allow ourselves to just have To jest ciekawe filozoficznie, jakby z perspektywy designu gry, bo bardzo widać tą zasadę, o której mówi obecnie, że nadal PoE 1 jest, że tak powiem, ofiarą tej poprzedniej zasady, nie? Bo on mówi, że kiedyś przez wiele lat mieli zasadę, że to, że przedmiot, który tworzą jest rzadszy, nie znaczy, że musi być lepszy. No i faktycznie, do czego to doprowadziło? Że mamy masę turbo rzadkich przedmiotów, tier 1 albo tier 0 unikatów, najrzadszych w grze, które są chujowe, nie nadają się do niczego. A teraz mówią, że w sumie rezygnują z tej zasady, bo ogarnęli, że gracze uwielbiają, jak super rzadkie przedmioty są super silne. Trochę im to zajęło, żeby to ogarnąć, mówiąc szczerze. Trochę zbyt długo im to zajęło, ale to mnie cieszy, bo ja też uwielbiam super rzadkie, super potężne przedmioty, które niszczą grę. Więc cieszy mnie, że doszli do takich konkluzji. Jestem ciekaw, co wy sądzicie. this is a item that is too powerful to exist except for the fact that it's That it's ultra very rare rare, yeah. and therefore it's okay. Very So cool. that kind of stuff we do nowadays. Very cool. And that will continue to be the Yeah, case for totally, sure. yeah. Yeah. Nice. In PoE 2, could we expect to see more things itemized, like the Ashleen Slam and things that people are currently trying to buy as services from other people? Well, this is really I guess it's really tied to PoE 1 because I don't know if that mechanic in particular. Well, no, is gonna- it does matter in PoE 2. Basically, yes, we understand the fact. In general, we are trying very hard to avoid any situation where where a thing that someone would want to trade is not itemized. Yeah. And to To jest ogromny W. To jest ogromne zwycięstwo graczy, że tak powiem. To, co mówią tutaj w perspektywie PoE 1 i PoE 2, bo obecnie w PoE 1 jest ogromny problem związany z tym, że niektóre jakieś społeczności zewnętrzne, jak na przykład, nie wiem, jakieś Discordy rosną ogromne, na których ludzie się panoszą, moderują, wyrzucają tych, którym się nie podobają, a te Discordy są tworzone w prostym celu, żeby pomóc ludziom wymienić się jakimiś usługami, na przykład sprzedażą. Tutaj akurat podali Icelink. Icelink to jest element mechaniki Betrayal, czyli tego związanego z NPC-em June. No ale generalnie jest dużo takich rzeczy, którymi ciężko się obecnie wymienić w PoE 1, nie należąc do jakiejś zewnętrznej, pozagrowej instytucji czy społeczności. Co jest bez sensu, nie? Jakby im więcej rzeczy jesteśmy w stanie wykonać w grze bez nie wiem, pisania do ludzi poza grą, tym lepiej. Więc to, że będą pozwalali nam na itemizację, powiedzieli, że to jest generalnie filozoficzna zmiana, że chcą, żebyśmy to wszystko mogli itemizować, tak jak na przykład możemy itemizować wejście do Alwy, do Inkersji Alva Temple. Bardzo dobrze, huge W, świetna decyzja. Cieszę się, że się do tego odnieśli. to specifically address Iceling Slam, that I believe there's some changes coming with that in the next patch as well. So I think there are a bunch of things getting itemized in the next PoE 1 update. Very cool. So I mean that's the thing we're very much aware of. I had a thing, like an idea, if you will, that I wanted to get your thoughts on. So obviously, I think this is very popular, and I've done this quite a lot when I play Hardcore Trail League. They'll offer a boss kill service. Have you ever thought about offering a feature like that in the game, where you have, let's say, a bounty board? You can request, hey, I want Cyrus to be killed. Here's my Cyrus set. And then in order to not be scammed, me as the completer of this bounty board has to offer my own set. So if I rip it, I lose my own set, not the buyer's. And then the item goes to the person, etc. Like something like that. Right.
So this is effectively trying to avoid the need for third-party ways to trade for this kind of stuff that currently exists. Correct. I guess my concern with that is I worry a little bit about adding that as an in-game element, because the message would be that, like, I mean, I think you'd get a lot of characters who just like didn't complete the game without ever actually really beating everything. Yeah. So I'd be a bit hesitant to add something like that as a feature to the like. I'd just be a little bit hesitant about adding something Yeah. like that. I mean, we're implicitly saying that you need to be killing all those bosses, and Right, having it as a But feature obviously- is sort of saying you can trade for. I mean, we're not Yeah. preventing you from Right. doing so, but People will obviously do that, but I guess the thing then is that if there's no secure way to do it, it obviously incentivizes all of the stuff around reputation systems and blah 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 blah. There's like a whole rant about that that's like complicated. Yeah. So I understand why you desire that, because like, okay, ultimately what you're looking for there is like, what are all the things that people use TFT to do, right? Like that's what you're O looking for. kurde, odnieśli się bezpośrednio. Chyba pierwszy raz usłyszałem, żeby odnieśli się do tej społeczności, o której mówiłem wcześniej, do nie Teamfight Tactics, do TFT, The Forbidden Trove'a z nazwy. I faktycznie, jakby odnieśli się. Widać, że Zaran ucieszony w ogóle, że się odnieśli, że powiedzieli tak, wiemy o tym problemie, mówimy o tym głośno. Ale no domyślam się całkowitej odpowiedzi Jonathana, nie? Że nie da rady tak naprawdę zrobić wszystkiego, co robią te Discordy, bo to nie do końca jest po kolei z ich grą, nie? Jakby na przykład trudne jest zimplementowanie w elegancki sposób możliwości tego, żeby wykupić boosta na bossy na przykład, bo to jest poniekąd sugerowanie graczom, że hej, kup sobie boosta, nie? Jakby dając im możliwość zrobienia tego w grze, poprzez w ogóle mechanizm gry, trochę jest to sugerowanie graczom, że hej, powinieneś to zrobić, bo jest taki system. A brak takiego systemu w grze wydaje mi się, że wprowadza większą szansę na to, że gracz samemu spróbuje to zrobić. Tak mi się wydaje. Więc myślę, że rozumiem, dlaczego mogliby nie chcieć nic takiego. And let's try and have a solution to every single one of those. And that we think along the same lines as well, right? Like when we're looking at the stuff, we're kind of like, you know, let's try to prevent any reason that you would need to have a service like that. That we certainly we're thinking about it that way as well. But then a service like this, I kind of start to feel a little bit uneasy about, because it would be very easy then to be like, you know, I'm effectively telling people we want you to be just playing the game without really playing it, which is a slight concern. But I mean, at the same time, we do have to be realistic that people are going to trade for that stuff anyway, so we do have to think about it. But yeah, I get it and understand. Cool. And obviously, there's a whole big conversation around Psuje imersję, to też prawda. Yeah. You know, there's a whole thing to talk about, which I mean, I guess we could talk about that if you like. Yeah, I mean, so- are you fundamentally approaching trade from any different way? I believe, I feel like I remember you said you weren't, but I would love to talk Yeah, about so it. previously To jest bardzo ciekawy segment. Ja nie oglądałem tego wywiadu, ale o tym segmencie trochę się nasłuchałem, bo bardzo często widzowie, którzy już oglądali przede mną ten wywiad, się do tego odnosili, że hej, czy słyszałem zmiany trade'u. I posłuchajmy, bo ja też może nie wszystkiego, nie wiem wszystkiego, nie widziałem tego segmentu, tylko słyszałem o nim, ale na pewno dotyczy potencjalnie ogromnych, fundamentalnych różnic w tym, jak będzie wyglądał trade w Path Exile 2 względem trade'u w Path Exile 1, więc to może być kluczowy element tego wywiadu. we had said that we're not really wanting to change how trade is, but I think okay, so then the situation now is different, because you know, like, people are seeing things like Last Epoch and so on, and what they're doing with trade, and the people are like really liking what they're doing. And so then I don't know that we live in a world anymore where the current system that we have is good enough. And so that means that we have to. O wow, a to jest w ogóle mega ciekawe. To jest po raz drugi w wywiadzie, gdy odnieśli się do Last Epocha. Widać, że bardzo im zaimponował chyba Last Epoch tym wymyślonym przez nich systemem. I tutaj sugestia, że muszą iść z czasami nowymi. Okej. Coś zmieni, zobaczmy. We have to change. And I don't want to necessarily go into every detail about that, but I guess what I will say is that, like, the previous feeling that we had was okay. Well, so let's talk about the axioms of like of like what we assume, right? So, we are a game that does not have bind on anything, right? We are not a game that has binding in it, right? Tak. I to jest w ogóle jedna z najlepszych rzeczy w PoE według mnie.
że nic nie jest soulbound, nie? Ja nie cierpię, nienawidzę konceptu bind on equip. Nie wiem jak wy, ale bardzo nie lubię itemów bound on equip. Bardzo nie lubię. Cieszę się, że w PoE to nie istnieje. No. That's a very important thing for us. Okay. So any system that involved binding, we don't want to do Co to that. znaczy? W wielu grach istnieje system, w którym gdy założysz jakiś przedmiot, na przykład, to już nie jesteś w stanie go sprzedać. Jakby nazewnictwo wzięło się chyba jednak z World of Warcraft, nie? Bo World of Warcraft zrobił rozeznanie na właśnie bound on equipy, które przypisują się do postaci po założeniu i bind on pick-upy, że przedmiot przypisuje się do konta po podniesieniu. No, na przykład w Diablo 4, jeśli założysz przedmiot jakikolwiek chyba, nie wiem, czy tylko unikatowe, czy jakikolwiek, to on się wtedy staje też przypisany do postaci przykładowo. No, ale lecimy dalej. Oh. Number two, if you have a trade system that's ultra easy, that has no friction at all, like if you imagine just like instant buyout with like just like with no restriction, like everything's just completely free to trade. What Yeah. you get is an exponential curve where effectively the stuff that is the most powerful will become very, 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 very expensive, and the stuff that's anything even below that will become extremely, extremely cheap. So you get this kind of exponential curve, and effectively, if you imagine a game with no trade, you've got like a flat, effectively like power and difficulty acquire. Sorry, price and difficulty acquire are completely flat. Yep. Not that in a game with no trade that would even make sense, but effectively it turns into a flat line, and then you get more and more exponential as you increase the easiness of trade. So To therefore, jest bardzo ciekawy temat i u mnie na streamie jest taka komenda, wykrzyknik trade, która w ogóle odnosi się do ich manifesto dotyczącego trade'a, ale to, co mówi Jonathan, to jest bardzo istotne, że w tego typu grach musi być jakieś ograniczenie w tradowaniu, bo w momencie, w którym gracze mają zbyt łatwy dostęp do wystawiania i sprzedaży przedmiotów, po prostu progresja giru generalnie graczy staje się zbyt szybka, dobre przedmioty zdają się zbyt łatwe do zdobycia, a różnica między graczami nie tradującymi się, a tradującymi się aktywnie zostaje jeszcze bardziej wywindowana, jakby jeszcze bardziej powiększona. Czyli jest bardzo dużo minusów do zbyt łatwej dostępności do trade'a. I tutaj zobaczymy, co powie dalej Jonathan. the assumption is that there has to be some way of, in order for a game to be able to have trade, there needs to be something that restricts its use in some manner. And the previous way we looked at that was that you can either have instant buyouts or you can have instant like good search. And what we've been saying is, okay, well, I don't think players are going to accept anything less than instant buyouts, because I don't think there is a way to solve to solve the kinds of problems that people have with trade and PoE without having instant buyouts. So therefore, we now have to take as an axiom there must be instant buyouts, right? Czy widziałem, jak się wygląda trade na konsolach? Tak, właśnie Jonathan się do tego odnosi, że na przykład na konsoli rozwiązali to tym, że możesz instantowo kupić przedmiot, ale nie masz dostępu do tak wysublimowanego narzędzia filtrowania handlu i poszukiwania tego, co potrzebujesz. Więc znalezienie tego, czego chcesz na konsoli jest problematyczne, ale możesz od razu kupić bez interakcji z kimś, kto akurat AFK-uje i ci nie odpisuje. I to było ich rozwiązanie specjalnie utrudnionego handlu na konsolę, podczas gdy utrudniają to w inny sposób na PC-cie, że no musisz jednak zgrać czasowo z innym graczem, on musi ci odpisać i tak dalej, i tak dalej. Must have that. There must be in some manner a way. How can we have that without having this problem? Now, previously we would have said, okay, well, in that case, you can't have good search, but people will not accept. Ej, patrzcie, jaki Zizaran uśmiechnięty na to, że nadchodzą improvementy w handlu. Jaki szczęśliwy, tak spija każde słowo. A solution that doesn't involve the ability to search for items correctly. Therefore, we must have as well, we must have a proper search function. Okay. So what are we to do now then, right? Like if we must have instant buyouts and search, there has to be some manner of way to limit trade in some other means. Yeah. Now,
If we're not going to have binding, that means there has to be some form of resource that limits trade in some manner that you have to play the game to get. And if that's the case, well, what resources do we have? Well, in PoE 2, we have gold. And if gold is something, so therefore we discussed basically gold can be a limiting factor. And if we make it so that you can't trade gold, you can only play for gold. And if we add a gold fee as a part of an instant buyout cost, that can mean that we can potentially have a trade system that has instant buyouts and searching while still having a way to and no binding and all that sort of stuff. So it is To basically brzmi fenomenalnie, naprawdę to dobrze brzmi, powiem wam. To brzmi tak dobrze, bo dla tych, którzy nie są zaznajomieni z tematem, od paru miesięcy wiemy, że w Exile 2 będzie złoto. Będzie do zdobycia złoto, ale że złoto nie będzie jakby główną walutą handlową, bo do handlu nadal będziemy używać orbów, tak jak obecnie. Chaos orby, Exalt orby i tak dalej, i tak dalej. Bo chyba będą Exalty główne zamiast Divina, tak zasugerowali. No i zapowiada się, no i niektórzy gracze byli przestraszeni, bo myśleli, że to będzie gold. Nie. Gold miał być przede wszystkim do handlu z NPC-ami i do hazardu z NPC-ami. Ale to chyba musieli ostatnio wymyślić, bo dopiero teraz po tym pierwszy raz wspominają, że doszli do tego w rozmowach i chyba obserwując również Last Epocha. I to brzmi mega dobrze. Tak, generalnie miał być rzeczy do interakcji z NPC-ami typowo. A teraz mówią, że samo złoto ma odpowiadać za czynnik limitujący twoją sposobność do handlu. Że jeśli chcesz dużo handlować, jeśli chcesz dokonywać transakcji, jeśli chcesz wymieniać dobra komfortowo, to będziesz musiał farmić. Farmić złoto. I to brzmi bardzo dobrze, bo to ogranicza ilość trade'ów, które byś wykonywał. A co za tym idzie, motywowałoby cię to do korzystania z handlu rzadziej. Albo jeśli chcesz handlować, to musisz też aktywnie faktycznie farmić i zdobywać rzeczy samemu. Czyli wydaje mi się, że to brzmi genialnie z mojej perspektywy. Rozumiem, że ktoś, kto preferuje playstyle, gdzie 90% czasu spędza w hideoutie, to może w niego to uderzyć, może mu się to nie podobać, ale powiedzmy sobie szczerze, raczej Siemanko, należy do powodzenia na mniejszości gątlecie, graczy, Piotr. bo większość graczy wolać będzie zdobywać gear samemu. Tak, prowizja w auction house'ie w złocie, gdzie złoto zdobywasz po prostu grindując. Wydaje mi się, że to jest bardzo eleganckie rozwiązanie. Chcę je spróbować, chcę je wypróbować, zobaczyć jaki będzie feeling, ale wydaje mi się, że konceptualnie jest bardzo eleganckie, jest bardzo dobre. Zobaczmy dalej. it is possible to do that. So we're discussing it, right? We're looking into this. I think that it solves a really important problem. I believe it is possible. We have to, as I said, there's a lot of details to work out. Yeah. There's a lot of issues and concerns. But as I said, I think that people will no longer accept an action RPG that doesn't have instant buyouts as for a trade system. So therefore, we will need to change. And as I said, that's we have to move with the times, right? Like we can't. And as I said before, I don't want to have any excuses if players are not enjoying something. We need to find a way to solve that problem. So we will solve that problem. We will find a way. That's my thinking on it anyway. So hopefully if you've got any questions about that, feel free to. I mean, I can feel myself being posted to Reddit right now. I think most people will be very happy about that. No. Right. Ja należę Yeah, do no, tych I mean, I've always szczęśliwców. been asked about my Szczęśliwych. take on an auction house in PoE, and I always said, like, in PoE 1, like, you have no way to tax it, right? What are you going to do? Like, do 0.5 of a Chaos Orb? So, and that's what I did in previous games. I would sit there flipping items, which is very destructive. Right. But with something like a tax, then you can have that. So, that'd be really interesting. I'm guessing you were also... Widzowie, czy to jest ten jeden wyjątkowy moment, jak większość społeczności cieszy się na podatki? thinking about maybe just a trading orb, right? That you would be if you weren't going to use you could gold. do that, but I don't like the feel of it as much. And I think associating gold, like the end game sync for gold being trade,
is actually good because it makes sense that that's what gold would be used for, and like it all kind of fits together, so I think that can work well. Are you worried? Like, are we going to have captures on the auction house? Like, how are you going to combat bots, basically? Well, they do have to play the game for gold, I suppose, but Yeah, so could that would bot be the that main too. thing, is that Yeah. yes, because the gold is it would not be tradable. It would mean that you effectively have to play the game. Sure, you can bot playing the game, but on some level, if you're doing that already, then like you. Sure, I mean, we need to prevent bots in whatever way we prevent bots that we do. Yeah. A to jest w ogóle ciekawe. Nie wiem, jak obecnie wygląda sytuacja z botami w P1. Nie jestem zaznajomiony. Nie wiem na przykład, na ile boty są w stanie farmić endgame'owe zjusowane mapy. Ale wyobrażam sobie sytuację, w której gold gain jest o wiele większy na wyższych poziomach i jakby na dalekim etapie gry, to żeby te boty mogły handlować i sprzedawać sprzęt, jeśli musiałyby robić do tego i farmić gold na dalekich etapach, żeby to miało sens, no to automatycznie brzmi jak dobry antybot tool. Jako dobre narzędzie do walki z botami cały ten system. Ale zobaczymy, bo mówiąc szczerze, to jest takie projektowanie tego, co chcę zobaczyć. Zobaczymy, bo może na przykład ten system będzie faktycznie abuzowany przez boty, ale w taki sposób, jaki to odpisują, widzę tu potencjalnie sposób na walkę w ogóle z botami i jednocześnie ulepszając trade dla nowych graczy, dla reszty graczy. Co w ogóle jest ciekawe, bo trudno jest zrobić taki system, który jest jednocześnie gorszy dla botów, a lepszy dla graczy. Bardzo często musisz, mam wrażenie, jako designer podjąć taką decyzję, kurde, to będzie lepsze dla graczy, ale też pomoże botom. Więc jeśli są w stanie wymyślić system, który utrudnia botom, a pomaga graczom, to brzmi mega dobrze. So that's what it is. Awesome. But yeah. Well, another follow-up question: would everything go on the auction house, like currency, items, uniques, everything, or would there be something that you still have to do person-to-person trading? I think that people would want to be able to trade anything in such a system. I can't. I mean, that's basically the thing. Now, to look at this though, one thing I would just want to talk about there is that like stuff that has its own sink. So currency items, you don't necessarily need to have the gold cost of transferring that be very high because it already has a sink. You don't get that exponentiation factor quite so much. But stuff like equipment, where there is no natural sink for it except for like crafting failure, I guess. You do actually have to make the cost for trading equipment to be quite high in order to preserve the so you don't get that exponential being too high. Okej, bardzo mnie to cieszy, bo to brzmi bardzo mądrze, że koszt trade'u w złocie za na przykład wymianę currency, walut, powinien być bardzo niski, a za wymianę wyposażenia, nie? Jakichś mieczy, zbroi i tak dalej, bardzo wysoki. Mega dobrze to brzmi, dokładnie tak samo ja bym to zrobił. Więc nie no, ale esse ma Jonathan, takie dobre rzeczy mówi. So effectively, you would have to prepare yourself for the fact that the gold cost for buying equipment in particular could be relatively sizable. That's part of the whole like the trade you're making here with us of being able to have this feature is that the gold cost for it would be quite high for equipment only. Do you think you'd be taxing both the buyer and the seller? I believe that the buyer is the right place for it because sellers want to be able to just in order to incentivize people to use the system over the old one. Okej, jak mówiłem o tym systemie antybotowym, to cofam to, co powiedziałem, bo powiedzieli, że chcieliby, aby tylko kupujący płacił taksy w złocie, a tylko kupujący, co znaczy, że bot, który farmiłby i sprzedawałby rzeczy, nie byłby taksowany. W takim razie no nie widzę tu zastosowania antyboterskiego niestety, ale z drugiej strony, tak jak mówiłem, preferuję system, który benefituje graczy, niż system, na którym gracze mieliby cierpieć ze względu na jakąś taką walkę z problemem, który nie jest nawet zauważalny gołym okiem, typu botting w PoE.
you'd effectively want to make sure that the sellers can still just dump all of their stuff into the into tabs like they normally do, and it's the buyers. Because I mean, ultimately, when you look at the who's the person bearing the burden of this right now, it's not really the seller that's the person doing that. It's the buyer, because the buyer's the one who has to fight through all of the fake listings and all of the like annoying people that reply and all of that garbage. So effectively, they're the ones who would pay for the tax on this, as it were. Yeah. Okay. Very cool. That's exciting. I Mega guess, dobrze to brzmi, are you tak. concerned at all about like third-party mods for the auction house then? Jeszcze raz, co? Third party mod. Jeszcze Like raz. third-party mods for the auction house then? Third party mods. Yeah, like basically Like like stuff that just something. tells you what price it should be and stuff like that. Ah, people typu yeah, Awaken think Trade that, or, Macro, like, rozumiem. just scanning the items and like trying to buy things out that are underpriced, things like that. Well, I mean, on some level, it's very hard to completely eliminate that stuff, but we Mhm. will definitely, like, I mean, we will use our anti-botting stuff that we do Right. to prevent that kind of stuff. Awesome. But I will say though that as distasteful as the botting stuff with that is, Mhm. I think you have to design your system to be able, like, if your system is if the only thing making the system work is your anti-botting, I think you're kind of screwing up. Like, you have to, it has to be resilient to that. Like, the taxes have to be in the right places. All the stuff has to kind of work enough so that even if there are bots, it's still okay. Like, that's like. And it's funny. This is like, I feel like I'm coming out of a totally left field domain here, but it's like people get angry at high frequency trading in the real economy, right? Yeah. As like a thing, but the actual thing that high frequency trading does is improve liquidity in the market. So I'm getting like real financy right now. But Są jacyś ekonomiści na czacie, żeby odnieść się do tego, co mówi? the thing that HFT does is improve liquidity in the market. So what it does is it gets the buy price and the sell price closer together, like it effectively and so HFT in a game like PoE would ultimately do the same thing. It would get the price of it would converge the price of the items closer towards the actual true price that they should be priced at. So ideally we don't want botting anyway, but if it were to be full botting, what that would mean is that the prices move to their fair market value. O czym mówił? O wysokofrekwencyjnej wymianie, nie wiem, high frequency trading. Faster than they otherwise would. And the reason why the fair market value is not what you want in a lot of games is because that's what leads to that exponentiation thing. Like, the fair market value of a very, very good rare, but that's level 5, is very low because most people only stay at level 5 for a very short amount of time. So what we don't want is for people who play the game at the start to just be like, oh, for like a freaking wisdom scroll you can get like some amazing rare that level 5, right? That's what you're trying to prevent. And so the gold taxes kind of put a price floor on the on things to prevent the stuff. I'm getting real financy here right now. No, it's great. I'm just as you're talking, trying to think of questions and write them down so I don't forget them, because this is very out of left field. Sure, yeah. So yeah, my first question is buy orders. Is that something that would be potentially a thing where you can like set up a buy order for someone to fill it? Well, I don't necessarily know that I want to get fully into all of the detailed mechanics around this. Okej, dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest buy order, o który pyta Zizaran. Zizaran pyta o system, w którym na przykład ustawiasz, że wykupisz Headhuntera za 300 orbów i ktoś będzie mógł wypełnić twoje zgłoszenie, po prostu zgadzając się na tę wymianę. No obecnie masz można powiedzieć tylko selling, nie? A Zizaran tutaj im proponuje, żeby pozwalali też wystawiać zlecenia zakupowe. Zobaczmy, jak się odniosą. Because, as I said, we're kind of talking a bit off the cuff here about all this stuff. But yeah, there's still a bunch of issues. There's a lot of issues to sort out. But I guess there's so much. So I probably can't go too That's many. Fair. That's fair. Details of We got a lot. But, we got a lot. Yeah. Oh, Yeah, my but next Phil, question. But if you want to ask more questions, I will tell you where what. Okay. Like, feel free to ask more questions about this topic if you like, and I'll just say whether or not. The only other thing I thought about was limited slots, yes or no. Like, would you be able to list 100 items or 3? Well, I would say that it would probably be similar to what we already do with regard to I don't want to get too far into this, but effectively, stash, like, we don't want to give you
we ultimately sell stash tabs as like a thing, and so space like to store items is a thing that is part of what we sell. So I wouldn't want to make it so that you like, generally speaking, more space to have stuff is means you pay real money to get that, right? Like that's what we have. So what I'm saying is you should probably expect things to work similarly to that way, where like if you've got the ability to store more stuff as a player, then that means that you'd be getting more stash tabs or Yeah. something along. I tu warto podkreślić, jak ktoś nie wie, że jak macie stasze w Path Exile 1, to one przechodzą też do Path Exile 2. No w skrócie generalnie chyba Jonathan mówi po prostu, że dużo się nie zmienia pod tym kątem. Jak masz obecnie więcej staszy w jedynce, to jesteś w stanie wystawić więcej rzeczy na sprzedaż, no i w dwójce to, no jak rozumiem, ma działać tak samo. Along those lines. Yeah. So So basically something like that. 2 follow-up questions already. Is this going to be a paid feature or available for everybody? Well, we don't want to restrict something like this to only like so certainly something like this would have to be available to the general to general public. But as I said, as we do with stash tabs, it's like the more like if you want more space for it, if you want to be able to store more items in the system, then you would need to be paying more. But we want to make it so that you can use it as a free. Czekaj, jeśli dobrze rozumiem, to oznaczałoby, że mógłbyś również tradeować z normalnych darmowych staszy w PoE2. Chyba, że źle rozumiem. Nie wiem. Player for sure. And is this something that is like, is this going to be PoE2 only, or do you think this will go into PoE1 too? Well, the problem with PoE1 is we don't have gold Yeah, to be able exactly. to do that. I also wouldn't want to put something like this into PoE1. I would feel like it would be a dangerous idea to put this into PoE1 without testing it in PoE2 first. So I think that PoE1 does need something along these lines, and I think we need to kind of work out how that could happen. But I think it would be very hard to do that before PoE2 goes into beta. Like I think it would just Bardzo fajną rzecz powiedzieli. Jak ktoś słucha jednym uchem, to mogę powiedzieć, cały ten system związany ze zmianami trade'a są otwarci na implementację go również do jedynki. Po tym, jak wytestują go w dwójce. Bardzo dobrze. Ludzie się bardzo długo śmiali, że PoE1 jest od dłuższego czasu takim, można powiedzieć, testami, bardziej takim playgroundem dla nich w związku z upgrade'ami do PoE2, takim placem zabaw i jesteśmy beta testerami i tak dalej. Dużo cynicznych głosów się pojawiało. A tutaj akurat chyba coś będzie najpierw testowane w dwójce, a potem może implementowane w jedynce, jak rozumiem. just be very difficult because like we need to be able to test this stuff and how the economy would work and so on. So it would be quite dangerous to put it into PoE1 in advance, which isn't to say that could never happen, but it would be it would be tricky to do that. As I said, There's just so many changes that will have to happen Yes. to PoE1 for such a yes, system there would have to be a exist. lot of changes to be able to make that work. Very cool. Very cool. That's all the things I can think of for trade. That's great. People are going to be very excited. Well, I guess we're coming up to 2 hours now, so we probably want to consider wrapping it up pretty shortly. Yeah. But if you have any last minute questions you want to get in or anything else you'd like to cover, then we can do that. Ostatnie pytanie od pick Ziza. a few here. I wrote way too many questions. I have another like 40, so we definitely won't get through all of them. All right. Let's see. I labeled some as important. Jak długo Zizaran myślał, że będzie trwał ten wywiad? Bo powiedział, że ma jeszcze około 40 pytań. Jak to już trwa ponad 2 godziny. Right. Global announcements and things like that is like a big feel of what makes the game feel alive for me. Is that something we continue to see in PoE2? And will we get more options for them? Like, let's say I want to see like anyone over level 90 die. I would have to think about that, but I mean, sure, we'll definitely still have them. I would have to talk. I think everyone over level 90 would surely start to get a bit spammy. But I mean, look, we could. I'll talk about this. There's not a thing that has come up before about being able to customize those, so I'll have to. But just global announcements will certainly be. Yeah, they'll still. Yeah, awesome. Yep. Ja lubię te global masteries are announce. removed in PoE2, right? Correct. Czekaj, co powiedział? So masteries are removed in PoE2, right? Correct. Why are they removed? And are we going to see the return of things like cluster jewels?
Why did we remove? The reason we removed them is because we felt that we would rather put the things that were special in masteries That's right. into nodes in the tree itself. And we just kind of felt like, I mean, the reason why masteries existed in the first place is to allow those niche stats to be put in the tree without having to define exactly where you went on the tree. But I don't necessarily know that we really love that. Like, I think I actually kind of prefer that they're just in a specific No. location. You have to go to where they are, and that's fine. But basically, anything that's special about masteries should be just in the tree itself. Yeah, because the downside of what masteries did is it made the stats on the notables feel rather basic because Yeah. all they have is Yeah. just a bigger Yeah. number of the small node, right? Yeah. And you So lose a lot of the flavor. We that want the notables had. to be. We want the notables to be the flavorful thing, and Okay. that's that. I think is better. Yep. Well- So we just think it's better design to not have them. Czyli usuwają masterki, bo są niezadowoleni z tego, jak wyszło i twierdzą, że trochę prowadzi to, uwaga, kolejny raz powtórzymy to słowo, homogenizacji wyborów w naszych buildach. No, rozumiem w sumie. Jakby lubię masterki, ale kupuję ich odpowiedź. Wydaje mi się, że jest bardzo rozsądna. Then I only have one, the most important question, save for the end. Pineapple on Yeah. pizza, yay or nay? Both of you. Absolutely Ananas na pizzy? not. And absolutely yes, I love it. Oh my god. All right. There it is. Thank you so Alright. much for joining me. Really appreciate that. That was a boatload of new information. So yeah, thanks so much for taking time to be here. No problem. Yeah, no problem. All right. Yeah. Well, thank you and- very much. Zizaran, great interview. Poland Mountain. Nie, naprawdę dobry wywiad od Zizarana. Naprawdę dobry. To 2 godziny zmieściło się tak dużo dobrych pytań i dobrych odpowiedzi. Naprawdę jestem pod wrażeniem. To jest chyba najlepszy wywiad jak dotąd związany z PoE2. Dziękuję każdemu, kto to oglądał, czy to na Twitchu, czy na YouTubie. Jak jesteś na YouTubie, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj. I widzimy się na Twitchu. To będzie chyba najdłuższy film w historii mojego YouTube'a.